అయిపోయిందా? కారు వస్తుంది. జరుగు రాజా. ఊగుతుంది బాగా ఫ్రేమ్. వద్దు ఇంకా తీయమాగా. మొత్తం షేక్లో వస్తే ఎన్ని ఫిల్టర్లు వేసినా కానీ పెట్టి కాదు. ఎఫెక్ట్ క్లీన్ చేసి ఇంత వెయిట్ మోస్తున్నాం కదా, అదే బాడీ షివర్ వచ్చేస్తుంది. అదే కనీసం కాఫీ అనేది తాగదు.
డేస్ కూడా నాకు వచ్చేది కాదు, బట్ బై ఛాన్స్ వచ్చింది. చైనానే నాకు చెప్పారు ఏంది నేను అడుగుతాను. 9 స్టార్ట్ అన్నారు మళ్ళీ ఇంకా మాట్లాడు.
చూద్దాం అంతే అలా వెళ్ళి వస్తాను అయితే మళ్ళీ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిపోతే రిస్క్ అయిపోయింది అందు గురించి నేను ఆగుతున్నాను It's okay, bro. Nice. Thank you. Hey, position, boys. Boys, get into position. Oscar. Come on. Oscar, sir, right. Ravan bhai, namaste. Yeah, Oscar. Chicha. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. It's okay. Thank you. Federation Zindabad! 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 Federation Zindabad! 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 SBI Zindabad! 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 SBI Zindabad! State Bank of India Staff Bureau Hyderabad Circle Zindabad! 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 State Bank of India Staff Bureau Hyderabad Circle Zindabad! Haile
దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్తున్నావా కొట్టిపోటు నా సార్ ఒకసారి ఆగరా, ఒక్క నిమిషం ఆగండి సార్, అటు వెళ్ళిపోతాం. కొంచెం మన ఫ్రెండ్స్ పక్క పక్కన అందాం. కొంచెం వెనక్కి రండి, బ్రో కొంచెం వెనక్కి రా. సార్ కొద్దిగా క్లియర్ సార్ ముందు గురుగారు కొంచెం వెనక్కి రండి, ఇటు పక్క.
మేడం ఇక్కడ క్లియర్ చేయాలి, అటుపక్క ఇటుపక్క ఉండండి. ఎదురుగా ఉండదు మేడం, సైడ్ 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 సైడ్. గురుగారు తలకాయ రావాలి, వెనక్కి రావాలి, మీరు వెనక్కి రండి. ఇంకా చూడు చూడు పవర్ ఉంది. భయ్యా కొంచెం వెనక్కిరా. ఏ వచ్చిందా, నీకు షార్ట్ వచ్చిందా? నీకు షార్ట్ వచ్చిందా? చాలే అయితే. సార్ గురుగారు, తాత గారు పక్క జరగాలి. ఇప్పుడు లేకపోతే ఏం చేస్తావు? ఉంది కాబట్టి ధైర్యం చెప్తున్నావు, లేకపోతే ఊడమాట కుడుతావు. అంతే మరి, ఇంతే ఉంటది. Comrades, now all the dignitaries will be visiting the gallery left of the dais. I request all comrades to kindly clear the pathway to the exit. Please, volunteers to kindly assist all the members to take the side. మీరందరూ స్టేజ్ దగ్గరికి వద్దొద్దు, మీరు ఉండేది. అన్న గ్యాలరీ ఇది కొంచెం సార్.
All Congress are requested to kindly go and take their seats in the pandal. Shortly inaugural session will be starting. All Congress are requested to go to the pandal. అన్నా అది కొంచెం అది లోపలికి వచ్చేది Volunteers to kindly assist the Congress. మరడున్నాడుగా తీసుకుంటాడు All are requested to be seated in the pandal for inaugural session. థ్యాంక్ యూ అండి Congress, please assemble in the pandal. Congress, all Congress are requested to be seated in the pandal so that the inaugural session can be started. And please don't stand on the red carpet. Don't stand on the red carpet. I request all Congress to clear the red carpet for dignitaries. All Congress are requested to soon get seated in the pandal so that we start the inaugural session. Kindly cooperate. Please clear the red carpet. Dignitaries will be coming shortly. ఆయన ఫోటో ఆయనకు అడ్డం వచ్చేసింది డైరెక్ట్. All comrades should be seated in the pandal. I request all comrades to be seated in the pandal quickly so that we start the inaugural session. All regional secretaries are requested to stop the delegates counter. Let the inaugural session start. Stop registration of delegates. Regional secretaries kindly note. All regional secretaries, Warangal urban, Warangal rural. Post. Pochaya. Comrade Pochaya. Clear all the members under pandal enami. Pochaya, ido. Comrade Pochaya. Clear members from the stall. Pandal Pochaya. All regional secretaries clear the counter. ఒకసారి అట్లాగరా కొంచెం Let the members be seated in the pandal for inaugural session. కొంచెం వెనక్కి రండి అన్న కొంచెం వెనక్కి రా Request all members to be seated in pandal. Kindly clear the red carpet. కొంచెం వెనక్కి రా Requested to clear the red కొంచెం carpet పక్కకి చాలంతే for the dignitaries. అందరూ తీసుకోండి. Comrades, please clear the red carpet. Don't stand on the way. Comrades, please proceed to the pandal. Inaugural session is about to start. Kindly cooperate. Please assemble in the pandal.
అన్న ఒకసారి ఆగరా కొంచెం వెళ్ళిపోతే. All India State Bank of India Federation Zindabad. Federation Zindabad! 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 Federation Zindabad! 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 The benefits of celebrations here are a result of several efforts and tireless and laborious inputs for the city. ఈ రోజు ఈ స్థానంలో మనందరం ఇక్కడ కూర్చొని స్వేచ్ఛావాయువును పీల్చుకోవడం అనుకున్నామంటే ఒక ఉద్యోగిగా మనకు రావాల్సినటువంటి పరిపూర్ణమైనటువంటి హక్కులను మనం ఆస్వాదించగలుగుతున్నామంటే అనుభవించగలుగుతున్నామంటే ఇది ఏ ఒక్కరోజు సాధ్యమైనటువంటిది కాదు. అమూల్యమైనటువంటి శ్రమ, పట్టుదల, కృషి, ఉద్యోగుల నిబద్ధత కలిగినటువంటి నిజాయితీ ఇది అనేక మంది లీడర్స్, అనేక మంది నాయకుల యొక్క కళ, వాళ్ళందరూ సాధించి మన ముందు పెట్టినటువంటి ప్రగతి. దానికి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమమే ఈ రోజు మనం ఇక్కడ జరుపుకోబోతున్నాం. వరంగల్ అనగానే మనకి ఒక పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఇచ్చేటటువంటి ప్రాంతం. ఇది కాకతీయులు వెళ్ళినటువంటి ప్రాంతం. కాకతీయులు అంటే కేవలం ఒక వరంగల్ ప్రాంతానికో లేదంటే ఒక తెలంగాణ ప్రాంతానికో పరిమితమైనటువంటి సామ్రాజ్యం కాదు. ఇది ఆసియా హిమాచల సస్యశ్యామలని ఎలా అంటామో ఆ రకంగా ఎక్కడి నుండైతే ఈ చరిత్ర, ఎక్కడి నుండైతే తెలుగువారి సాంప్రదాయం ప్రారంభమవుతుందో ఆ ప్రాంతాలంతటినీ ఏకీకరించి పాలించిన శక్తి కాకతీయులది. నాగన్న ఒక్క నిమిషం. Our unity
సమైక్యంగా ఉన్నామనేటటువంటి ఒక నినాదాన్ని ఇవ్వండి. నాయకుల వీరరుద్రమ్మ వినిపించుకున్నది నా చేత జన్మజన్మాల కథ అంటాడు. కాబట్టి అంతటి ప్రాశస్తి ఉన్న ప్రాంతం. అనేక ప్రాంతాల నుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి ఈ ప్రాంతాన్ని కాకతీయులేలిన ప్రాంతంగా చెప్తూ ఉంటారు. నేను ఆచార్య నారాయణ రెడ్డి గారు చెప్పినటువంటి ఒక్క మాటని తెలుగులో చెప్పి మళ్ళీ హిందీలో కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఆచార్య నారాయణ రెడ్డి గారు అనేవారు, ఈ కాకతీయ అనేటటువంటి ఒక మాటలోనే ఒక వైరుధ్యం ఉంది, ఒక అద్భుతమైనటువంటి పదకలయికే కాకతీయ అంటాడు. ఎందుకు సార్ అని అడిగితే ఏమంటాడంటే, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాంతం వాళ్ళకి కోపం వచ్చిందంటే వాళ్ళలో ఉన్న కాకని చూపిస్తారు, వాళ్ళకి ప్రేమ ఆత్మీయత అభిమానం ఉప్పొంగిందంటే వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి తీయదనాన్ని చూపిస్తారు. అందుకే ఈ ప్రాంతం కాకకి తీయదనాల వేళవింపే కాకతీయ అంటాడు. కాబట్టి ఆ కాకతీయుల ప్రాంతం ఇది. जो मेहमान दूर से आए हैं, मैं उन्हें हिंदी में भी बताने की कोशिश करता हूँ. इस डायनेस्टी को काकतीय डायनेस्टी कहते हैं. ये काकतीय नाम जो है एक अजीब सा नाम है. आपको कहीं भी ऐसा नाम शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि काका का मतलब होता है हीट. काका का मतलब होता है हीट और तिया का मतलब होता है स्वीट. जब यहाँ के लोगों को अपने अंदर गुस्सा उभरता है तो अपने अंदर का हीट दिखाते हैं. जब प्रेम और अभिमान आता है तो स्वीट दिखाते हैं. तो मिलके दो हो गया काकतीया. काका माने हीट, तिया माने स्वीट. स्वीट और हीट का मिलप जो है वो काकतीया है. तो इतने सुंदर प्रांत में आज ये प्रोग्राम होने जा रहा है. कई हजारों रिवॉल्यूशंस यहाँ से चले हैं. यहाँ का जो स्टेज के पास हम बैठकर बात करें वो एक सामान्य स्टेज नहीं है. यहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी भी यहाँ से बात करी थी और कई प्रधानमंत्री लोग यहाँ से बात करें, प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया बात करें. कितने रिवॉल्यूशंस यहाँ से शुरू हुए. अगर मैं आपको बोलते चले जाऊं तो शायद वो सेमिनार ही बनेगा. हमने जैसे एक पड़ाव पार किया, कहानी को हमने और भी खूबसूरत बना दिया. वो कहते हैं ना, हम कहने वालों में से नहीं, करके दिखाने वालों में से हैं. Our journey from inception till today in many ways is astonishing, and positive outcomes are a result of ideas and implementation, and many which we see today. हम एक हैं, अखंड हैं. Unity is our strength. As the sun rises at the regal and historical Warangal fort, a gentle sunlight bathed the air, and the beautiful soft wind on a clear sunny day carries us all as we witness the events of today. There are moments in history where time places before it one aim, one goal, to which everything else, however high, noble, and important it might be, has to bend down. This today is one such event as we celebrate State Bank of India Staff Union Hyderabad Circle's 25th General Body Meeting, which magically coincided with the 75th anniversary of our All India State Bank of India Staff Federation, that is Platinum Jubilee celebrations. Through the struggle, sweat, and sacrifice of thousands of our leaders, we proudly celebrate this day today. We celebrate this day in a different way each time, but the predominant sentiment that colors all this celebration is the one of joy, reverence, and respect. We weathered many hitches. The congregation here is today a sight to see. It shouts collaboration, unity, and success. The story of our past is now brightly woven tapestry, colored
with threads of gold, or rather platinum today. We celebrate coming together in the face of adversity and also people who serve this vibrant, tolerant, and incredible organization. ఇంత చక్కటి ఆర్గనైజేషన్లో భాగస్వాములు కావటం, ఒక స్పష్టమైనటువంటి లక్ష్యం కోసం పోరాడడం, ఒక లక్ష్యాన్ని ముందు పెట్టుకుని ఆ దిశగా సాగిపోవటం అనేటటువంటిది నిజంగా ఒక ఉద్యమ స్ఫూర్తి అని చెప్పాలి. ఆ ఉద్యమ స్ఫూర్తి మనం నాయకుల నుండి పొందడమే కాకుండా ఎప్పుడైతే మనం హక్కుల గురించి మాట్లాడతామో బాధ్యతల గురించి కూడా మాట్లాడమని చెప్పేటటువంటి ఆర్గనైజేషన్ మన ఆర్గనైజేషన్. ఈరోజు ఈ వరంగల్ మహానగరం, ఈ ప్రాంగణం అంతా కూడా ఇసుక వేస్తే రాలనంతగా అనేటటువంటి ఒక మాటని మనం తరచుగా వాడుతూ ఉంటాం. నిజంగా దానికి ప్రతీకగా ఈ ప్రాంతం ఉందేమో అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ ప్రాంతం నుండి వచ్చేటటువంటి ఏ ఉద్యమమైనా కూడా ఒక సక్రమమైనటువంటి మార్గంలో, ఒక చక్కటి మార్గంలో ప్రయాణం చేసి మనందరినీ కర్తవ్యోన్ముఖుల్ని చేస్తుంది, కార్యోన్ముఖుల్ని చేస్తుంది. అలాంటి ఉద్యమాల పోరుగడ్డలో ఇక్కడ మనుషులు మాత్రమే కాదు, ఇక్కడ ప్రతి 10 మందిలో ఒకరు తమలో ఉండేటటువంటి ప్రత్యేకతను ప్రదర్శిస్తారు అని ఒక ఆయన అన్నాడు, నారాయణ రెడ్డి అన్నాడు. ఇక్కడ ఉండేటటువంటి 10 మందిలో ఒకడు కాదు, ఇక్కడ రాళ్ళు రప్పలు కూడా స్వరాలని, సంగీతాలని పలికిస్తాయి అన్నాడు. అందుకే రామప్ప వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉండేటటువంటి ఏ రాయిని తాకినా, ఏ రాయిని మీటినా కూడా సప్త స్వరాలను వినిపించేటటువంటి సత్తా శక్తి కలిగినటువంటి ప్రాంతం రామప్ప లాంటి ప్రాంతం. కాబట్టి రామప్పని గనక మనం చూసుకున్నట్టయితే రామప్ప ప్రస్తావన ఎందుకు వచ్చిందంటే, రామప్పను నిలిపించినటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన జాయప్ప సేనాని. ఆ జాయప్ప సేనాని ఎవరు? ఆయన వృత్తిరీత్యా ఒక సోల్జర్, ఒక క్రమశిక్షణ కలిగినటువంటి ఒక సర్వసైన్యాధ్యక్షుడు. ఆయన సర్వసైన్యాధ్యక్షుడు అయినప్పటికీ కూడా ఆయనలో ఉండేటటువంటి కళను బయట పెట్టడం కోసం ఆయన నిర్మించినటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి కట్టడం, యునెస్కోతో కూడా గుర్తింపు పొందినటువంటి కట్టడం ఈ ప్రాంతంలో ఉండడం నిజంగా మనందరికీ ఎంతో గర్వకారణం. అలాంటి రామప్ప మరి ఈరోజు ఒక పేరిణి అనేటటువంటి ఒక శివతాండవ ప్రక్రియను కూడా ఆ ప్రాంతం నుండే మనం చూడటం జరిగింది. రేపు జరిగేటటువంటి కార్యక్రమంలో కూడా ఈ పేరుని శివతాండవం అని ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమాన్ని మీ అందరి కోసం రూపొందించడం జరిగింది. మరి కొద్దిసేపట్లో ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి అతిథులందరినీ కూడా మనం వేదిక మీదకి ఆహ్వానించుకుంటాం, స్వాగతించుకుంటాం, ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుంటాం. ఈ కార్యక్రమంలో మరి చక్కటి ప్రదర్శన కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కళాకారులు వాళ్ళు వేదిక మీదకి వస్తారు. వాళ్ళు వేదిక మీదకి వచ్చిన వెంటనే వాళ్ళ కళా ప్రదర్శన ప్రారంభమవుతుంది. ముందుగా శివస్తుతితో ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రారంభించుకుంటాం. ఏ కార్యక్రమం అయినా కూడా నిర్విఘ్నంగా సాగాలంటే, విఘ్నాలు లేకుండా సాగాలంటే మరి ఆదిదేవుడైనటువంటి ఆ మహాదేవుణ్ణి ఆరాధించుకొని, స్మరించుకొని, పూజించుకొని ప్రారంభించడం అనేది మన భారతీయ సాంప్రదాయం, సంస్కృతి. మరి దాన్ని కొనసాగిస్తూనే ముందుగా శివుని యొక్క స్తోత్రాన్ని వినిపించడానికి కళాకారులు మరి స్టేజ్ మీదకి కాసేపట్లో వాళ్ళు వస్తారు. మరి ఒక చక్కటి విఘ్నేశ్వరుని యొక్క ప్రార్థనతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రారంభించుకుందాం. Correction does much, but encouragement does more, said Johann Goethe. And the visionaries who lead us do just the same. It can safely be said that today is going to be a blockbuster day. Vibrant sessions will color the day. I'm super excited to be here this morning. Collaboration and success are what we are celebrating today. There's a high octane energy here. This time, we intend to take it really big, both in terms of altitude and size. As Harry Truman once said, people make history and not the other way around. Progress occurs when courageous, skillful leaders seize the opportunity to change for better and make history. And we have an army of those leaders. We are gathered to show passion, commitment to our union, who stood by us time and again at this magnificent place of Warangal, the pride of Telangana.
విఘ్నేశ్వర ప్రార్థన వేస్తే కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రారంభించుకుందాం. దయచేసి అందరినీ లేచి నిలబడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ప్లీజ్ ప్లే. శివతాండవం ఇంకా రాలేదా? జయ గణేశ జయ గణేశ జయ జయ గణనాయక జయ గణేశ జయ గణేశ జయ జయ గణనాయక సర్వ విఘ్న వినాశక సకల విద్యాదాయక సర్వ విఘ్న వినాశక సకల విద్యాదాయక సకల విద్యాదాయక జయ గణేశ జయ గణేశ జయ జయ గణనాయక వాసవాది అభీష్టదాత వాసవానుజ శ్రీపతే వాసవాది అభీష్టదాత వాసవానుజ శ్రీపతే శ్రీకరాలక్ష్మీ సమేత సిద్ధిరాజా గణపతే శ్రీకరాలక్ష్మీ సమేత సిద్ధిరాజా గణపతే సిద్ధిరాజా గణపతే జయ గణేశ జయ గణేశ జయ జయ గణనాయక. థ్యాంక్ యూ. ఎలాంటి విఘ్నాలు లేకుండా 2 రోజుల పాటు జరిగేటటువంటి కార్యక్రమం జయవంతం విజయవంతం కావాలని ఆకాంక్షిస్తూ हमारे लिए ये गर्व और गौरव का अवसर है. Today we celebrate State Bank of India Staff Union Hyderabad Circle's 25th General Body Meeting and also All India State Bank of India Staff Federation's Platinum Jubilee. Come hail, come storm or come the pandemic of the century, it is our iron will that we continue reaching out. June 25th has finally arrived. I know all of us has been waiting for it. Comrades, do you feel some turbulence around here? Because I do. All the heartbeats have gone up and everybody is eager to sink into the depth of wisdom and joy. We are going to witness an amazing day as the star walls of trade union and management join us. ఇక ప్రగాఢ విశ్వాసం కలిగినటువంటి మహాశివుని గురించి చెప్పుకోవాలంటే వాగర్ధావివ సంపృక్తో వాగర్ధ ప్రతిపత్తి జగదః పితరం వందే పార్వతీ పరమేశ్వరం అంటాం. అంటే ఆది దంపతులైనటువంటి వాళ్ళ గురించి చెబుతూ వాళ్ళిద్దరిని విడదీసి చూడడం అనేటటువంటిది అసంభవం అంటారు. మహాశివుణ్ణి చూసినా ఆ నర్తనం చూసినా కూడా ఒక పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ మనలో వస్తూ ఉంటాయి. నుదుటున్న విభూది, త్రినేత్రం, మెడలో ఒక నాగాభరణం, దానితో పాటు సిగన, చంద్రుడు ఇవన్నీ పెట్టుకుని జటాజూటం నుండి వచ్చేటటువంటి ఆ గంగమ్మ వారిని చూస్తూ ఉంటే ఆయన చేసే నర్తనం ఎలా ఉంటుందంటే రోమాంచితమైనటువంటి నర్తనం ఉంటుంది. అందులోనూ రావణాసురుడు రాసినటువంటి జటాటవి గలజ్జల ప్రభావ పావిత స్థలే, అది ఎవరు విన్నా ఎప్పుడు విన్నా మళ్ళీ తర్వాత కార్యక్రమంలోకి మనం ఎంటర్ అవుతాం. ఉదయ్ కుమార్ ఈ ప్రెజెంటేషన్ చేయడానికి వచ్చారు. రావణ శివస్తుతిని I humbly request all my friend participant जोरदार थालियों के साथ उदय जी का स्वागत कीजिए. एक बहुत ही प्यारा नृत्य शिव तांडव के साथ वो आपके सामने आ रहे हैं. बहुत ही अच्छे कलाकार हैं. जटाटवी गलत जला ये शिवस्तुति है, हम सबको मालूम है. बहुत ही प्यारे डांसर हैं. तो आप देखिए और इन्हें बधाई दीजिए.
Dhim
అద్భుతమైనటువంటి ప్రదర్శనది. కటిక నేలను హంసతూలికా తల్పంగా చేసుకుని సర్పాన్ని చక్కటి ముత్యాల దండలా మలుచుకుని సామాన్య ప్రజలను సకల భూమండలాధీశులందరినీ కూడా మిత్రపక్షాన్ని శత్రుపక్షాన్ని తిలికించేటటువంటి ఆ సదాశివుడికి ఎప్పుడు నేను నమస్కరిస్తున్నాను అని రావణ బ్రహ్మ శివస్థుతిలో చెప్పడం జరుగుతుంది. తెలుగు భాష నేర్చుకోవాలనుకునేటటువంటి వాళ్ళదంతా గట్టిగా ఒకసారి చదివితే చాలు. ఒకసారి మనందరం గట్టిగా ఉదయ్కి చప్పట్లతో అభినందనలు తెలియజేద్దాం. రియల్లీ ఇట్ వాజ్ ఫెంటాస్టిక్, ఫ్యాబులస్, మైండ్ బ్లోయింగ్ presentation by Uday. Yes, of course, it was indeed a goosebump giving presentation. The next item is about our struggles, a travel together and a travel through. We celebrate conquering new heights and exploring uncharted territories. Where there's unity, there's always victory. Let's move forward to a different dance form that shouts of sweat yet grace. Theme dance. దోపిడి రగిలితే పిడికిలి బిగుస్తుంది. అది ఎక్కడైనా జరిగేటటువంటిదే. కాబట్టి దోపిడి రగలకుండా ఉండాలి అంటే, రగిలిన దోపిడి సమూలంగా అంతం కావాలి అంటే పిడికిలి లెగాలి. మనమందరం పిడికిలి పైకెత్తినప్పుడే దోపిడి నుండి దూరం అవుతాం, స్వేచ్ఛావాయువులు పీల్చగలుగుతాం. అది చరిత్ర చెప్పిన సత్యం. సో అదే సత్యాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి వేదిక మీద ఆవిష్కరించేటటువంటి ఒక చక్కటి పాటని మనం ఈ కన్వెన్షన్లు, ఈ కాన్ఫరెన్స్లో అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. ఒకసారి ఆ కళాకారులందరినీ కూడా మనం వేదిక మీదకి స్వాగతించి ఓ చక్కటి థీమ్ సాంగ్ని, ఒక కాన్సెప్ట్ సాంగ్ని మనం అందరం కూడా విందాం. గట్టిగా ఒకసారి చప్పట్లతో ఆ కళాకారులందరినీ వేదిక మీదకి స్వాగతించవలసిందిగా. ఎత్తినటువంటి పిడికిలి ఉద్యమానికి మాత్రమే కాదు, ఒక స్ఫూర్తికి కూడా ప్రతీకగా ఉంటుంది. ఆ స్ఫూర్తి మనకి నింపడమే కాకుండా మనకి ఒక ప్రేరణ కలిగిస్తుంది, ఒక ఉత్సాహం కలిగిస్తుంది, కార్యదక్షలను చేస్తోంది, మనల్ని కర్తవ్య వైపుకి నడిపింపజేస్తోంది అని తెలియచేయటానికి వేసుకున్నటువంటి ఆ ఎర్ర చొక్కా కావచ్చు, వాళ్ళ చేతుల్లో ఉండేటటువంటి మృదంగ తరంగాలు వినిపించే ఆ డప్పుల చప్పుడు కావచ్చు, అవన్నీ కూడా మనకి ఉద్యమం వైపుకు నడిపిస్తాయి, మన హక్కుల్ని తెలుసుకునేలా చేస్తాయి, బాధ్యతతో ముందుకు సాగేలా మనల్ని ప్రోత్సహిస్తాయి, ప్రేరేపిస్తాయి. గట్టిగా ఒకసారి చప్పట్లతో కళాకారులకి స్వాగతం.
యూనియన్ నేతలు విజయాల బాటలు ఆశయాల నేతలు ఆనింగి చుక్కలు ఆదర్శ నేత మన స్ఫూర్తి దాత ఉద్యమ కాహళి ఎంపీ మురళి దయాగర హోరు మన శర్మ పోరు జాతీయ నేత బందిష్ యోధా ఒప్పిడి పెరిగితే కిడికిడి బిగిసే రాపిడి రగిలితే కిడికిడి బిగిసే ఆగని చులుముపై పిడికిలి బిగిసే హక్కుల కోరుకై పిడికిలి బిగిసే యోధాను యోధులు త్యాగాల ఫలము యూనియన్ మనకు కొండంత బలము సమైక్య పోరు నడిపించు దళము ఫెడరేషన్ మనకు అసలైన గళము హక్కుల పోరులో ఒక్కటై సాగుదాం దిక్కులే అదరగా ఒక్కటై కోరుదాం ఓపిడి పెరిగితే పిడికిలి బిగిసే రాపిడి రగిలితే కిడికిలి బిగిసే ఆగని చులుముపై పిడికిలి బిగిసే హక్కుల పోరుకై పిడికిలి బిగిసే బిగిసిన పిడికిలి ఉద్యమాల నాందిరా ఎగసిన ఉద్యమం విజయాల నామరా ఒప్పిడి పెరిగితే పిడికిలి బిగిసే రాపిడి రగిలితే పిడికిలి బిగిసే ఆగని చులుముపై పిడికిలి బిగిసే హక్కుల పోరుకై పిడికిలి బిగిసే బిగించిన పిడికిలి ఉద్యమానికే కాదు ఒక స్ఫూర్తికి కూడా నిదర్శనం. ఒక స్ఫూర్తిని ఒక ప్రేరణ కలిగించినటువంటి కళాకారులు వాళ్ళు మన నుండి ఆశించింది మనకు ఉత్సాహం కలిగించటం ఒక ప్రేరణ కలిగించడంతో పాటు కాసిన్ని చప్పట్లు కూడా. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇక Let's dive straight into the program now without any further ado. Comrades, give me all your attention as I introduce to you the encyclopedia, the knowledge hub, and a people's person. He is someone who is thankful in knowing the value of their team and is genuinely grateful for the contributions of the members they lead. His leadership is centered on the recognition and success is shared. On that note, with all our love, please put your hands together and welcome on stage the ever-ready and energetic leader, our President, Comrade Srinivas Sharma sir. శ్రీ శ్రీనివాస శర్మ గారు ఆయన కేవలం ప్రేరణ కలిగించడమే మాత్రమే కాకుండా ముందుండి నడిపించేటటువంటి నాయకుడు, విజయాన్ని తన టీం ఖాతాలో అపజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకునేటటువంటి ఒక ఔదార్యం ఉన్న ఒక గొప్ప నాయకుడు పెద్దలు శ్రీ శ్రీనివాస్ శర్మ గారికి గట్టిగా చప్పట్లతో మనం అందరం స్వాగతిద్దాం. శ్రీ శ్రీనివాస శర్మ గారు డైనమిక్ పర్సనాలిటీ అధ్యక్షులు. The finest mark of a leader is that he is someone who knows the way, goes the way, and shows the way. He is someone who leads from the front, but still walks hand in hand with each member of his team. His energy levels can outrun Ranveer Singh energy levels kilowatts. Such is our beloved General Secretary, Comrade R. Sriram, an incomprehensible combination of humility and assertiveness. A man loved by masses, a superstar and a savior. సూపర్ స్టార్ అనేటటువంటి మాట కేవలం రీల్ మీద కాదు, రియల్ గా ఎలా ఉంటారు అంటే దానికి మన శ్రీరామ్ గారిని మాత్రమే చూపించాలి. ఆయన ఉద్యమ బాట తెలిసిన వారు, ఉద్యమ బాటలో నడిచేవారు, ఉద్యమ బాటలో నడిపించేవారు, సౌమ్యులు, సహృదయులు, మిత్రులు, సన్నిహితులు. వారిని సాదరంగా వేదిక మీదకి స్వాగతిస్తూ పెద్దల్ని వారు స్టేజ్ మీదకి ఇన్వైట్ చేయడానికి కిందనే ఉన్నారు. మరి ఒకరి తర్వాత ఒకరిని మనం వేదిక మీదకి పిలుస్తాం. ప్లీజ్ గట్టిగా. Someone who's a strong advocate, someone who shows support, not just in words but also in deeds. Our own General Secretary, Comrade R. Sriram. Please put your hands together. I can't hear the thunder. Come on, drumming up. శ్రీరామ్ గారికి స్వాగతం, సుస్వరాల స్వాగతం. మానनीय महोदय श्रीराम जी का स्वागत करते हुए. It's my proud privilege
It's my proud privilege to invite on stage our chief guest, Comrade Sanjeev Kumar Bandlish, General Secretary, AIS, BISF and NCB, Convener UFBU. The pinnacle of trade union industry, a towering personality, a dynamic leader who is full of energy, a skillful negotiator and an eloquent speaker. कॉमरेड बंदलीश जी, इनके बारे में मैं बताते चले जाऊं तो यहाँ का बच्चा भी नहीं पहचानता है और जो बैंकिंग इंडस्ट्री में आने के ख्वाब देखता है वो भी पहचानने की एक ही एक नाम है बंदलीश जी। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत हो जाए। माननीय महोदय संजीव कुमार बंदलीश जी, द డైనమిక్ పర్సనాలిటీ, పెద్దలు గౌరవనీయులు బందలీష్ గారికి పోరుగడ్డ ఓరుగల్లు సాదరంగా स्वागतम पलकुतोंदी। वेलकम सर। श्री बंदलीश जी का सम्मान हो रहा है। माननीय महोदय बंदलीश जी डायनामिक पर्सनालिटी, जहां कहीं भी जाते हैं अपनी बात बराबर सुनाते हैं। तो लीजिए जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करते हैं। तो अगले हमारे मेहमान हैं। He has played a key role in the historic 11 bipartite settlement negotiations with Indian Banks Association. Comrade Bandlish. ఆ తర్వాత మనం వేదిక మీదకి మరి ఆహ్వానించుకునేటటువంటి మరొక అతిథి పెద్దలు గౌరవనీయులు माननीय महोदय अरुण भगोलीवाला जी से हम अदबन गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वेदन करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो मंच पर आ जाएं। और उनके बारे में सब लोग जानते हैं, एकदम खामोश रहते हैं, लेकिन जो करते हैं वो बाजू में जो बैठा है उसे भी पता नहीं चलता, लेकिन जो भी करते हैं हम सब के लिए करते हैं। एक बेहतरीन पर्सनालिटी हमारे सामने आज यहाँ है। तो माननीय महोदय AIS-BISF अध्यक्ष महोदय श्री अरुण भगोलीवाल जी को मंच पर आमंत्रित करते हुए। A versatile and a decisive leader he is, Comrade Arun Bhagoliwal, President AIS-BISF, a simple, empathetic and a strong person who is leading us to a bright future. Comrade Arun Bhagoliwal. Felicitations now. ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి మరొక పెద్దలు देवाशीष मित्रा जी, जनरल मैनेजर नेटवर्क 2 हैदराबाद सर्किल से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो कृपया मंच पर आ जाएं। जनरल मैनेजर माननीय महोदय देवाशीष मित्रा जी। I'm happy to invite Shri Devashish Mitra ji, General Manager Network 2 Hyderabad Circle onto the dais. A probationary officer of 1995 batch, Mr. Mitra has a vast experience in the operations side, having headed different administrative offices as a Deputy General Manager B&O. He has been promoted as a General Manager in June 2022. A true mix of professionalism and perfection. He has recently taken over the charge of Network 2 Hyderabad Circle. Please put your hands together for our stalwart. ప్రొఫెషనలిజం ని పర్ఫెక్షన్ గా చేయగలిగేటటువంటి అతి కొద్ది మంది అధికారులు పెద్దలు దేవాశిష్ మిత్రా గారు ఒకరు ఉండడం, వారు నెట్వర్క్ 2 హైదరాబాద్ సర్కిల్ కి జనరల్ మేనేజర్ గా ఉండడం, వారు ఈ కార్యక్రమానికి వరంగల్ లో జరిగేటటువంటి కాన్ఫరెన్స్ కి రావడం నిజంగా ఆనందించదగ్గ విషయం। తై దిల్ సే आपका हम स्वागत करते हैं सर जी। It is indeed our privilege to invite on stage a captivating and a fantastic leader, Comrade Jagdish Ji Shringarpure, Senior Vice President AIS-BISF. Welcome sir, welcome. जगदीश सिंगारपुरे जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट AIS-BISF से పెద్దలు గౌరవనీయులు మాననీయులు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి శైలి, ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సరళి, ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విధానంతో ఆయన పోరాట స్ఫూర్తిని కలిగి తన యొక్క స్ఫూర్తిని ఎదుటి వాళ్ళలో నింపి వాళ్ళని కూడా కర్తవ్యోన్ముఖుల్ని కార్యోన్ముఖుల్ని చేసేటటువంటి అతి కొద్ది మంది నాయకుల్లో ఒకరు మాననీయులు శ్రీ జగదీష్ జీ సింగార్పురే గారు ఈ కార్యక్రమానికి రావడం, సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ AIS-BISF, వారికి సాదరంగా వరంగల్ स्वागतम पलकुतोंदी। माननीय महोदय जगदीश सिंगारपुर जी का वरंगल कॉन्फ्रेंस सादर स्वागत करता है। वेलकम टू यू सर। We take pride in inviting our comrade Pradeep Kumar Bhatia ji, Senior Vice President AIS-BISF, an acclaimed and a proficient leader. Welcome to you sir, welcome on stage. ఒక నిబద్ధత కలిగినటువంటి నాయకులలో
పేరెన్నికగలిగినటువంటి కొంతమంది నాయకుల పేర్లని మనం ప్రస్తావించినప్పుడు, ఉచ్చరించినప్పుడు, పలికినప్పుడు, మాట్లాడినప్పుడు, పిలిచినప్పుడు వాళ్ళలో ప్రదీష్ కుమార్ భైష్యాజీ గారు ఒకరు ఉంటారు అనేటటువంటి విషయం మనలో అందరికీ తెలుసు. అలాంటి సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ASBISF వారికి సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. माननीय महोदय प्रदीश कुमार भैष्या जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं. उनका बहुत बहुत स्वागत करते हुए सत्कार कार्यक्रम हो रहा है. इसके बाद में हम दूसरे मेहमान को बुलाते हैं मंच पर. वो हैं With equal pleasure, I invite the terrific and revolutionary leader, Comrade D. Kripakaran, Senior Vice President, AISBISF. పెద్దలు కృపాకరణ్ గారు ఈ కార్యక్రమానికి అతిథిగా రావడం అనేటటువంటిది నిజంగా మనందరం కూడా ఎంతో ఆనందంగా భావించదగ్గటువంటి తరుణం. మరి వారికి ఉండేటటువంటి నిబద్ధత కానివ్వండి, వారి యొక్క ఆచంచలమైనటువంటి విశ్వాసం కానివ్వండి, నిర్ణయాలు తీసుకునేటటువంటి విధానంలో వారు చూపించేటటువంటి చొరవ కానివ్వండి, అవన్నీ మనకు తెలిసినవే. అలాంటి అతి కొద్ది మంది నాయకులలో సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ AISBISF మాననీయులు కామ్రేడ్ జి కృపాకరణ్ గారికి వేదిక వరంగల్ కాన్ఫరెన్స్ సాదరంగా स्वागत पलकुतुंदी. माननीय महोदय कॉमरेड जी कृपाकरण जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट AISBISF का हम हार्दिक स्वागत करते हैं. वेलकम यू सर. We now welcome the guests of honor who have graced us with their presence. We extend our warm welcome to a senior leader and president of State Bank of India Pensioners Association Hyderabad Circle, Comrade A. Damodaram. We request him to please come on to the dais. Guest of honor, Comrade A. Damodaram. Guest of honor గా ఆత్మీయ అతిథిగా మనం స్వాగతించుకునేటువంటి పెద్దలు, బ్యాంకులో ఉద్యోగం చేసి పదవీ విరమణ చేసినటువంటి వారి యొక్క హక్కుల్ని పరిరక్షించడం కోసం అహరాహం పరిశ్రమించేటటువంటి నాయకులు, రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ కామ్రేడ్ ఏ దామోదరం గారు. వారిని సాదరంగా వేదిక మీదకి స్వాగతిస్తున్నాం. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పెన్షనర్స్ యొక్క అధ్యక్షులు వారి కార్యక్రమానికి గౌరవ అతిథిగా హాజరు కావడం అనేటటువంటిది వరంగల్ కాన్ఫరెన్స్ లో, వరంగల్ కన్వెన్షన్ లో మనమందరం కూడా ఎంతో గౌరవంగా సగర్వంగా భావిస్తూ వారికి సత్కారాన్ని చేస్తూ ఉన్నాం. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज है उनके संक्षेम के बारे में, उनके भलाई के बारे में जो हमेशा सोचने वाले, काम करने वाले हमारे रेसिडेंट एसोसिएशन के जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पेंशनर्स एसोसिएशन के जिम्मेदार हैं श्री दामोदरन जी का हम स्वागत करते हैं. वेलकम यू सर. दामोदर सर. Comrades, it's our time to show our strength and unity. The applause shouldn't stop. Come on. We extend a warm welcome and invite the leader who is understanding and wise. Comrade Suryam, President, State Bank of India, SCST Employees Welfare Association, Hyderabad Circle. Sir, we request you to please come on to the dais. Welcome, sir. Welcome. పెద్దలు గౌరవనీయులు, SCST ఎంప్లాయీస్ సంక్షేమ సంఘాన్ని ముందుకు నడిపిస్తున్నటువంటి ఆత్మీయులు, సౌమ్యులు, సహృదయులు, యువకులు, ప్రతి సమస్యని కూడా అన్ని కోణాల నుండి నిశితంగా పరిశీలించి, ఆలోచించి, వివేచించి నివేదించేటటువంటి యువ నాయకత్వం మనకు ఉండడం నిజంగా గర్వించదగ్గ విషయం. మరి వారిని సాదరంగా వేదిక మీదకి స్వాగతిస్తున్నాం. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా SC/ST ఎంప్లాయీస్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ యొక్క అధ్యక్షునిగా గౌరవనీయులు కామ్రేడ్ సూర్యం గారు వరంగల్కి వచ్చి వరంగల్ గడ్డ మీద ఓ చిరు సత్కారాన్ని, సన్మానాన్ని, అభినందనని తీసుకుంటూ ఉన్నారు. వారిని సాదరంగా స్వాగతిస్తూ వారు కూడా వేదిక మీద ఆసీనులవుతారు. కార్యక్రమంలో తర్వాత ప్రత్యేక ఆహ్వానితులు ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనం వారిని పిలుచుకుంటాం. We would like to invite gladly on stage Comrade Kishore Ghatar, President SBI EU from Ahmedabad Circle, and also Comrade Anil P. Dawar, General Secretary SBI EU Ahmedabad Circle. The two energetic and enthusiastic leaders from our very own Ahmedabad Circle. जो एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक लीडर्स हमारे मेहमान बनकर पड़ोसी राज्य से आए हैं अहमदाबाद से, उनमें से माननीय किशोर घातर जी हैं,
ये अध्यक्ष स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज यूनियन अहमदाबाद से हैं और अनिल पी दावर जी और जनरल सेक्रेटरी हैं। ये दो मेहमान आज हमारे तेलंगाना राज्य काकतीय डायनेस्टी में जो हमारा कन्वेंशन हो रहा है, इस कन्वेंशन में भाग लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए यहाँ पधारे हैं। हम उनका अरे इतने खामोशे వరంగల్లో జరిగే కార్యక్రమంలో ఇంత నిశ్శబ్దంగా ఉంటారని నేను కలలో కూడా ఊహించలేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చప్పట్లు కొడితే అది ఎక్కడో వినబడుతుంది అనుకున్నాను, కానీ ఈ ప్రాంగణం కూడా దాటడం లేదు. గట్టిగా ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టండి, जोरदार थाली हो जाए, क्योंकि आज का जो कन्वेंशन हो रहा है वह ऐसी वैसी जगह नहीं हो रहा है. ये वरंगल में कन्वेंशन हो रहा है, काकतीय डायनेस्टी के कैपिटल में हो रहा है, तेलुगु साम्राज्य के कैपिटल में हो रहा है. तो जाहिर है कि आप जोरदार थालियों के साथ इस प्रोग्राम का मजा लीजिए और जिस मकसद के लिए इस प्रोग्राम को रखा गया है उस मकसद में हम सब कामयाब होंगे. नेक्स्ट गेस्ट इज We are glad to invite Comrade S. Kiran Kumar Reddy Garu, President SBI, SUAC, and Comrade L. Chandrasekhar Garu, General Secretary, State Bank of India Staff Union, Amravati Circle, the cheerful and cordial leaders from our Amravati Circle. That's great. మనకి పొరుగున ఉన్నటువంటి అమరావతి నుండి వచ్చినటువంటి పెద్దలు శ్రీ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు అధ్యక్షులు, అలాగే చంద్రశేఖర్ గారు జనరల్ సెక్రటరీ గారు, వారిద్దరూ కూడా పొరుగు రాష్ట్రం నుండి మన కార్యక్రమానికి రావడం నిజంగా ఆనందించదగ్గ, అభినందించదగ్గ విషయం. మరి వారిద్దరికీ కూడా మనం ఆత్మీయంగా సహృదయంగా ఆలింగనం చేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి అతిథుల్ని ఎక్కడ చూసినా కూడా ఆనందం వెళ్లి విరుస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా ఒక పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ తో మనం అందరం కూడా ఉన్నాం. ఒక స్వచ్ఛమైనటువంటి మనస్సుతో, నిష్కల్మషమైనటువంటి మనస్సుతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం జరుపుకుంటున్నాం. ఏ లక్ష్యం కోసం అయితే ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం జరుపుతున్నామో నిజంగా ఆ లక్ష్యంలో మనం అందరం కూడా విజయం సాధించాలని ఆకాంక్షిస్తూ, మరి మనకి మంచి లీడర్షిప్ ఉండడం కూడా అది మన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చేసుకున్నటువంటి అదృష్టంగా భావిస్తూ సత్కార గ్రహీతలని అభినందిస్తూ ఆ తరువాత కార్యక్రమంలో మరొక అతిథి. We now humbly invite Comrade M. Ravi Kumar, General Secretary SBI SU Karnataka, the leader who is passionate and persistent. Comrade M. Ravi Kumar, General Secretary SBI SU Karnataka. ఇది కూడా మన పొరుగు రాష్ట్రమే కర్ణాటక. ఇది కూడా కాకతీయులు పరిపాలించినటువంటి ప్రాంతంలో కొంత భాగం కర్ణాటకలో కూడా ఉంటుంది. మరి వీరు కూడా కాకతీయులకు చెందినటువంటి వారే అనడంలో అతిశయోక్తి లేదు. మరి కర్ణాటక రాష్ట్రం నుండి విచ్చేసినటువంటి माननीय महोदय एम रवि कुमार जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं. रवि कुमार जी कर्नाटक राज्य से आए हैं. ये जनरल सेक्रेटरी है. श्री एम रवि कुमार गारिनी सादరంగా, సవినీయంగా, ఆత్మీయంగా, సహృదయంగా ఓ శాలువాతో మరియు చక్కటి పుష్పగుచ్చంతో అభినందనలు తెలియజేస్తూ వారిని వేదిక మీదకి స్వాగతించడం జరిగింది. తర్వాత మనం కార్యక్రమంలో ఆహ్వానించుకోబోయేటటువంటి మరొక అతిథి. It is indeed our proud privilege to invite on stage Comrade Nalin Sharma, President SBI ASEU Bhopal Circle. Also with him Comrade Praveen Meghani, DGS AIS BISF, the easy-going and most approachable leaders. ఎవరెళ్ళినా సరే ఆత్మీయంగా పలకరించి మాట్లాడి అక్కున చేర్చుకునేటటువంటి అతి కొద్ది మంది లీడర్లలో మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రం భోపాల్ నుండి వచ్చినటువంటి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ASEU एम्प्लॉयज यूनियन अध्यक्षुలు नलिन शर्मा जी और DGS AIS BISF प्रदीप मेघानी जी, ये दो भोपाल से आए हैं, मध्य प्रदेश राज्य से. इनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं. तमाम मेहमान जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे अदबन विनती करता हूं कि जोरदार थालियों के साथ जो भी मेहमान हमारे राज्य से या पड़ोसी राज्य से आए हैं उनका हम स्वागत करेंगे जोरदार थालियों के साथ. मैंने डिजिटल सिस्टम को रोक रखा है क्योंकि अगर ये डिजिटल थाली एक बार शुरू कर जाए तो आपकी थाली सुनाई नहीं देगा. हमको आपकी थाली सुनना है, इसलिए हम लोग डिजिटल थाली जो है उसको बंद कर चुके हैं. ఎందుకంటే ఇక్కడ డిజిటల్ చప్పట్లు కూడా ఉన్నాయి, అవి కాకుండా మాన్యువల్ చప్పట్లు కావాలనే ఉద్దేశంతో ఈ డిజిటల్ చప్పట్లని आपड़ा జరిగింది. जो मेहमान हमारे भोपाल मध्य प्रदेश से आए हैं उनका हम स्वागत करते हैं. काकतीय डायनेस्टी किंगडम को आपका स्वागत है सर. माननीय महोदय नलिन शर्मा जी और प्रदीप मेघानी जी.
अब बारी है हमारे और एक मेहमान। We are glad to invite Comrade Pranab Kumar Thakuria, President SBI SA, Northeast Circle, a courageous and a dependable leader. Welcome to you, sir. కరేజియస్ లీడర్, సాహసానికి సర్వస్వాన్ని ఒడ్డడానికి సిద్ధపడ్డటువంటి నాయకునిగా అభివర్ణించడం జరిగింది. నార్త్ ఈస్ట్ సర్కిల్ నుండి వచ్చినటువంటి स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन अध्यक्षुलु गौरवनीयुलु प्रणब कुमार ठाकुरिया जी जो नॉर्थ ईस्ट सर्किल के प्रेसिडेंट है, वो आज के इस कन्वेंशन इस प्रोग्राम में आए हैं। उनका हम स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। काकतीय डायनेस्टी वरंगल में जो कन्वेंशन हो रहा है इसमें आपका स्वागत है सर। पेदलु प्रणब कुमार ठाकुरिया गारू తెగింపుకి చొరవకి సాధించటంలో ఏదైనా హక్కుల్ని సాధించటంలో సర్వస్వాన్ని ఒడ్డి పోరాడడానికి ఆయనకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పేరున్న సంగతి మనలో చాలా మందికి తెలుసు. వారి కార్యక్రమానికి వచ్చారు. వారిని స్వాగతిస్తూ వారికి శాలువాతో పూలమాలతో పూల పుష్పగుచ్చంతో అభినందన జరిగింది. ఆ తర్వాత We take enormous pride in inviting Comrade Raghunath Prasad Das, General Secretary SBI SA Bhuvaneshwar Circle, leader who is polite yet charming. పొలైట్, ఔదార్యము, వినమ్రత, వీటన్నిటికీ మారుపేరు ఎవరైనా ఉన్నారంటే భువనేశ్వర్ అంటే ఒడిస్సాలో ఎవరిని అడిగినా కూడా एक ही नाम सुनाई देता है, वो नाम है रघुनाथ प्रसाद दास जी। रघुनाथ प्रसाद दास जी बहुत ही अप्रोचेबल, जो भी मिलते हैं जो भी जाते हैं उनसे मिलते हैं, बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ ये बात करते हैं। उड़ीसा राज्य भुवनेश्वर सर्कल से आए हैं जनरल सेक्रेटरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन माननीय महोदय रघुनाथ प्रसाद दास जी का उनके नाम एक स्लोगन, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, पूरी जगन्नाथ। सूर्य टेंपल కూడా ఉంది. నెక్స్ట్ పారాదీప్ కూడా ఉంది. నెక్స్ట్ थैंक यू वेरी मच सर, आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। It's an honor to invite on dais a disciplined and dedicated leaders, Comrade Pankaj Kaushal, President SBI SA Delhi Circle, and Comrade Ajay Jaggi, General Secretary SBI SA Delhi Circle. Welcome on stage, sir. दिल्ली देश राजधानी सर्किल నుండి వచ్చినటువంటి दो मेहमान हमारे बीच हैं, दो हिंदुस्तान के कैपिटल से आए हैं, दिल्ली से, वहाँ के सर्कल से आए हैं। माननीय महोदय कौशिक जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और अजय जग्गी जी माननीय महोदय जनरल सेक्रेटरी, ये दो दिल्ली सर्कल से आए हैं। इनका हम स्वागत करते हैं सर। वेलकम यू सर। पेदलु पंकज कौशिक गारू అలాగే అజయ్ జగ్గి గారు. పంకజ్ కౌశిక్ గారు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాఫ్ అసోసియేషన్ ఢిల్లీ సర్కిల్ అధ్యక్షులు, అలాగే శ్రీ అజయ్ జగ్గి గారు జనరల్ సెక్రటరీ ఎస్బీఐ ఎస్ఏ ఢిల్లీ సర్కిల్ నుండి. వారిద్దరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి దేశ రాజధాని నుండి వచ్చారు. వారికి ఓరుగల్లు మహానగరం ఇక్కడ జరిగేటటువంటి ఈ కన్వెన్షన్, ఈ కాన్ఫరెన్స్ సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతోంది. The next distinguished to honor us with their presence are the versatile and the adaptable duo of Comrade S. Akhil, President SBI SU Kerala Circle, and Comrade Philip Koshi, General Secretary SBI SU Kerala Circle. Welcome on to the dais, sir. माननीय महोदय अखिल जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन केरला सर्किल से अध्यक्ष हैं। आप यहाँ आए, हमें बे इंतहा बेपनाह खुशी हो रही है सर। आपका हम स्वागत करते हैं। आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ तक आए। आज का ये कन्वेंशन जो होने वाला है, इन कन्वेंशन में आप पार्टिसिपेट करेंगे और जो भी डिस्कशन डेलीगेट सेशन में होंगे वो आप तमाम सुनेंगे। ये हमें बेइंतहा बहुत ही खुशी होती है सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। కేరళ సర్కిల్ నుండి వచ్చినటువంటి అధ్యక్షులు పెద్దలు ఎస్ అఖిల్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాఫ్ యూనియన్ నుండి వచ్చారు. వారికి ఒక పుష్పగుచ్చాన్ని, ఒక శాలువాన్ని ఇచ్చి సత్కరించడం జరుగుతుంది. ఫిలిప్ కోషి గారు జనరల్ సెక్రటరీ, వారు కేరళ నుండి వచ్చారు. వారిద్దరు కూడా సంయుక్తంగా వేదిక మీదకి రావడం జరిగింది. అఖిల్ గారు, ఫిలిప్ కోషి గారు ఇద్దరికి కూడా సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతూ అగలే మెహమాన్
I humbly invite the efficient and proactive leaders, Comrade Abhay Dio Sharma, President SBI SA Kolkata Circle, and Comrade Gautam Niyogi, General Secretary SBI SA Kolkata Circle. Welcome onto the dais, sir. जो मेहमान हमारे पश्चिम बंगाल कोलकाता सर्किल से आए हैं वो हैं SBI SA सर्किल अध्यक्ष माननीय महोदय अभय दियो शर्मा जी और जनरल सेक्रेटरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन कोलकाता सर्किल से गौतम नियोगी जी। ये दो मेहमान वेस्ट बंगाल से आए हैं। आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं सर। बहुत बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। आप आए, हमारे इस प्रोग्राम में 4 चांद लग गए ऐसा हमें लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने का। కోల్కతా పశ్చిమ బెంగాల్ నుండి వీరిద్దరూ రావటం జరిగింది। అధ్యక్షులు అభయ్ డియో శర్మ గారు, అలాగే కార్యదర్శి జనరల్ సెక్రటరీ గౌతమ్ నియోగి గారు, వీరిద్దరిని కూడా మన సాంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి ఒక శాలువాతో ఒక పుష్పగుచ్చంతో అభినందించడం జరిగింది। ఈ చిరు అభినందన అందుకున్నటువంటి ఇద్దరిని కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ కార్యక్రమంలో మరొక అతిథిని ఆహ్వానించడానికి మనం ముందుకెళ్తున్నాం। The next dignitaries to honor us with their presence are the sensational and incredible Comrade Rajesh Kumar Shukla, President SBI SA Lucknow Circle, and Comrade Akhilesh Mohan, General Secretary SBI SA Lucknow Circle. लखनऊ सर्कल उत्तर प्रदेश, वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोग की भाईचारगी, वहाँ के लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए जो मोहब्बत है वो सारी दुनिया में बल्कि हिंदुस्तान में ही नहीं सारे विश्व में जाने जाते हैं। लखनऊ यूपी से आए हमारे दो मेहमान आए हैं, इन दोनों का हम तहे दिल से बहुत बहुत मुबारक करते हैं। जय श्री राम भी होना चाहिए। थैंक यू वेरी। जब यूपी से आए हैं तो होता ही है, श्री राम तो होना चाहिए, होता ही है, लगता ही है। थैंक यू वेरी मच सर। जो मेहमान हमारे उत्तर प्रदेश लखनऊ से आए हैं, प्रेसिडेंट राजेश कुमार शुक्ला जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और अखिलेश मोहन जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से वरंगल डायनेस्टी काकतीय डायनेस्टी में आए हैं। काकतीय डायनेस्टी के किंगडम में आप पहुंचे। आप दोनों का बहुत 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 स्वागत लगता है, देख के बहुत खुशी होती है। तो वेलकम सर। మీ ఇద్దరికి కూడా సాదరంగా ఓరుగల్లు స్వాగతం పలుకుతూ ఉంది కార్యక్రమంలో తరువాతి అతిథి। It's a pleasure to invite the considerate and impartial leader, Comrade Prashant Vyas, President SBI SU Mumbai Circle. Welcome onto the dais, sir. ముంబై మహారాష్ట్ర ముంబై నుండి వచ్చినటువంటి పెద్దలు ప్రశాంత్ వ్యాస్ గారు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాఫ్ యూనియన్ సర్కిల్ అధ్యక్షులు। And also Comrade Shiv Prasad Bhamri, Deputy General Secretary AIS BISF. With enormous pride I invite him. ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్ గా చెప్పబడేటటువంటి మన ఆర్థిక మూలాలు కలిగినటువంటి రాజధాని ముంబై నుండి వచ్చినటువంటి ప్రశాంత్ వ్యాస్ అధ్యక్షుల వారికి సాదర స్వాగతం। ప్రసాద్ భమ్రే గారికి సాదర స్వాగతం పలుకుతున్నాం। పెద్దలు ప్రసాద్ భమ్రే గారు డిప్యూటీ జనరల్ సెక్రటరీ AIS BISF। Next. It's time to invite the generous and kind leader, Comrade Sanjay Kumar Singh, General Secretary SBI SA Patna Circle. Welcome onto the dais, sir. పాట్నా నుండి వచ్చినటువంటి పెద్దలు గౌరవనీయులు, బుద్ధుడు పుట్టినటువంటి నేల, బుద్ధుడు నడయాడినటువంటి నేల బీహార్ రాష్ట్రం మనందరికీ తెలుసు। అలాంటి రాష్ట్రం నుండి వచ్చినటువంటి సౌమ్యులు సహృదయులు పెద్దలు సంజయ్ కుమార్ సింగ్ గారు జనరల్ సెక్రటరీ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాఫ్ అసోసియేషన్ పాట్నా నుండి వచ్చిన పెద్దలు సంజయ్ కుమార్ సింగ్ గారికి సాదరంగా ఈ వేడుక స్వాగతం పలుకుతుంది। పెద్దలు సంజయ్ కుమార్ సింగ్ గారికి స్వాగతం।
We are glad to invite on stage Comrade Prashant Machan, Organizing Secretary AIS BISF, a reliable and a responsible leader. Welcome onto the dais, sir. We are pleased to have you here. Prashant Machan garu, Organizing Secretary AIS BISF, ఈ కార్యక్రమానికి రావడం నిజంగా ఆనందించదగ్గ విషయం. మరి వారిని సాదరంగా సవినయంగా సహృదయంగా వేదిక మీదకి స్వాగతిస్తున్నాం. జరిగేటటువంటి ఈ వేడుకలో మీకు సాదర స్వాగతం పలుకుతూ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాఫ్ యూనియన్ హైదరాబాద్ సర్కిల్ 25వ జనరల్ బాడీ, అలాగే ఆల్ ఇండియా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాఫ్ ఫెడరేషన్ ప్లాటినం జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ వేడుకలో దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు చెందినటువంటి అనేక మంది ఉద్యమ నాయకులు, తర్వాత ఉద్యోగ సంఘాలకు చెందినటువంటి నాయకులు అందరూ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. వారందరినీ సాదరంగా స్వాగతిస్తూ కార్యక్రమంలో It is indeed a proud privilege to invite our stage our very own meticulous and efficient leader, Comrade K. Shandilya, Organizing Secretary AIS BISF. Please put your hands together for him. కామ్రేడ్ శాండిల్యా గారిని గురించి ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ చెప్పాల్సినటువంటి పని లేదు. ఎందుకంటే మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయాలి అని రూపకల్పన చేసినప్పటి నుండి అహోరాత్రాలు శ్రమించి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా విజయవంతం చేయాలి అని ఏ ఒక్కటి కూడా వదలకుండా ప్రతి దాని పట్ల కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ కనిపించి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడం కోసం ముందుకు తీసుకెళ్తున్నటువంటి శాండిల్యా గారు, కేఎస్ శాండిల్యా, ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ AIS BISF గారిని సాదరంగా వేదిక మీదకి స్వాగతిస్తూ ఉన్నాం. ఇక ఎందుకంటే అతిథులందరినీ కూడా మనం వేదిక మీదకి స్వాగతించుకుంటూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి కార్యక్రమం దేశంలోని ख्वाजा फखरुद्दीन साहब से हम अदबन गुजारिश करते हैं कि वो शहनशीन पर तशरीफ लाएं और जो भी मेहमान नीचे बैठे हैं हम उनसे गुजारिश करते हैं कि जोरदार थालियों के साथ ख्वाजा फखरुद्दीन साहब का इस्तकबाल हम मंच पर करें. वेलकम ख्वाजा फखरुद्दीन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए हम उनका इस्तकबाल करते हैं. We are so glad that we are joined by such eminent personalities here with us. Their presence here means a lot to us. Thank you for coming all the way down to Warangal. Thank you, sir. వేదిక మీద కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా తమ తమ ప్రాంతాలలో మనందరి సంక్షేమం కోసం, మన శ్రేయస్సు కోసం, మన హక్కులు, మన బాధ్యతలు తెలియచేయడం కోసం మనతో కలిసి ముందుకు సాగుతూ మనలో ఉత్సాహాన్ని నింపుతున్నటువంటి వారు. మరి వారందరినీ కూడా ఈరోజు మనం ఒక వేదిక మీద చూడడం నిజంగా కన్నుల పండగలా ఉంది అనిపించడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు. మీకు అలాగే అనిపిస్తే చప్పట్లు కొట్టండి, లేదంటే సైలెంట్ గా ఊరుకోండి. సో మీ అందరికీ కూడా అదే భావన ఉంది అని చెప్పకనే తెలుస్తుంది. ఇక కార్యక్రమంలో none of us is as strong as all of us. So let us show our strength. Come on, thunder and roaring here. It is now time to call on stage the chairman of reception committee, Comrade M. Srinivas sir. Yes, his tireless efforts are the result that we see today here. ఈ యావత్తు కార్యక్రమానికి సారథ్యం వహించి ముందుకు నడిపిస్తున్నటువంటి కార్యక్రమ కన్వీనర్ శ్రీనివాస్ గారికి గట్టిగా ఒకసారి చప్పట్లతో గట్టిగా చప్పట్లతో వేదిక మీదకి స్వాగతించవలసిందిగా కోరుతూ ఈ యావత్తు కార్యక్రమ పర్యవేక్షణ, నిరంతర పర్యవేక్షణ, ప్రతి యాంగిల్లో పర్యవేక్షణ, వేదిక ఎంపిక చేయడం నుండి అతిథుల్ని ఆహ్వానించడం నుండి వాళ్ళకి మంచినీళ్ళ వరకు సక్రమంగా అందుతున్నాయా లేదా
ప్రతిదీ ఎక్కడుంది, ఎలా ఉంది అనేటటువంటి విషయాన్ని కులంకషంగా పరిశీలించడమే కాకుండా దాన్ని ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు తీసుకెళ్లినటువంటి మన చైర్మన్, మన కన్వీనర్, రథసారథి కార్యక్రమానికి శ్రీనివాస్ గారిని గట్టిగా అభినందించవలసిందిగా మీ అందరినీ సవినీయంగా సాదరంగా కోరుకుంటూ కార్యక్రమంలో తరువాత God shapes the world by prayer. The more praying there is, the world better it gets. Prayer song by Jyoti Garu and Surekha Garu. May I please request Jyoti Garu and Surekha Garu for the prayer song. ఒక చక్కటి భక్తి గీతాన్ని వినిపించడానికి జ్యోతి గారు, సురేఖ గారు ఇద్దరు వస్తున్నారు. వారిని మరి ఇంతమందిని మనం సత్కరించాం కదా, జిఎస్ గారు, ప్రెసిడెంట్ గారు ఇద్దరు కలిసి సత్కరించారు. మరి జిఎస్ గారిని ఈ ప్రాంతంలో కార్యక్రమాన్ని చేసుకోవడానికి అనుమతించినటువంటి అధ్యక్షుల వారిని ఇద్దరినీ సత్కరించవలసినటువంటి బాధ్యత ఆతిథ్యం ఇస్తున్నటువంటి వరంగల్కు ఉంది. కాబట్టి మేము వరంగల్ తరపున వారిని సత్కరించుకుంటామంటున్నారు. గట్టిగా ఒకసారి మన అధ్యక్షుల వారిని, జిఎస్ గారిని ఇద్దరిని కూడా ముందుకు రావాల్సిందిగా కోరుతూ ఆతిథ్యం ఇస్తున్నటువంటి వరంగల్ పక్షాన శ్రీనివాస్ గారు వారికి సత్కారం చేస్తారు. దేశంలోని దాదాపు అన్ని రాష్ట్రాలు మనం చూసాం. బీహార్ నుండి వచ్చారు, మహారాష్ట్ర నుండి వచ్చారు, అలాగే ఒడిస్సా నుండి వచ్చారు, పశ్చిమ బెంగాల్ నుండి వచ్చారు, ఎక్కడెక్కడి నుండో దూర తీరాల నుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా మనం స్వాగతించుకున్నాం. వేదిక మీద వాళ్ళందరికీ కూడా సముచితమైనటువంటి స్థానాన్ని కల్పించాం. మరి ఈ కార్యక్రమానికి గట్టిగా ఒకసారి మన చప్పట్లతో అభినందించుకుందాం. పెద్దలు మన జిఎస్ గారిని, అలాగే మన అధ్యక్షుల వారిని, శర్మ గారిని ఇద్దరిని కూడా శాలువాతో సత్కరిస్తూ ఉన్నారు. The most well-deserved appreciation of small one but a well-deserved one. We are so happy. The flowers are with all our love, sir. Thank you for leading us. Both the leaders here, we love you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. ఆతిథ్యం ఇస్తున్నటువంటి వరంగల్ మన అధ్యక్షుల వారిని, జిఎస్ గారిని ఇద్దరిని కూడా సత్కరించడం జరిగింది. ఇక ప్రార్థనా గీతం, Prayer song. శరణు సిద్ధి వినాయక, శరణు సిద్ధి వినాయక, శరణు విద్య ప్రదాయక, శరణు సిద్ధి వినాయక, శరణు విద్య ప్రదాయక, శరణు పార్వతి తనయ మూర్తి, శరణు పార్వతి తనయ మూర్తి, శరణు మూషిక వాహన, శరణు సిద్ధి వినాయక. నిఖిల నేత్రనే గౌరీ సుతనే, నాగభూషణ ప్రియనే, నిఖిల నేత్రనే గౌరీ సుతనే, నాగభూషణ ప్రియనే, కుటిల కాకిత కోమలాంగనే, కర్ణకుండల ధారణే, కుటిల కాకిత కోమలాంగనే, కర్ణకుండల ధారణే, శరణు సిద్ధి వినాయక. కుక్షి మహలంబోదరనే, ఇక్షుచాపన గిళిదనే, కుక్షి మహలంబోదరనే, ఇక్షుచాపన గిళిదనే, పక్షి వాహన శ్రీ పురంధర విఠలన నిజ దాసనే, పక్షి వాహన శ్రీ పురంధర విఠలన నిజ దాసనే, శరణు సిద్ధి
శరణు సిద్ధి వినాయక అంటూ విఘ్నేశ్వరుని ఆరాధించి పాడినటువంటి ఆ కీర్తన, ఆ శ్లోకం తర్వాత కార్యక్రమాన్ని జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి మనం ఆరంభించుకుంటాం. मंच पर उपस्थित तमाम मेहमानों से हम अदबन गुजारिश करते हैं कि वो ज्योति प्रकाशन के लिए आगे आएं. Let's begin the best way we should. In our Indian culture, it is considered auspicious to open the proceedings with the lighting of the ceremonial lamp. May I please request the dignitaries on the dais to light this ceremonial lamp. జ్యోతిని వెలిగించే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం అనేది మన సాంప్రదాయం, మన సంస్కృతి. ఇది ఒక ప్రాంతానికో, ఒక మతానికో, ఒక వర్గానికో, ఒక కులానికో, ఒక దేశానికో, ఒక చోటుకో పరిమితమైనటువంటి ఆచారం కాదు. ఎందుకంటే వెలుగుని ఆరాధించటం, వెలుగుని గౌరవించటం, వెలుగును పూజించటం అనేటటువంటిది విఘ్నులు చేసేటటువంటి పని. మూర్ఖులు చీకటిని ప్రేమిస్తారు, విఘ్నులు వెలుగును ప్రేమిస్తారు అన్నాడు ఒక మహాకవి. కాబట్టి వెలగడం అంటే ఏమిటి? తాను వెలుగుతూ తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి చీకట్లను పారదోలడం. అందుకే ఆగ్నేనయ సుపధారయో అంటోంది ఈశావాసోపనిషత్తు. అంటే కనిపించినటువంటి అగ్నిదేవుణ్ణి ఆహ్వానింపజేసుకుని సుపధ అంటే మంచి దారిలో మనల్ని వెలిగించాం. ఇప్పుడు floral tributes to our very own comrade Y. Taraknath Garu. I request the dignitaries on dais for the floral tributes to comrade Y. Taraknath Garu. కామ్రేడ్ తారకనాథ్ గారు ఈ పేరు తెలియనటువంటి వారు కేవలం స్టేట్ బ్యాంక్లోనే కాదు, అసలు బ్యాంకింగ్ రంగ చరిత్రలో ఉండరు అనడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు. ఎందుకంటే ఉద్యోగుల సంక్షేమమే తన పరమావధిగా పరిశ్రమించిన, పరిప్లవించినటువంటి, తపించినటువంటి ఒకే ఒక నాయకుడు కామ్రేడ్ కీర్తిశేషులు తారకనాథ్ గారు. ఆయన చివరి స్పీచ్ కూడా మనందరికీ తెలుసు. 2004వ సంవత్సరం జూన్ మాసం 20వ తారీఖున తిరుపతిలో ఒక సభలో ఆయన ఉద్యోగుల కోసం మాట్లాడుతూ హఠాన్మరణం చెందడం అనేటటువంటిది ఎంత శోకతత్వమో మనందరికీ తెలుసు. అందుకే ఒక వ్యక్తిని గౌరవించడం అనేటటువంటిది ఆ వ్యక్తి చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించటంతో పాటు ఆయన ఏ స్వప్నాన్ని ఆకాంక్షించాడు, ఏ రకమైనటువంటి కలను ఆయన కన్నాడు, ఏ తీరానికి మనల్ని చేర్చాలనుకున్నాడో దాన్ని మనం ఆవిష్కరించాలి. ఆయన తన ప్రయత్నాన్ని ఎక్కడ వదిలిపెట్టారో అక్కడ నుండి ఆ ప్రయత్నాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి బాధ్యత మనందరి మీద ఉంటుంది. తారకనాథ్ గారంటే ఆయన కొండంత దేవుడు, కొండంత పత్రితో పూజించలేము. కాబట్టి ఒక సుమాలతో ఒక నివాళి మాత్రమే అర్పిస్తూ ఉన్నాం. Comrade Taraknath Garu, a committed leader with an innate ability, a person who exhibited true spirit of trade unionism, who functioned ethically without any compromise on principles, has taken place in the heavenly abode while addressing the comrades in the general meeting at Tirupati on June 28, 2004. It has been 18 years since he left us. Even after his death, is still a source of inspiration and strength to us through his indomitable
personality. कामरेड तारकनाथ जी, हमें छोड़े गए 18 साल बीत गए, लेकिन आज भी वो मोहब्बत उसी तरीके से कायम है जब वो भौतिक रूप में हमारे बीच रहते थे। शायद आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके प्रिंसिपल्स हमारे साथ है, उनका डेडिकेशन हमें हमेशा आगे चलाता है। तो कामरेड तारकनाथ जी के लिए फिर एक बार हम सब विनम्र निवाली करते हुए प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। प्रोग्राम में नेक्स्ट Welcome address by the reception committee chairman. To formally welcome us all on this auspicious occasion, we are pleased to invite on stage Chairman of Reception Committee, Comrade M. Srinivas, with his warm words of welcome. Welcome, sir. स्वागतिంచటం। ఒక్క కార్డ్లెస్ పంపించరా మీదకి? సౌండ్ డిపార్ట్మెంట్ కార్డ్లెస్ పంపించమ్మా. Comrades, కామ్రేడ్స్, ఈరోజు మనమందరం ఈ యొక్క జనరల్ బాడీ మీటింగ్ని మామూలుగా మన హైదరాబాద్ సర్కిల్ యూనియన్ ఎలాగైతే సెలబ్రేట్ చేస్తుందో లో ప్రొఫైల్లో చేయాల్సి వచ్చింది. దానికి కారణం బరువైన గుండెతో బాధాతత్వ హృదయంతో మనందరి మధ్యలో మన వర్కింగ్ కమిటీ సభ్యుడు, ఒక యాక్టివ్ కామ్రేడ్ ఈ గ్రౌండ్లోనే మార్నింగ్ కొలాప్స్ కావడం జరిగింది. హీ బ్రీత్ ఈజ్ లాస్ట్. హీ వాజ్ యాక్టివ్ కామ్రేడ్ and loyal to the union, ardent follower of union leadership. Comrade Rajashekar, he was subordinate staff organizing secretary for Cyberabad, Hyderabad, Secunderabad modules together. As a mark of respect to the departed soul, I request this august house to observe 2 minutes silence. Enough strength and courage to overcome the sudden demise and sudden loss to that bereaved family. Thank you, comrades. దివంగత సహచరునికి ఈ కన్వెన్షన్ కాన్ఫరెన్స్ తరపున నివాళులర్పిస్తూ వారి కుటుంబానికి భగవంతుడు ధైర్యాన్ని, స్థైర్యాన్ని ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ ఆ కుటుంబానికి ఆర్గనైజేషన్ ఎప్పుడూ అండగా ఉంటుంది అనేటటువంటి భరోసానిస్తూ కార్యక్రమాన్ని ఆరంభిస్తున్నాం. మరి కార్యక్రమంలో ముందుగా ఒక ప్రారంభ వచనాలు, స్వాగత వచనాలు ఉంటాయి. దీన్ని రిసెప్షన్ కమిటీ చైర్మన్ గౌరవనీయులు శ్రీ శ్రీనివాస్ గారు, ఎం శ్రీనివాస్ గారు తెలియజేస్తారు. వారిని స్వాగతిస్తున్నాం. వెల్కమ్ సార్. Dignitaries on the dais and dear comrades, it is a great privilege and honor for me to present this welcome address as the chairman of the reception committee of the general body meeting of State Bank of India Staff Union Hyderabad Circle and the Platinum Jubilee celebrations of All India State Bank of India Staff Federation being held to 25th June 2022 is indeed a historical day in the history of our union, as the 25th general body meeting of State Bank of India Staff Union Hyderabad Circle and the Platinum Jubilee celebrations of All India State Bank of India Staff Federation are being held together. It is yet another historical occasion
that the mega event of this great organization is being hosted outside Hyderabad in Telangana state, especially at the Tri-City, that is Kazipet, Hanamakonda and Warangal. The elevation of today's venue, Arts and Science College grounds, is enhanced due to the great congregation of banking luminaries and veteran trade union leaders at all India level. We feel that we are blessed and honored to hold this mega event, which I am sure is a great moment for the entire membership of State Bank of India Staff Union Hyderabad Circle. The city of Warangal is a city of cultures and sculptures. It was the capital of Kakatiya dynasty from the 12th to 14th centuries, and many intricately carved monuments from this period still stand. During the Kakatiya's reign, the capital of their kingdom was named as Orugallu or Ekasila Nagar. The fort was built with a single compact stone, and later on it came to be called as Warangal. The city of Warangal was also described in detail by great traveler Marco Polo during his visit to the country. The Kakatiyas built many monuments in the state, which include iconic fortresses, gateways, and temples. Among the most is a cluster of 3 towns, Kazipet, Hanamakonda, and Warangal. This tri-city is well connected by road as well as rail and is popular for many attractions such as Warangal Fort, Ramalingeshwara Temple, Thousand Pillars Temple, Bhokta Waterfall, Laknavaram Lake, Eturi Nagaram Wild Sanctuary, Bhadrakali Temple, and Padmakshi Devi Temple. It is well known to all that our beloved union, State Bank of India Staff Union Hyderabad Circle, and its militant members have always been in forefront of many united struggles launched under the leadership of All India State Bank of India Staff Federation, AISBISF, National Confederation of Bank Employees, NCBE, and United Forum of Bank Unions, UFBU, over the decades. Our union has produced legendary leaders who have gone on to lead the banking trade union movement. Over the decades has been unwavering and resolute in their resolve to achieve more and more benefits to the members. This great tradition of illustrious leaders of our beloved federation continues even today. Our chief guest, beloved General Secretary of All India State Bank of India Staff Federation, NCBE, and convener of UFBU, Comrade Sanjeev Kumar Bandlish, is the most dynamic leader in the banking trade union fraternity. A swift and dynamic personality, his professionalism has not only added enormous strength to the members, but also yielded copious benefits. The unflinching commitment of Comrade Sanjeev Kumar Bandlish towards union ideology is one of the contributing factors in strengthening the leadership. He is very popular not only in the bank's trade union circles, but also is widely respected by the management for his farsightedness and acumen in bilateral matters. Comrade Bandlish is endowed with legendary negotiating skills and unlimited patience, the results of which the workman fraternity have witnessed in the much acclaimed 11th bipartite settlement and eager for more in the forthcoming 12th bipartite settlement too. Sir, we extend our warm welcome to you. We are sure that your presence and address today would enthuse and enthrall our members. We extend our warm welcome in absentia to our beloved Chief General Manager, State Bank of India Hyderabad Circle, Sri Amit Jingran. Sri Jingran is known for his many wonderful abilities of inspiring and encouraging the bank employees of Hyderabad Circle to achieve further milestones in business growth. Sri Jingran joined the bank in 1991 in Lucknow Circle and has a rich experience in all facets of commercial banking, such as retail credit, deposit mobilization, internal banking, operations, and branch management. Prior to being posted as Chief General Manager Hyderabad Circle, Sri Jingran was the Chief Executive of SBI Chicago, USA. He is known for his pragmatic approach to issues as well as his great concern and care towards the employees. I heartily welcome our distinguished guest, Sri Debashish Mitra,
General Manager, Network 2, State Bank of India, Hyderabad Circle, who is our new head of the network. An effective leader with remarkable talents and skill, we are sure his valuable address would enhance the enthusiasm of the audience. Please welcome our General Manager, Sri Mitra ji, with great applause. Give a thunderous applause. Now, I heartily welcome Senior Vice Presidents of All India State Bank of India Staff Federation, Comrade Jagdish D. Shingarpuri, Comrade Pradeep Kumar Bhaishya, and Comrade Kripakaran, whose presence and scintillating speeches will enlighten and motivate the audience. I take pleasure in welcoming the guest of honor, Comrade A. Damodaram, President State Bank of India Pensioners Association, Hyderabad Circle, for his valuable presence here. We are sure that his rich experience in the bank would be beneficial to pensioners community. Now, I welcome our guest of honor, Comrade Suryam, President, State Bank of India SC/ST Employees Welfare Association, Hyderabad Circle, who is cool and composed personality. I am sure he would be delighting the audience. Leaders, officers, brethren, and well-wishers whose affection and emotional attachments towards the organization I welcome strived hard to make the best possible arrangements for your stay at Warangal a pleasant and memorable. Any lapses and inconveniences on our part may please be pardoned. Yours, Srinivas, Chairman, Reception Committee. Thank you. Thank you so much, sir, for the welcome address. I now invite for the inaugural address Sri Debashish Mitraji, General Manager, Network 2, Hyderabad Circle. He has fulfilled many responsibilities in various roles and has a vast experience in operations side. Shri Debashish Mitraji for the inaugural address. Welcome, sir. Okay. Shubhodayam, and it is my proud privilege today that I am part of the inaugural session of 25th General Body Meeting of SBI Staff Union Hyderabad and Platinum Jubilee celebration of All India Staff, State Bank of India Staff Federation. So I think the best part is that we are having this meeting in the historic city of Warangal, जहाँ लोग ताली कम बजाते हैं. So let us applaud this, let us applaud the moment because this is something we will carry. So first of all, I would like to welcome Comrade Sanjeev Kumar Bandlesh ji, Comrade Arun Bhogliwal ji, Comrade Jagdish, Comrade and my old friend Pradeep Kumar Bhaishya, Comrade Kripakaran, Comrade Surya, Comrade Damodaran, K. Srinivas Sharma Garu, and Comrade R. Sriram Garu. And above all members of State Bank family. So personally for me, it is a proud privilege that today I am a part of this meeting. While I have always believed that all our staff members are extended part of our SBI family. And since I have joined recently,
last Wednesday I have joined. And when I got this opportunity, I thought that no better opportunity than to meet your own people at a place, at a historic place, which is my first visit incidentally. So I would just like to say that last 2 years have been very difficult for the bank and also for the country, for the humanity. We have seen unprecedented crisis in terms of the pandemic. But it is only in these times when the going gets tough, the tough gets going. So when there were news that there were jobs chala ja raha hai, there were a lot of sacking going on, it is this great organization which gave its employee that if you are in trouble, if you are having medical issues, please stay at home and take care of yourself first. So that goes to show how we care for our own employees, because we treat them as a part of our family. So that, I think, the biggest round of applause should go to our State Bank, because of which we all are here. And of late we see that there are some competition building up, and we have thwarted all the competition in all the past 200 years, and I'm sure with the active cooperation, आप लोगों का सहयोग से, not only this, but we will remain the dominant force in banking for the next 200 years also. It is my firm belief, and we have a leadership of SBI Staff Association and Federation of various circles. I have personally known many of them, and I have seen them work hard, work very hard in fact, sacrificing their own time, own resources, just to keep our staff member safe, protected, and happy. So my compliments to you, all of the dignitaries we have in the dais, for this selfless service. We feel that without your cooperation, the bank would not have achieved the laurels, the milestones which we have achieved so far. Before I end, I will just say that how we should treat the bank. I always believe that the biggest pillar in any family we have, is the mother. माँ होती है, एक होती है जन्म देने वाली माँ जो who gives birth to us, and एक होती है पालने वाली माँ. So जिस दिन हम लोग स्टेट बैंक को हम लोग मानते ही हैं, but स्टेट बैंक हमारे लिए पालने वाली माँ है. It takes care of our family, it takes care of our generation, of our future, of our past. So I think we owe it to this organization, to this great organization, that we will be 100% committed, and we will serve this with full dedication and full honesty. We all are there to protect you, to see to it that all our family members are happy and healthy. Thank you once again, and thank you, sir, for inviting me and giving me this opportunity. Thank you. సందేశం సంక్షిప్తమైన సాగరాన్ని ఒక చిన్న గ్లాసులో వేసినట్టు చెప్పారు. ఇద్దరు తల్లులు ఉంటారు. ఒక తల్లి జన్మనిచ్చేది, మరొక తల్లి జీవితంలో మనల్ని ముందుకు నడిపించేది. మన ఆలనా పాలనా చూసేటటువంటి ఆ రెండో తల్లి పేరే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. గట్టిగా ఒకసారి చప్పట్లతో అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఆ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మన ఆలనా పాలనా చూస్తోంది, మన కుటుంబాన్ని సంరక్షిస్తోంది, మన కుటుంబాన్ని పోషిస్తోంది, మన బాగోగుల్ని చూస్తుంది. కాబట్టి దాని బాగోగులు చూడాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా మనందరి మీద ఉంది. నేను భవిష్యత్తులో మనమందరం కలిసి సమిష్టిగా ముందుకెళ్దామని ఆకాంక్షిస్తూ, మీరు ఇచ్చినటువంటి సందేశానికి పోరుగల్లు నుండి గట్టిగా చప్పట్లతో మీకు అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ, बहुत बहुत धन्यवाद देवा मिश्रा sir. Now I humbly request our comrade Srinivas Sharma sir for his presidential address. అధ్యక్షోపన్యాసం చేయడానికి పెద్దలు గౌరవనీయులు శ్రీ కామ్రేడ్ శ్రీనివాస్ శర్మ గారిని సాదరంగా స్వాగతిస్తున్నాను. मैं आमंत्रित देता हूँ माननीय महोदय श्रीनिवास शर्मा जी को अपने अध्यक्षोपन्यास के लिए. वेलकम सर.
Thank you. Before I could speak on this occasion, I like to say a few words. First, I like to wish State Bank of India Officers Association Hyderabad Circle, which is celebrating its 33rd annual conference at Hyderabad. I wish that celebration, that general body should be a successful one. ఇంకొకటి చరిత్రలో అంటే ఈ 25th జూన్ అనేది ఇండియన్ క్రికెట్ హిస్టరీలో ఒక మరపురాని రోజు. ఇదే రోజు 25th జూన్ 1983 అంటే దాదాపు 29 సంవత్సరాల కిందట ఇండియా ఫస్ట్ ఎవర్ వరల్డ్ కప్ ఇన్ వన్ డే క్రికెట్ గెలిచిన రోజు ఈ రోజు. అండ్ to go the statistics, India is the only country which has won 60 overs cricket cup, 50 overs and 20 overs. All the three has won by India. This is the only India which has won all the three cups. Now coming to the today's function. Our inaugurator of today's meeting and distinguished guest, Sri Devashish Mitra Garu, General Manager, Network 2, Hyderabad Circle. Sir, I welcome you to this meeting and as well as to this circle, sir. We are all with you, and definitely under your able guidance and your able leadership, this network or circle will scale new heights, I hope, sir, and I wish you very happy. अपना और हम सबका दिल की धड़कन, महानेता, महासचिव of Federation, बाहुबली of Federation, Comrade Sanjeev Kumar Banlish ji, నా ఆప్త మిత్రుడు, సహృదయుడు, మనందరి నాయకుడు, మన సర్కిల్ యూనియన్ ప్రధాన కార్యదర్శి కామ్రేడ్ ఆర్ శ్రీరామ్ గారు, distinguished guests of today's meeting, Comrade Jagdish ji Singarpure, Comrade Pradeep Kumar Vaishya, and Comrade Kripakaran, all are senior vice presidents of Federation. And guests of honor, my friend, a nice person, Seva President, SCST Welfare Association President, Comrade D. Suryam, సభలో ఆసీనులైన నిన్నెత్తరం నాయకులు, మేనేజ్మెంట్ ఫంక్షనరీస్, అఫీషియల్స్, retired office bearers from Chennai Circle, and అమరావతి సర్కిల్ వర్కింగ్ కమిటీ సభ్యులకు, ఫెడరేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్, రాష్ట్రం నలుమూల నుంచి తరలి వచ్చిన వేలాది మంది యూనియన్ క్రియాశీల సమరశీల కార్యకర్తలకు, సభ్యులకు, శ్రేయోభిలాషులకు, పాత్రికేయులకు అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. 1969 డిసెంబర్ 25న రాజకీయ శృంఖలాలు తెంచుకొని రాజకీయ సిద్ధాంత రాద్ధాంతాలకు కట్టుబడని, ఎటువంటి రాజకీయ ప్రాబల్యానికి లోబడని స్వతంత్ర ప్రజాస్వామిక కార్మిక సంఘంగా అవతరించి బ్యాంకింగ్ రంగ కార్మికోద్యమ చరిత్రలోనే ఒక నూతన శకానికి నాంది పలికిన యూనియన్ మన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాఫ్ యూనియన్ హైదరాబాద్ సర్కిల్. సర్వీస్లో ఉన్న ఉద్యోగులే నాయకులుగా ఉంటూ బయట వ్యక్తుల శక్తుల జోక్యానికి అనుమాత్రం కూడా తావివ్వకుండా ఉద్యోగుల సంక్షేమం మరియు మాతృ సంస్థ SBI అభివృద్ధి జంట లక్ష్యాలుగా భావించి విజయాల పథం మీద, శ్రామిక మనోరథం మీద జైత్రయాత్ర సాగిస్తున్న ఆదర్శ కార్మిక సంఘం మన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాఫ్ యూనియన్ హైదరాబాద్ సర్కిల్. భారతదేశ బ్యాంకింగ్ రంగ కార్మికోద్యమ అగ్రగామి సంస్థగా నిలబడి ఎన్నెన్నో ఉద్యమాలకు ఊపిరులుది, పోరాటాల ద్వారా, ద్వైపాక్షిక సంప్రదింపుల ద్వారా
బ్యాంకు ఉద్యోగులకు వేతన వృద్ధి, మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు, సర్వీస్ కండిషన్లు, ట్రేడ్ యూనియన్ హక్కులు సాధించి పెట్టడం ద్వారా ఉద్యోగుల పాలిటి పెన్నిధిగా పేరుకెక్కిన మహత్తర సంస్థ మన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాఫ్ యూనియన్ హైదరాబాద్ సర్కిల్. కామ్రేడ్ లక్ష్మీనరసయ్య గారు, కామ్రేడ్ తారకనాథ్ గారు, కామ్రేడ్ ఎంవి మురళి గారు, కామ్రేడ్ వివిఎస్ఆర్ శర్మ గారు లాంటి ఎందరో ధీరోదాత్తులైన నిష్కలంక నిస్వార్థ కార్మిక నేతల నేతృత్వంలో కొనసాగించిన నిర్విరామ కృషి ఫలితంగా భారతదేశ బ్యాంకింగ్ రంగ కార్మికోద్యమ అగ్నిసరస్సును వికసించిన వజ్రం మన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాఫ్ యూనియన్ హైదరాబాద్ సర్కిల్. చేయెత్తి జైకొట్టు తెలుగోడ, గతమెంత ఘనకీర్తి కలవోడ అన్న కవివాక్కులను సార్థకం చేస్తూ ఓటు మెరుగని కోటగా ఖ్యాతి గడించిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాఫ్ యూనియన్ హైదరాబాద్ సర్కిల్కు మరియు మేరునగ ధీరులైన మహానేతలకు పుట్టినిలైన మన యూనియన్కు అధ్యక్ష స్థానంలో ఉంటూ సేవలందించే మహదవకాశం నాకు లభించడం నా అదృష్టంగాను, నాకెంతో గర్వకారణ విషయంగాను భావిస్తున్నాను. 2019లో గుంటూరులో జరిగిన స్వర్ణోత్సవ వేడుకల్లో, ఆ తర్వాత మనకు జరిగిన ఈ 3 సంవత్సరాల కాలంలో మన సర్కిల్ యూనియన్ ఎన్నో విజయాలను సాధించిందని చెప్పడానికి గర్వపడుతున్నాను కామ్రేడ్స్. వ్యక్తిగత ఫ్రంట్లో ఎన్నో ఉన్నాయి, కానీ when it comes to collective bargaining system, I quote here a few. ముఖ్యంగా చెప్పుకోదగింది స్టాండర్డైజేషన్ ఆఫ్ మెడికల్ రియంబర్స్మెంట్. గతంలో రేడియాలజీ అండ్ ప్యాథలాజికల్ టెస్ట్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అనేవి మనకు సీలింగ్ క్యాప్ ఉండేది. దాన్ని మేనేజ్మెంట్తో నెగోషియేట్ చేయడం ద్వారా రేడియాలజికల్ అండ్ ప్యాథలాజికల్ టెస్ట్ అన్నిటికీ యాక్చువల్స్గా మెడికల్ బిల్స్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు యాక్చువల్స్ పే చేసేట్టుగా మేనేజ్మెంట్తో రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఒకే ఒక కారణం, మామూలుగా మనం ఇచ్చే ప్యాథలాజికల్ టెస్ట్ ఏవైతే ఉంటాయో వీ అప్టైన్ దట్ ఫేస్ ఫ్రమ్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్. మనకు టైఅప్ ఉన్న డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ తీసుకుంటారు, బట్ యాక్చువల్గా ఒక ఎంప్లాయీ సిక్ అయినప్పుడు హీ విల్ బి అడ్మిటెడ్ ఇన్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్. మన రిప్రజెంటేటివ్స్ అన్ని సానుకూలంగా అర్థం చేసుకొని పాజిటివ్ వేలో రెస్పాండ్ అన్న సైక్లిన్ మేనేజ్మెంట్కి, హెచ్ఆర్ ఫంక్షన్స్ అట్ LHO, I thank from this podium on behalf of Circle Union. I thank you, sir. Thank you, management. Second, promotion from subordinate to clerical cadre. స్పెషల్ ఛానల్లో ఈ మధ్య గత 3 సంవత్సరాల నుంచి మనకు ఈ ప్రమోషన్ ఛానల్ ఓపెన్ అయింది. సబార్డినేట్ స్టాఫ్ నుంచి క్లరికల్ స్టాఫ్కి ప్రమోషన్ పాలసీ ఎప్పుడో ఆగిపోయింది కొన్ని సంవత్సరాల కిందట. దీనికి ముఖ్య కారణం అని నేనేం భావిస్తున్నానంటే, మేము కొత్తగా మన కామ్రేడ్ శ్రీరామ్ గారు జనరల్ సెక్రటరీగా, నేను అధ్యక్షుడిగా ఆఫీస్ చేపట్టిన తర్వాత అప్పుడే SSL ఉద్యోగులు, కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులతో బ్యాంక్ ఒప్పందం కుదుర్చుకొని సంవత్సరానికి 1,80,000 ప్యాకేజ్తో వాళ్ళని గ్రాహక్ మిత్ర డ్యూటీ చేయడానికి అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. బట్ గ్రాహక్ మిత్ర డ్యూటీస్ అనేవి కోర్ క్లరికల్ డ్యూటీస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఏ బైలాటరల్ సబ్జెక్ట్. ఎవరైనా కూడా సహజంగా కొత్తగా ఆఫీస్లోకి వచ్చినప్పుడు, కొత్తగా నాయకత్వంలోకి వచ్చినప్పుడు మనము మేనేజ్మెంట్కి వ్యతిరేకంగా ఏదైనా చేయాలనా లేదా అని ఆలోచిస్తారు. బట్ మన లీడర్, మన నాయకుడు కామ్రేడ్ శ్రీరామ్ ఫెడరేషన్ నాయకత్వం మనకి ఇచ్చిన సూచనల మేరకు అసిస్టెంట్ లేబర్ కమిషన్ ఆఫీస్లో ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్ రేజ్ చేయడం జరిగింది. మనతో పాటు అప్పుడే అమరావతి అండ్ హైదరాబాద్ సర్కిల్ టుగెదర్గా ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్ రేజ్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ ఆ మీటింగ్లో మీరు విత్డ్రా కాండి, దిస్ ఈజ్ కార్పొరేట్ సెంటర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మేము ఫాలో అవుతున్నాం, మన చేతుల్లో లేదు, మీరు ఫెడరేషన్ ద్వారా టేకప్ చేయండి అని చెప్పినప్పుడు బండ్లీష్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తే కార్పొరేట్ సెంటర్ ఇచ్చిన డైరెక్షన్ అంటే, మీ వాళ్ళను రేజ్ చేసిన ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్ ఏదైతుందో విత్డ్రా చేసుకోమని చెప్పండి, మిమ్మల్ని నెగోషియేషన్స్కు పిలుస్తాం, దీన్ని మనం సామరస్యంగా పరిష్కరించుకుంటామని చెప్పడం జరిగింది. దాని పర్యవసానమే ఈరోజు 2019, 2020 అండ్ 2021 3 సంవత్సరాలు జరిగిన సబ్స్టాప్ టు క్లరికల్ స్పెషల్ ఛానల్ ప్రమోషన్స్. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు అవర్ లీడర్ కామ్రేడ్ బండ్లీజీ, అండ్ ఐ థ్యాంక్ మేనేజ్మెంట్
for giving this opportunity. Third one, compassionate appointment scheme. If I remember correctly and my knowledge is subject to correction, 4th August 2005 నుండి కంపాషనెట్ అపాయింట్మెంట్స్ మన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో బ్యాన్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత 5th August 2014 కంపాషనెట్ అపాయింట్మెంట్ రీఓపెన్ జరిగింది ఆన్ ఎక్సెప్షనల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. అప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జీవో ప్రకారం మిగతా బ్యాంకుల్లో ఈ కారుణ్య నియామకాలు కొనసాగిస్తున్నా కూడా మన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో 5 years సర్వీస్లో ఉండేవాళ్ళు చనిపోయినా కానీ బిలో 30 years ఆఫ్ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు చనిపోతే కారుణ్య నియామకం నియమించాలని చెప్పేసి ఒక కొత్త ప్రతిపాదనతో అలా ఎలిజిబుల్ కాని వాళ్లకు ఎక్స్గ్రేషియా ఇవ్వాలని చెప్పేసి బ్యాంక్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి వెళ్ళి ఆ ప్రపోజల్ని యాక్సెప్ట్ చేయించుకొని కొనసాగించడం జరిగింది కామ్రేడ్. ఆ తర్వాత రిలెంట్లెస్ అండ్ టైర్లెస్ ఎఫర్ట్స్ బై అవర్ ఫెడరేషన్ లీడర్షిప్ మనకు 16th March 2021లో కంపాషనేట్ అపాయింట్మెంట్ స్కీమ్ను పునరుద్ధరిస్తూ ఒక సర్కులర్ వచ్చింది కామ్రేడ్. దాంట్లో పేరుకు కారుణ్య నియామకమే కానీ లైక్ ఏజ్, స్పౌజ్ ఏజ్ క్యాప్, డెఫినేషన్ ఆఫ్ డిపెండెంట్ అండ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్, ఇలా రకరకాలుగా 10 అంశాలపైన మనం ఫెడరేషన్తో టేకప్ జరిగింది. ఈ కంపాషనేట్ అపాయింట్మెంట్ స్కీమ్ అనేది మన బ్యాంకులో 1st August 1979లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. బట్ ఫ్రమ్ ది జాయస్ ఐ ప్రౌడ్లీ అనౌన్స్ ఈ 10 అంశాలను దీన్ని ఉద్ఘాటిస్తూ ఫెడరేషన్ రిలేటెడ్ స్కీమ్స్లో స్పౌజ్ ఏజ్ని 50 years వరకు రిలాక్స్ చేస్తూ వచ్చినది గర్వకారణమైన విషయం. డెఫినెట్లీ నేను అనుకుంటున్నాను మనం ఫెడరేషన్ ఏదైతే రిప్రజెంట్ దాని ఫలితమే ఈ ఇంప్రూవేషన్ ఇన్ కంపాషనేట్ అపాయింట్మెంట్ స్కీమ్. ఇంకా దాంట్లో కొన్ని సాధించాల్సినవి ఇంకా ఉన్నాయి, కొన్ని పాయింట్స్ టేకప్ చేయాల్సినవి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా COVID-19 సీరియస్గా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే 24th March 2020 గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లాక్డౌన్ అనౌన్స్ చేసిందో మన సర్కిల్లో చాలామంది ఎంప్లాయీస్ స్టాండర్డ్ అంటే సెలవులలో వెళ్ళిపోయి అక్కడే ఇరుక్కుపోవడం, మళ్ళీ వాళ్ళ వర్క్ ప్లేస్లకు రాలేని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు మన నాయకుడు, మన జనరల్ సెక్రటరీ సర్కిల్ యాజమాన్యంతో మాట్లాడి ఏదైతే స్టాండర్డ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో వాళ్ళ కుటుంబాలు వాళ్ళు ఏదైతే ఊళ్ళో ఉన్నారో ఆ ఊళ్ళో దగ్గరగా ఉండే బ్రాంచ్కి వెళ్ళి లీవులు అనేవి నష్టపోకుండా ఉండేటట్టు యాజమాన్యంతో మాట్లాడి యాజమాన్యం సక్సెస్ఫుల్గా వాళ్ళ దగ్గర ప్లేస్లో పనిచేసేటట్టుగా ఆ వెసులుబాటుని కల్పించాడు. దీనికి మన నాయకుడికే కాకుండా సర్కిల్ యాజమాన్యానికి, హెచ్ఆర్ ఫంక్షనరీస్కి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. అలాగే ఐసీటీ ట్రాన్స్ఫర్స్ కామ్రేడ్స్ మనకు 2017లో మెర్జర్స్ జరిగినప్పుడు ఇట్ వాజ్ ఎ హ్యూజ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ హ్యూజ్ ఇష్యూ. 2019లో నాయకత్వం శ్రీరామ్ నాయకుడిగా జనరల్ సెక్రటరీగా ఎన్నుకోబడినప్పుడు దాదాపు 1000 మందికి పైగా ఐసీటీ ట్రాన్స్ఫర్ అప్లికేషన్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఈ గడిచిన 2.5 సంవత్సరాల్లో మేనేజ్మెంట్తో, యాజమాన్యంతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతూ ఈ 2.5 సంవత్సరాల్లో దాదాపు 700 మందికి ఐసీటీ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఇప్పించడం జరిగిందని చెప్పేసి గర్వంగా ప్రకటిస్తున్నాం కామ్రేడ్స్. టుడే వీఆర్ ఆల్సో సెలబ్రేటింగ్ ప్లాటినం జూబ్లీ ఇయర్ ఆఫ్ అవర్ బిలౌడ్ ఫెడరేషన్. ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అవర్ సర్కిల్ యూనియన్ I thank all the federation executives and the dais for coming down to the city, showing love and affection on our circle and making this event a grand success. The rights that we are enjoying today and the privileges that we are having today are due to the sacrifices of great leaders of yesteryears. I salute them all. On behalf of our circle union, I strongly believe that our federation is in the safe hands of our Comrade Sanjeev Kumar Banlezi.
I request our great leader of our federation, Comrade Banliji, on this occasion for reduction in cash transaction hours, that is 6 hours to 4 hours, because when the cash transactions hours were increased from 4 to 6 hours, that was the need of the day, need of the hour. But today, when the government is pushing the nation towards cashless economy and the banking industry pushing their customers towards digitalization transactions, digitalization, I think now the concept of opening the cash counters for 6 hours out of 7 working hours has become obsolete. This can be taken up in coming 12th bipartite wage revision segment, and this can be put as a sort of demands. I hope, sir, this will be taken up in coming 12th bipartite negotiations. On this occasion, I like to share my ideology with you all, comrades. We got membership in State Bank of India, Staff Union Hyderabad Circle, because we are employed in State Bank of India. State Bank of India is giving financial well-being to our families and taking care of every of our need. At the same time, State Bank of India Staff Union Hyderabad Circle is providing pride and honor at our workplaces. So my sincere request to you all is take the bank to new heights by your dedicated and committed workmanship without surrendering your rights that you have achieved by great sacrifices of yesteryear leaders. Understand the changes happening around you, adapt yourself to the changing environment, and update yourself according to the technology changes in the bank. కదం తొక్కుతూ పదం పాడుతూ హృదయాంతరాలను గర్జిస్తూ అభ్యుదయ పదంలో నేటి యువ కాంగ్రెస్ పురోగమిస్తారని చెప్పేసి మనఃపూర్వకంగా ఆశిస్తున్నాను. ఈ 25వ సర్వసభ్య సమావేశం మన యూనియన్ సభ్యులకు వినూత్న స్ఫూర్తిని ప్రసాదించాలని, వారి బంగారు భవితకు బాటలు వేయాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాను. ఈ సమావేశ నిర్వహణకు అహర్నిశలు శ్రమించిన రిసెప్షన్ కమిటీ సభ్యులను, దానికి నాయకత్వం వహించిన కామ్రేడ్ శ్రీ గత వారం రోజుల నుండి కామ్రేడ్ హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను. అట్ ది సేమ్ టైం డెలిగేట్ సెషన్లో అర్థవంతమైన ప్రయోజనకరమైన చర్చలు జరిపి అపరిష్కృతంగా ఉన్న సమస్యల పరిష్కారానికి మార్గాలు అన్వేషిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. బిఫోర్ ఐ కన్క్లూడ్, I request entire audience join me the slogans for 2 minutes. ఈ స్లోగన్స్ ఇస్తున్నప్పుడు ఎంటైర్ వరంగల్ సిటీకి ఇది మార్మోగాలి కామ్రేడ్స్. ఐ హోప్ ఎంటైర్ ఆడియన్స్ విల్ రెస్పాండ్. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా జిందాబాద్, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా జిందాబాద్, ఆల్ ఇండియా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాఫ్ ఫెడరేషన్ జిందాబాద్, ఆల్ ఇండియా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాఫ్ ఫెడరేషన్ జిందాబాద్, State Bank of India Staff Union Hyderabad Circle Jindabad. State Bank of India Staff Union Hyderabad Circle Jindabad. Comrade Sriram Aryabadu. గట్టిగా వినపడట్లా నాకు, ఒక్కసారి గట్టిగా. Comrade Sriram Aryabadu. हम तुम्हारे साथ हैं. Thank you, comrades. Stay safe, stay blessed, and reach home safely. I wish you all a grand stay here and a happy stay here. Thank you, comrades. Thank you. Have a good day. Emma? Thank you, sir. Thank you so much. గ్యాస్తో పూలు వేయడం ఏందో కానీ గుండెలు ఆగుతున్నారా బాబు. ఓకే, సార్ ఇచ్చినటువంటి సందేశం ఒక ఉత్తేజపూరితమైనటువంటిదే కాకుండా ఒక మార్గనిర్దేశనం చేసే విధంగా ఉంది. మరి సార్కి గట్టిగా మనం అందరం చప్పట్లతో మన అభినందనలు తెలియచేయవలసిందిగా మీ అందరినీ సవినీయంగా కోరుతూ, మరి ఈ కార్యక్రమానికి చాలామంది సంస్కారం మన సాంప్రదాయం కాబట్టి నేను వేదిక మీద కూర్చున్నటువంటి మన జిఎస్ సార్ని, ప్రెసిడెంట్ సార్ని సవినీయంగా కోరుతున్నాం. ముందుగా డీజీఎం వరంగల్ మాడ్యూల్ శ్రీ ఆర్ బాలానంద్ సార్ని ఫెలిసిటేట్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. మాన్య మహోదయ్ డీజీఎం వరంగల్ మాడ్యూల్
बालानंद साहब यहाँ पे आए हैं, हम उनसे अजमत गुजारिश करते हैं हमारे जीएस सर और प्रेसिडेंट साहब उनका फेलिसिटेशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए और हमारे इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। పెద్దలు గౌరవనీయులు శ్రీ బాలానంద్ గారికి ఒక ఫెలిసిటేషన్ జరుగుతోంది. Felicitations to our great leader and a stalwart of management, Deputy General Manager Warangal Module, Shri R. Balanand ji. Felicitations going on with a bouquet and a shawl and a memento. Thank you. The timing now is good. Thank you very much for accepting a small felicitation by our organization, sir. సత్కారాన్ని స్వీకరించినటువంటి బాలానంద్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అలాగే పెద్దలు డి హరికృష్ణ గారు రీజనల్ మేనేజర్ వరంగల్ అర్బన్ రీజనల్ మేనేజర్ శ్రీ డి హరికృష్ణ గారు కూడా ఈ కార్యక్రమ ఆరంభం నుండి మనతో ఉండి కార్యక్రమాన్ని చూస్తూ ఉన్నారు, తిలకిస్తున్నారు. మరి వారికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు మన డీజే సార్, మన జిఎస్ సార్, తర్వాత ప్రెసిడెంట్ సార్ ఇద్దరూ కలిసి శాలువా ఒక చిన్న జ్ఞాపికతో పుష్పగుచ్చంతో అభినందిస్తున్నారు. Felicitations for Warangal Urban Module. माननीय महोदय जनाब मोहम्मद अलीमुद्दीन साहब के हम आभारी हैं, वो यहाँ पर आए और इस तमाम प्रोग्राम को आप बैठकर यहाँ देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हुए मोहम्मद अलीमुद्दीन. He is Regional Manager Warangal Rural. రీజనల్ మేనేజర్ గారు అయినటువంటి మాననీయ మహోదయ్ జనాబ్ అలీముద్దీన్ సాహబ్ రీజనల్ మేనేజర్. అది నెక్స్ట్ టైం చేసినప్పుడు ఏమైనా సైలెన్సర్ పెట్టండి రా బాబు. అది जब नेक्स्ट टाइम आप लगाएंगे तो उसको कुछ साइलेंसर का टेक्नोलॉजी यूज करिए. It's now term of our KSRK Prasad Garu to get felicitated by us, Chief Manager IR LHO Hyderabad. Welcome to you, sir. Welcome to Warangal. KSRK Prasad sir, CM LHO Hyderabad IR వారి కార్యక్రమానికి వచ్చారు, వారికి కూడా సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఈ కార్యక్రమాన్ని తిలకిస్తున్నందుకు, సహృదయంతో మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. We now request Chief Manager HR Jagan Mohan Reddy Garu to please come forward for the felicitation. Chief Manager HR AO Warangal Jagan Mohan Reddy Garu. శ్రీ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు సీఎం హెచ్ఆర్ వరంగల్ ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చారు, ఈ కార్యక్రమాన్ని తిలకిస్తున్నారు. వారికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఆర్గనైజేషన్ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, కార్యక్రమంలో తర్వాత మరొక ప్రధానమైనటువంటి అంశంలోకి మనమందరం వెళుతున్నాం. భోజనం చేసినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి కూర్చోవలసిందిగా మీ అందరినీ సాదరంగా కోరుతూ, మరొక వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ ఉంది. అది దాన్ని మనం కీనోట్ అడ్రస్ అంటాం. అంటే ఈ కార్యక్రమానికి ఒక ప్రధానమైనటువంటి అడ్రస్ ఏదైనా ఉంటుంది అంటే ఆ ప్రతి అడ్రస్ ప్రధానమైందే, అందులో కీనోట్ అడ్రస్కి ఉండేటటువంటి ప్రాధాన్యత మనందరికీ తెలుసు. మరి ఆ కీనోట్ అడ్రస్ని తెలియచేయడానికి I now invite Comrade Arun Bhagoliwal for the keynote address. He is a man of humility and a true motivator. Okay. We thank all the trade union and management people here who are with us today, especially our general manager who has graced us with our presence at Warangal. He has come all the way down for us. Thank you so much. Team Debashish Mitra, thank you so much for coming down, sir. We are honored with your presence. देबाशीष मिश्रा जी, हम आपके आभारी हैं. आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आज के हमारे इस कॉन्फ्रेंस में आए और बैठे. हमारी खुशी चार चांद लग गई.
ये कहते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही कि आपने आए और इतना कीमती वक्त हमारे लिए दिया। हमने सोचा भी नहीं था कि आप आएंगे और इतनी देर बैठेंगे। बहुत बहुत आने का बहुत बहुत शुक्रिया। देवाशीष मित्रा साहब, जनरल मैनेजर नेटवर्क 2 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैदराबाद सर्किल से आए हुए। देवाशीष मित्रा जी के लिए एक जोरदार थाली हो जाए गट्टिगा ఒకసారి మనమందరం A man of his word, he kept his word. Thank you so much for coming down, sir. Thank you. Thank you very much, sir. ఇక keynote address లోకి మనం వెళ్దాం. కామ్రేడ్ అరుణ్ భగోలీవాలా, माननीय कामरेड अरुण भगोलीवाला जी keynote address के लिए। आज की इस सभा के चीफ गेस्ट संजीव कुमार बदलिश साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज एंड कन्वीनर यूएबयू, अमित, देवाशीष मित्रा जी, जनरल मैनेजर नेटवर्क 2, कॉमरेड ए दामोदरन जी, प्रेसिडेंट एसबीआई पेंशन एसोसिएशन, डी सूर्या जी, प्रेसिडेंट सेवा, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जगदीश सिंगारपुरे जी, कृपाकरण जी, प्रदीप कुमार वैश्य साहब, हमारे सभी फेडरेशन एग्जीक्यूटिव के साथीगण, हमारे हैदराबाद सर्कल के जनरल सेक्रेटरी, हमारे पूर्व फेडरेशन प्रेसिडेंट विवेसा शर्मा जी, राधा जी, और हैदराबाद सर्कल के सभी कॉमरेड साथियों, आज इस वारंगल शहर के इस आर्ट कॉलेज के इस मैदान में आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये 1000 पिलर टेंपल के लिए प्रसिद्ध वारंगल शहर, जज्बाती जोश खरोश वाले अति उत्साही कॉमरेड का शहर, नरसैया जी, तारकनाथ जी, मुरली जी, शर्मा जी, राधा जी का सर्कल, जिसने हमारी फेडरेशन को सबसे ज्यादा जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट दिए, जहां हमारा फेडरेशन हेडक्वार्टर है। ऐसे सभी हैदराबाद सर्कल के साथियों का मैं दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे अनाउंसर कह रहे थे कि इस कॉलेज के मैदान में देश के कई दिग्गज लोकप्रिय नेताओं ने कई अपने आंदोलन कार्यक्रम किए, और मुझे गर्व है कि आज इसी मैदान में हमारी फेडरेशन, जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बैंक की फेडरेशन है, जिसका प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन समारोह होने जा रहा है, और यहां इस तादाद में आके आप लोगों ने इसकी सफलता को सिद्ध कर दिया। साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने सेकंड सेशन में हमेशा की तरह, जिसके लिए हैदराबाद सर्कल माना जाता रहा है, आप 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के लिए, अपने अच्छी सर्विस कंडीशन के लिए यहां पे नए रेजोल्यूशन पास करेंगे, और हमारे फेडरेशन सेक्रेटरी बंदलिश जी, जो कि कीर्तिमान बनाने के लिए प्रसिद्ध हो चुके हैं, उनको उनके हाथ मजबूत करेंगे,
इस फेडरेशन के हाथ मजबूत करेंगे। मैं आप इस समारोह में जिस तादाद में यहां लोग आए हैं उन सबको अपनी ओर से बधाई देता हूं और आपकी इस कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू साथियों। Thank you so much, sir, for all your insights. It's now time to release the book of the day. AIS BISF, the epitome of bilateralism. We are happy to unveil something that's really exciting and happy to introduce. ఈ కార్యక్రమంలో ఒక ప్రధానమైనటువంటి పుస్తకాన్ని మనం ఆవిష్కరించుకోబోతున్నాం. అది ద్వైపాక్షిక చర్చల ద్వారా సాధించినటువంటి ప్రగతికి సంబంధించిన వివరాలన్నీ ఉన్నటువంటి ఆ పుస్తకం. మరి ఈ పుస్తక ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం పెద్దల చేతుల మీదుగా జరుగుతోంది. ఈ పుస్తకాన్ని ప్రతి ఒక్కళ్ళు చదవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అంటే ద్వైపాక్షిక చర్చల ద్వారా ఏ విధమైనటువంటి ప్రయోజనాలని మన ఆర్గనైజేషన్ సాధించింది, ఏ రకమైనటువంటి ప్రయోజనాలని మనం ద్వైపాక్షిక చర్చల ద్వారా పొందామనేటటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ఇందులో పొందుపరచడం జరిగింది. చాలా విలువైనటువంటి సమాచారం ఉన్న పుస్తకం ఇది. దీన్ని ఆవిష్కరించవలసిందిగా పెద్దల్ని సాదరంగా కోరుతున్నాం. పెద్దలు ప్రధాన అతిథి ముఖ్య అతిథి మాననీయులు శ్రీ బందలీష్ సార్ దాన్ని ఆవిష్కరిస్తారు. వారిని పుస్తక ఆవిష్కరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. Compiled by former comrade N. Radhakrishnan, former president, State Bank of India Staff Union, Hyderabad Circle. I hope this book can encourage and nourish our young and idealistic comrades. శ్రీ రాధాకృష్ణన్ సార్ సంపాదకీయంలో వెలువడ్డటువంటి పుస్తకం. వారు దీన్ని సంకలనంగా తేవడంలో చాలా శ్రమించడం జరిగింది. వారికి కూడా అభినందనలు. సంజీవ్ కుమార్ బందలీష్ గారు మరి ఈ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నారు. జిఎస్ ఏఐఎస్ బిఐఎస్ఎఫ్ మరియు ఎన్సిబిఈ అలాగే యుఎఫ్బియుకు కన్వీనర్గా ఉన్నటువంటి పెద్దలు గౌరవనీయులు మాననీయులు శ్రీ సంజీవ్ కుమార్ బందలీష్ గారు పుస్తక ఆవిష్కరణ చేశారు. ప్రతి ఉద్యోగి చదవవలసినటువంటి పుస్తకం. ద్వైపాక్షిక చర్చల ద్వారా సాధించినటువంటి ప్రగతికి సంబంధించిన సమగ్ర నివేదిక మనకు ఈ పుస్తకంలో కనబడుతుంది. Thank you, sir. It has an effort, hard work and sleepless nights of our former comrade. Well, it's a guide and helping hand which we should have with us all the time. రాధాకృష్ణన్ సార్ మరి పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరింపచేయడంలో పుస్తకాన్ని తయారు చేయడంలో చేసినటువంటి కృషిని గురించి మనం ఎంత చెప్పినా కూడా తక్కువే. కార్యక్రమంలో తర్వాతి అంశం శ్రావ్య. Someone who is down to earth, a man filled with confidence and is easygoing. A pioneer in the industry. I call on and invite onto the dais Comrade N. Radhakrishnan Garu, former President, State Bank of India Staff Union, Hyderabad Circle, who has not just touched the life of many, but actually changed them. A big round of applause to our very own Rajnikant here. రాధాకృష్ణన్ సార్ గతంలో అధ్యక్షునిగా మనకు అందించినటువంటి సేవలు మనందరికీ తెలిసినటువంటివి. ఈ చక్కటి పుస్తకాన్ని రూపొందించినటువంటి రాధాకృష్ణన్ సార్కి ఒక చిన్న సత్కారాన్ని మనం వేదిక మీద చేస్తున్నాం. ఒక శాలువాతో అలాగే పుష్పగుచ్చంతో సార్ని సత్కరిస్తున్నాం. సత్కారాన్ని స్వీకరిస్తున్నందుకు సార్కి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. Thank you so much for accepting a small felicitation. Radhakrishnan sir మాట్లాడతారు. Thank you for the opportunity that has been given to me. Chief guest of today's meeting, Comrade Sanjeev Kumar Bandlish ji, Convener United Forum of Bank Unions, General Secretary, National Confederation of Bank Employees and All India State Bank of India Staff Federation,
ever smiling President of All India State Bank of India Staff Federation, Comrade Arun Bagoliwal ji, in absentia, General Manager, Network 2, Shri Devashish Mitra ji, Senior Vice Presidents of All India State Bank of India Staff Federation, Comrade Pradeep Kumar Vaishya ji, Comrade Jagdish Sringarpuri ji, Comrade Kripakaran ji, the Executive Committee, members of All India State Bank of India Staff Federation who are present on the dais, SBI Pensioners Association Hyderabad Circle President Damodaran Garu, SBI SC/ST Employees Welfare Association President Comrade Suryam Garu, former office bearers who are present before the dais, the working committee members of Amravati Circle Union, my beloved militant comrades of State Bank of India Staff Union Hyderabad Circle who have exhibited that any meeting will be conducted only in grand manner by once again proving the grandeur in this 25th General Body Meeting of the Union and Platinum Jubilee Federation, the celebrations of the All India State Bank of India Staff Federation. This booklet gurinchi, just now they released the booklet and they said, the person responsible for release of this booklet is me. I honestly and humbly say that this is just a mere compilation of the data or the information that is available from different areas. But the intention is only one. Bilateralism has fetched several benefits to the employees of State Bank of India that need to be informed to the membership, particularly the new generation employees are much in majority now, and they should know what this bilateralism has fetched. This was the clear intention. With that intention only, this book was compiled. And All India State Bank of India Staff Federation, when it is celebrating its Platinum Jubilee, this federation has been the main origin of bilateralism in the entire banking industry. The first bilateral agreement was signed in the year 1964. That was between the State Bank of India management and All India State Bank of India Staff Federation. Thereafter, around 130 agreements have been signed so far between the Federation and the bank management. So the brief details of these agreements also figure in the booklet. And the Federation, the NCB, National Confederation of Bank Employees, the Union, all are the strongest in the banking industry. These strongest organizations have gained the strength only from the faith and support of the entire membership. This is also very much appearing in the booklet. I feel privileged for the opportunity that has been given to me to compile this booklet by Comrade R. Sriram, General Secretary of State Bank of India Staff in Hyderabad Circle, and the guiding force behind this particular booklet, Comrade Sanjeev Bandish, the General Secretary of Federation. I wish the 25th General Body Meeting of the Union, as well as the Comrade K. Srinivas Sharma Garu, the President of this meeting, as well as the President of the State Bank of India Staff in Hyderabad Circle, for the opportunity that has been given to me to express my views over here, and I will be failing in my duty if I am not thanking you all for the patient listening. Thank you, comrades. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాధాకృష్ణన్ సార్. తర్వాత పెద్దలు దామోదరన్ సార్, పెన్షనర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు,
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో పదవీ విరమణ చేసినటువంటి ఉద్యోగార్థుల సంక్షేమం కోసం, వారి హక్కుల పరిరక్షణ కోసం ఉద్యమిస్తున్నటువంటి పెద్దలు గౌరవనీయులు మాన్యశ్రీ దామోదరన్ గారు తమ అమూల్యమైనటువంటి సందేశాన్ని అందజేస్తారు. Thank you, friend. Comrade Sri Srinivas Sarma Garu, President of the today's meeting. Comrade R. Sriram Garu, General Secretary of the Union of Hyderabad Circle. Comrades Sanjeev Kumar Bandresh, Chief General Secretary of the ASBIBF and the NCBE, and Convener of EFBU, Arun Bhogaliwal, President AISBF, Devashish Mitra in absence, Jagdish Singarpure, Kripakaran, Bhargav Kumar, and other host of invitees sitting on the dais, and good number of past office bearers of the Union of Hyderabad Circle who are sitting before us, and very large number of members of awards of the circle who gathered here today, and my namaskarams to every one of you. You may be wondering why somebody from Pensioners Association should come here and address us. As I don't know his name, who has announced about my name here, I am sure he has told something that the pensioners who have been granted some privileges or the rights, or that have come flown into them to benefit them through the negotiations of award staff federations, officers federations, and culminating into some benefits through the tripartite mechanism of the award staff federation, officers federation, and pensioners federation, to see whether all these things are really flowing in to benefit the pensioners or not, is our job to do. In other words, I can say that we are making a better roads to give you a better tomorrow, because everybody who joins the bank has to retire, and all those who are retiring have to come to retirees organization or the pensioners federation, and this pensioners organization is looking into the effective implementation of the bilateral settlements as far as pensioners are concerned. I can say very effectively that with the help of the tripartite mechanism, we could get very good improvement in the family pension very recently, which has come right from 1/4/2021. It has been implemented and disbursed to good number of, I think 99% of family pensioners who really got, I think it must be 3 times, 2 times to 4 times of what they were getting hitherto. Bandreshji, we have seen many family pensioners telling us that we are very much grateful for the association who brought us this sort of very substantial benefit, but we told them that this is not the efforts of association alone, but there is another tripartite mechanism which is comprised of the federations of award staff and also officers who brought this, and you should really thank them for all these benefits they have got here. Not only this, we have to have so many other benefits which you must be knowing, probably because you are not getting the immediate benefit, but at least those people who are retiring in a year or two, they must be knowing about these things. That is,
updation of pension, 40-50% of pension, that's 40-50% benefit. All these things are going to benefit the pensioners hereafter, and to lay roads for a better future for you, we are trying in our Pensioners Association. I request Sri Bandalish ji also, I think they have a meeting on July 1st with IBA, and it is being sounded by several corners that updation of pension has been settled and it is going to flow into the pensioners and all. Yesterday some WhatsApp message was there, but we could not believe that because it has not come from the reliable source. I hope Bandaliji, when he delivers his address, might throw some light on that, or I request him to try his best to see that this updation of pension is settled by IBA or the bank's managements. That will really give a big jump, a big boost to the pensioners, because what is available to Reserve Bank of India and other offshoots of Reserve Bank of India is not available to State Bank of India now, and also to other banking industry and its employees. If that is given by government, I think that should be a good boost, and the pensioners will be really thanking all the tripartite parties to their best. I request Shri Bandalish to give it good thrust to this, so that this benefit, which really benefits everyone, will flow into them. Not only this, other medical benefits and other non-monetary benefits that have been sanctioned by management are not coming in the exact actual form, and there are so many pitfalls while giving them to the pensioners. We are all trying to get all those things, and this is where we were this is where really the association of these pensioners is trying to give thrust to, and then get the benefits to the pensioners also. I once again request Sri Bandalish ji to see that this tripartite mechanism is made more effective, and they really wish that the elders or the elder brothers of the employees are really helped by them. I thank the management, I thank the union management for giving me this opportunity to speak a few words on this occasion, and I wish that their tomorrow's meeting will be a successful one. Thank you. పదవి విరమణ చేసినటువంటి స్టేట్ బ్యాంకు ఉద్యోగుల సంక్షేమ సంఘానికి అధ్యక్షులుగా ఉన్నటువంటి పెద్దలు దామోదరన్ గారికి ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లతో మన అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ, ఆ తర్వాత మనకి ఎస్సీ ఎస్టీ అధ్యక్షులు మన ఆర్గనైజేషన్కి చెందినటువంటి పెద్దలు మిత్రులు డి సూర్యం గారు తమ అమూల్యమైనటువంటి సందేశాన్ని మనకు అందజేయడానికి వస్తున్నారు. ఎస్సీ ఎస్టీ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. గట్టిగా ఒకసారి మన చప్పట్లతో మన మిత్రుడిని స్వాగతిద్దాం. Hello everyone. Jai Bhim.
అందరికీ నమస్కారం. First, let me introduce myself. I am Suryam, Chief Manager and President of State Bank of India SBI SC/ST Employee Welfare Association. Actually, ఇంత పెద్దలు వెరీ స్ట్రాంగ్ లీడర్స్, ఎక్స్పీరియన్స్డ్ లీడర్స్ ముందు చూసుకున్నా లేకుంటే డాష్ మీద చూసుకున్నా కూడా వారి ముందు మాట్లాడాలంటే ఐ హ్యావ్ టు డూ సమ్ కొంత సాహసం చేయాలి. బట్ ఐ విల్ డూ. బీయింగ్ ఏ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ SBI SC/ST Welfare Association, and it's my privilege to be here in this today's meeting, and I congratulate and I appreciate all of you for gathering here in such a huge and in a militancy gathering, we can say. For this our today's meeting of State Bank of India Staff Union Hyderabad Circle 25th General Body Meeting and All India State Bank of India Staff Federation Platinum Jubilee Celebrations. The person we all are waiting for his speech. And for today's function, chief guest, Comrade Sanjeev Kumar Bandeji, General Secretary, All India State Bank of India Staff Federation and NCBE and convener of APU. Sir, we are really happy and I am feeling proud by seeing you. Definitely there is a, when I am calling your name, some vibrations are going in my body. And our guest, Comrade Arun Bhagoliwalji, President, All India State Bank of India Staff Federation, and our distinguished guest, in his absence here, Sri Devbashish Mitra, General Manager Network 2, Hyderabad Circle, and Senior Vice Presidents, All India State Bank of India Staff Federations, Shri Jagdish Ji, Singapore, and Comrade Ji, Kripakaran, and Comrade Shri Pradeep Kumar Baisesar, and who are here, all the circles of State Bank of India, 15 circles, special guest, presidents, general secretaries, and for today's functions, who are worked hard day and night, convener of this reception committee, Srinivas Garu and Mr. Chandile Garu, and my friend, definitely I can say, very cool man, President of State Bank of India Staff Union Hyderabad Circle, Sri Srinivas Sharma Garu, and gentlemen, very silently, ఏ పని అయినా కూడా తక్కువ మాట్లాడుతూ ఒక సక్సెస్ రేట్ని పెంచుకుంటూ హైదరాబాద్ సర్కిల్ని సక్సెస్ఫుల్గా నిలుపుతున్నటువంటి శ్రీ జనరల్ సెక్రటరీ శ్రీరామ్ గారు, అందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, డియర్ ఫ్రెండ్స్, when we go to history regarding the state union, we have to go in the 19th century. Definitely is a depth subject, we can't go, and when it comes in India in 1918, there is a movement named as Madras
labor union in year of 1918. And friends, I quote here 2 or 3 issues because this is the time we have to remember the great personality Dr. B.R. Ambedkar. You know, actually ఈ రోజు నేను నిన్న ఇవాళ కొన్ని పేపర్ క్లిప్స్ చూశాను. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ అవర్ వర్కింగ్ అవర్స్ ఫ్రమ్ 8 hours to, my dear friends, you know, on 8th November 1943, Dr. B.R. Ambedkar brought a amendment bill, that is Indian Trade Union Amendment Bill. Why, you know? For compulsory recognition of trade unions. Because of that, today we are here and sitting here in the safe hands of our great leaders like our Sanjeev Kumar Banliji. And also, your every increase in DA and your leave benefits and your revision of pay scale, for all these things because of Dr. B.R. Ambedkar, this is a time to remember him, the great leader. If there is any one person who secured the rights of laborers in India, it was because of none other than Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar is the only leader in India who was multi-dimensional and a great visionary. You know how and when changed the labor rules. Dr. B.R. Ambedkar, being a member of the Viceroy's Council for Labor from 1942 to 1946, in the 7th session of the Indian Labour Conference, in working hours for laborers from 12 hours to 8 hours. This is a great occasion for all of us. And I can say that Dr. B.R. Ambedkar is not in any one regions and any one persons. He is a national property. అతను ఒక జాతీయ సంపద. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కొందరి వాడు కాదు, అందరి వాడు అని గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. Because of this trade union recognition, today we are here in the hands of our Banli sir very safely, and they are fighting for us to work safely, protectively at our workplaces. Sir, your support, we never forget, sir. We sing because we are very proud today and now, because we are sitting in among us, we are waiting for your words, golden words. Definitely, tomorrow it will be fruitful for all of us, because the place, ఈ వరంగల్, ఇది మామూలు గడ్డ కాదు. రాళ్లను పోగు చేసి రాష్ట్రం కోసం పోరాడిన గడ్డ. ఇది ఒట్టిగా పోరాడలేదు, రాష్ట్రం సాధించారు. ఈ గడ్డ మీద ఈ ప్లేస్లో కూర్చొని ఉన్న మీరు డెఫినెట్గా రేపు 12th డిపార్ట్మెంట్ సెటిల్మెంట్లో మీ కోరికలు కానీ మీ డిమాండ్స్ కానీ డెఫినెట్గా సక్సెస్ఫుల్గా సాధించగలుగుతున్నాం అని చెప్పేసి నేను చాలా నమ్ముతున్నాను. ఆ విధంగా మనం పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మన సపోర్ట్, మన సిన్సియారిటీ, ఏదైనా సరే యూనియన్ ఎప్పుడు ఏ సందర్భంలో కాల్ ఇచ్చినా కూడా, కాల్ చేసినా వారికి ఒక బలమైన సపోర్ట్ని ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఫ్యూచర్లో కూడా ఉంటుందని చెప్పి మిమ్మల్ని గుర్తు చేస్తున్నాను. On behalf of my entire SBI Welfare Association, sir, for any cause, good cause, our entire team will support you for the welfare of our members, for the good for the members. And it's my word, we all, unions and officer association, welfare association, we have to fight together, and then only we will achieve the things in favor of our members. Definitely it will give a good result in future. With this, I wholeheartedly thankful to my SBI Staff Union Hyderabad Circle for giving me this opportunity. Thank you very much. Thank you so much for your insights, sir. It's now time to felicitate our former office bearers. We are the torch holders. They rule the roast there. So felicitations to former office bearers. We request our leaders of today to please felicitate the former office bearers. We start off by felicitating Comrade N. Nandakishore Garu, former president. Comrade N. Nandakishore Garu, former president.
గతంలో అధ్యక్షులుగా Felicitations. మనకు మన ఆర్గనైజేషన్కి విస్తృతమైనటువంటి సేవలు అందించిన వారిని సత్కరించే కార్యక్రమం జరుగుతుంది. పెద్దలు నందకిషోర్ సార్ గట్టిగా ఒకసారి మనందరం చప్పట్లతో అభినందనలు తెలియచేయాలి. వారి సారథ్యంలో ఎన్ని విజయాలు సాధించాం, ఎన్ని పోరాటాలు చేశాం, ఎంత అద్భుతమైనటువంటి వేడుకల్ని మనం నిర్వహించుకున్నాం, ఎంత సంఘటితంగా మనం అంతా కలిసి పనిచేసాం అనేటటువంటి విషయాలన్నీ మననం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మరి ఈరోజు వారిని అభినందించడం, సత్కరించడం, సన్మానించడం చాలా సగౌరవంగా గర్వంగా భావిస్తూ పెద్దలు శ్రీ నందకిషోర్ సార్. Felicitations to former office bearers. We start off by felicitating our very own comrade Nandakishore Garu, former President, State Bank of India Staff Union, Hyderabad Circle. हम एक हैं. నెక్స్ట్ నందకిషోర్ సార్కి అభినందన ఒక్కసారి పేల్చు నువ్వు. అదే Thank you so much, sir, for accepting our small gratitude. తర్వాత పెద్దలు గౌరవనీయులు శ్రీ మనోహర్ సార్, కామ్రేడ్ సీతా మనోహర్ సార్, former Vice President from Tirupati, తిరుపతి నుండి వచ్చినటువంటి పెద్దలు సీతా మనోహర్ సార్, వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఉపాధ్యక్షునిగా వారు మన ఆర్గనైజేషన్కి అందించినటువంటి సేవలు మనందరికీ తెలుసు. ఈ సందర్భంగా వరంగల్లో జరుగుతున్నటువంటి కన్వెన్షన్లో వారిని అభినందించడం, సత్కరించడం, సన్మానించడం అనేటటువంటిది గర్వంగా ఆర్గనైజేషన్ భావిస్తోంది. ఈ చిరు సత్కారాన్ని స్వీకరిస్తున్నటువంటి పెద్దలు సీతా మనోహర్ సార్కి ధన్యవాదాలు, వందన శ్రీ చందనాలు తెలియజేసుకుంటూ ఆ తర్వాత మనం సత్కరించుకునేటటువంటి పెద్దల్ని ఒక్కొక్కరుగా పిలవటం జరుగుతుంది. గట్టిగా ఒకసారి మీరందరూ కూడా చప్పట్లు కొట్టి వారిని అభినందించవలసిందిగా కోరుతూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. తర్వాత శ్రీనివాసుడు గారు ఫార్మర్ DGS హెడ్ క్వార్టర్స్. Srinivasudu Garu, Comrade K. Srinivasudu Garu needs no introduction. Former Deputy General Secretary, Headquarters. Welcome, sir. Deputy General Secretary ga DGM గా DGS గా వారు మనకు అందించినటువంటి సేవలు మనందరికీ తెలిసినటువంటివే. మరి వారిని గురించి ప్రత్యేకమైనటువంటి మరి పరిచయం అవసరమైనటువంటి వారు పెద్దలు గౌరవనీయులు. వారిని గట్టిగా ఒకసారి మనందరం అభినందనలు తెలియజేసుకుందాం. ఫార్మర్ DGS హెడ్ క్వార్టర్స్ K. శ్రీనివాసుడు గారు. అవి తొందరగా ఓడగొట్టవా నువ్వు? It's now time to welcome on stage Comrade GMK Rao Garu. Sir, please come on stage to receive our small gesture of gratitude. Former Assistant General Secretary GMK Rao Garu. Welcome on stage, sir. Thank you for coming all the way down to Warangal to grace us. గతంలో అసిస్టెంట్ జనరల్ సెక్రటరీగా మన ఆర్గనైజేషన్కి విస్తృతమైనటువంటి సేవలు అందించినటువంటి పెద్దలు గౌరవనీయులు శ్రీ GMK రావు గారు, సాత్వికులు, సౌమ్యులు, మితభాషి, మృదుభాషి, వారిని సత్కరించుకుంటున్నాం. ఈ కన్వెన్షన్కి రావడం, కాన్ఫరెన్స్కి రావడం నిజంగా గర్వించదగ్గటువంటి విషయం. మీ అనుభవం, మీరు అందించినటువంటి ప్రోత్సాహం మర్చిపోలేనివి. ఏజ్గా మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ తర్వాత Thank you, sir. Next in line, we have a man
with the voice of Amitabh Bachchan, Shri K. Jagannath Rao Garu, former Vice President, Hyderabad. జగన్నాథ్ రావు గారు. జగన్నాథ్ రావు సార్ చక్కటి స్వరంతో మనందరికీ వీణుల విందైనటువంటి స్వరాన్ని వినిపించి మార్గనిర్దేశకుల్ని చేసినటువంటి పెద్దలు, మరి పదవి విరమణ చేసినటువంటి ఆఫీస్ బేరర్, వారిని ఈరోజు మనం సత్కరించుకుంటున్నాం. అందరూ గట్టిగా ఒక్కసారి చప్పట్లతో అభినందనలు తెలియచేయవలసిందిగా కోరుతూ ఆయన అక్కడే ఉండండి, ముందుకు రమ్మనకు. గొట్టం చేతిలోని బయటకు వచ్చిందంటే కష్టం. Thank you, sir. It's now time to felicitate another office bearer, former office bearer, our very own N. Radhesham Garu, former Vice President, Secunderabad. Welcome onto the dais, sir. పెద్దలు రాధేష్ శ్యామ్ గారు, ఫార్మర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా సేవలు అందించినటువంటి గౌరవనీయులు శ్రీ రాధేష్ శ్యామ్ గారు. The ever energetic Radhesham, sir. Thank you for coming, sir. Thank you, sir. Next, We are happy to invite on stage Shri K.P. Srinivas Rao Garu, former Assistant General Secretary, Headquarters. Thank you for coming, sir. KP Srinivasarao, sir, Former Assistant General Secretary. former Assistant General Secretary, Headquarters, గతంలో Assistant General Secretaryగా సేవలు అందించినటువంటి శ్రీనివాసరావు గారు హెడ్క్వార్టర్స్లో. Thank you for coming, sir. V. Venkateshwar. శ్రీ వి వెంకటేశ్వర్లు గారు. We request Comrade V. Venkateshwarlu Garu to please come on stage. కామ్రేడ్ వి వెంకటేశ్వర్ గారు, వైబ్రెంట్ లీడర్, ఆరేటర్, వక్త, Former Deputy General Secretary from our Tirupati module, మంచి వక్త, an orator, an eloquent speaker, and a true leader. Welcome on stage, sir. ఫిఫ్త్ది లేదు తర్వాత వస్తుంది, ఫిఫ్త్ది లేదు తర్వాత వస్తుంది, దీని దయాల్ సార్. ఫిఫ్త్ది లేదు. Next we have B. Deen Dayal sir, former Vice President, Hyderabad. Sir, please come on stage to accept a small gratitude. దీన్ దయాల్ గారు. B. Deen Dayal Garu. దీన్ దయాల్ గారు అనగానే ఒక ఉత్సాహం కనబడుతోంది, ఉల్లాసం కనబడుతోంది, ఆత్మీయత, అభిమానం, అణువణువున అణుకువ ఇవన్నీ కలగలిపినటువంటి ఆ మూర్తి భవించినటువంటి ఒక వ్యక్తిత్వం పేరే దీన్ దయాల్, ఫార్మర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్. మరి మనకి వైస్ ప్రెసిడెంట్గా సేవలు అందించినటువంటి వారు దీన్ దయాల్ గారు హైదరాబాద్ నుండి. కంగ్రాచులేషన్ సార్. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ కార్యక్రమ నిర్వహణ ఆశాంతం కూడా వారు వెంట ఉండి తన అనుభవాన్ని మనందరికీ ఇచ్చారు ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడం కోసం. నెక్స్ట్ we have R.
కల్పబలం కలిగినటువంటి వారు, స్ఫురద్రూపి, అంతేకాకుండా ప్రణాళికలు రచించడంలో సౌమ్యులు కాదని చాలా సౌమ్యంగా చెప్పినటువంటి వారు. గట్టిగా ఒకసారి చప్పట్లతో సార్ని అభినందించవలసిందిగా కోరుతూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. వీరంతా కూడా మనకి ఆర్గనైజేషన్ పటిష్టం చేయడం కోసం తమ పరిపూర్ణమైనటువంటివి మనసా వాచా కర్మేణ అన్ని రకాలుగా మనకు సహకరించినటువంటి వారు. వారిని మనం సత్కరించుకుంటున్నాం, అభినందించుకుంటున్నాం. I now invite Comrade G.V. Ramana Garu, former president, to please come on dais to receive the felicitation. Comrade G.V. Ramana Garu, former president. G.V. Ramana sir, గతంలో అధ్యక్షునిగా మనకు మన ఆర్గనైజేషన్కి సేవలు అందించినటువంటి వారు కామ్రేడ్ G.V. Ramana Garu, రమణ సార్, from our neighboring circle, Amravati circle. మన పొరుగునున్నటువంటి రాష్ట్రం అమరావతి సర్కిల్కు అధ్యక్షునిగా చేసినటువంటి వారు. మరి వారిని కూడా మనం అభినందించుకుంటున్నాం. చాలామంది బయట ఉన్నటువంటి మిత్రులందరూ కూడా దయచేసి లోపలికి రావాల్సిందిగా మళ్ళీ ఒకసారి మీ అందరినీ సవినయంగా కోరడం జరుగుతోంది. మీరు ఆ గొట్టాన్ని గమనించారో లేదో, కొన్నిసార్లు సౌండ్ వస్తుంది, కొన్నిసార్లు పూలు వస్తున్నాయి. బాగుంది, చాలా బాగుంది. It's now time to felicitate another office bearer, former Vice President Vittal Rao Garu. We move on to inviting former office bearer, former DGS P.L. Prakash Garu, former Deputy General Secretary P.L. Prakash Garu. Welcome onto the dais, sir. విజయవాడ నుండి గతంలో డిజిఎస్ గా సేవలు అందించినటువంటి P.L. Prakash sir, former DGS. ప్రకాష్ సార్ from విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రి మీద అమ్మవారు నిలవైనటువంటి చక్కటి ప్రాంతం. ప్రకాష్ గారు పి ప్రసాద్ గారు, ప్రసాద్ సార్, next in line we have Comrade P. I hope he's present here. Next in line we have N. Samasivarao Garu, former DGS Guntur Garu. Samasivarao Garu from DGS from Guntur. He's a former Deputy General Secretary. Guntur. A big round of applause, please. గుంటూరు నుండి వచ్చినటువంటి పెద్దలు సాంబశివరావు గారు, డిప్యూటీ జనరల్ సెక్రటరీగా మన ఆర్గనైజేషన్కి అమూల్యమైనటువంటి సేవలు అందించినటువంటి వారు పెద్దలు సాంబశివరావు గారు. I now invite Comrade P. Prasad. Okay. ప్రసాద్ సార్కి సత్కారం జరుగుతోంది. Yes. గుంటూరు వాస్తవ్యులు, గుంటూరులో సేవలు అందించినటువంటి వారు, డిజిఎస్ గా డిప్యూటీ జనరల్ సెక్రటరీగా అమూల్యమైన సేవలు అందించారు. Former General Secretary, State Bank of India Staff Union, Hyderabad Circle, Comrade VVSR Sharma Garu. Please put your hands together for him. VVSR Sharma sir. Sharma Garu. తెలియనటువంటి వారు ఎవరు లేరు. Also headed as a president of All India State Bank of India Staff Federation. Former General Secretary, Comrade VVSR Sharma sir. He needs no introduction. I need a thunder here. శర్మ సార్గా చెప్పినట్టు ఇటుక ఇసుకతో కట్టేటటువంటిది నిర్మాణం కాదు, ఎక్కడైతే నిర్మిస్తామో ఆ సౌధం కలకాలం నిలబడుతుంది. శర్మ గారు నిజంగా మన కన్వెన్షన్ కే గౌరవం అని చెప్పుకున్నా కూడా అతిశయోక్తి కాదు. గట్టిగా ఒక్కసారి మనందరం గట్టిగా
ఫుల్ ఎనర్జెటిక్ గా, చాలా ఎనర్జీ తోటి మనం అభినందనలు తెలియచేయాలి. వారు ఎంత సర్వీస్ చేశారో మన ఆర్గనైజేషన్ కి, మన మహనీయునికి సత్కారం జరుగుతుంది. నింపు, ఆ ఎల్లో కలర్ నింపు త్వరగా త్వరగా. From the humbles to the highest functionary and the generation of leaders and visionaries who make it into a thriving institution, our leader has seen it all. Comrade VVSR Sharma. VVSR Sharma sir, the great personality. इस डीजे के पूर्वजों का लोक कथाओं में भी उल्लेख है. So thank you so much. We would love to hear your response, sir. సార్ మాట్లాడితే వినాలని ఎంతమంది అనుకుంటున్నారు? I need a thunder, yes sir. వినబడలేదు. సార్ మాట్లాడితే వినాలని అనుకున్న వాళ్ళు చప్పట్లు కొట్టండి, గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. సార్ ఎంతమంది అడగా మాట్లాడలేనేమో. Respected leader, Comrade Arvind Bhaveliwal, Comrade Sanjeev Kumar Manglish, other federation leaders, Comrade Srinivas Sharma garu, beloved president of our union, Comrade Sriram, the general secretary of our great organization, great union, State Bank of India Staff Union Hyderabad Circle, and fellow retirees, past office bearers, with whom we worked shoulder to shoulder for the development of the organization at all levels, and my dear comrades attending this conference in thousands, whom we always admire and we always felt the love and affection of the membership of this great organization. My dear comrades sitting in the Chandal, I don't think this is the time to give lengthy speeches, but in fact I don't want to venture to go into the details or broach some subjects, because I know Mr. Manglish is yet to speak. Before him, it is very, very difficult for anybody to go into the speech making. Comrades, చాలా ఆనందంగా ఉంది మిమ్మల్ని అందరినీ కలుసుకున్నందుకు. నేను అక్కడ కూర్చొని చూస్తూ ఉన్నాను, మన వాళ్ళందరితో కూడా జోకులర్గా మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. వీళ్ళిద్దరు కంపీరియర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రియల్గా వాళ్ళు కంపేర్ చేస్తూ ఉంటే మన ఆర్గనైజేషన్కి వచ్చి మన మెంబర్లే మన కంపేరింగ్ చేస్తున్నట్టుగా ఉంది. ముఖ్యంగా మగ్దూమ్ గారు, మేడం ఎట్లాగో మన మెంబరే, ఆయన హీ హెస్ బికమ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ విత్ హిస్ కంటిన్యూస్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ కంపేరింగ్ దీస్ కంటిన్యూస్ జనరల్ బాడీ మీటింగ్స్. ఇంకోటి కూడా చెప్తూ ఉన్నాను, మగ్దూమ్ గారి గురించి చెప్పాలన్నట్లయితే ఎవరి గురించి ఏమి తెలియకపోయినా చాలా ఎగ్జెక్టివ్స్ యాడ్ చేసి మనిషి గురించి బ్రహ్మాండంగా చెప్పగలిగినటువంటి వక్త ఆయన. ఆల్ ఇండియా ఆర్గనైజేషన్ నుంచి ఇంతమంది కామ్రేడ్స్ వచ్చారు. నిజంగా చెప్పాలన్నట్లయితే ఆయనకు ఉన్నటువంటి పరిచయం చాలా తక్కువ. The way he has used adjectives about them, and those are correct also by and large. I don't know how you got the information, from where you got this information. It's very, very heartening to see all these things happening on the dais. Even the dais, the pandal, the arrangements, the arrangements for the food and all, it's nothing short of our traditional arrangements which we have been making. I congratulate the organizers who are making who have made the arrangements for this wonderful general body meeting. Comrades, చాలా రోజులైంది మిమ్మల్ని అందరినీ కలిసి. ఇప్పుడు ఒక బుక్ రిలీజ్ చేశారు, రాధాకృష్ణ రాశారు బయోలెటరలిజం మీద. బయోలెటరలిజం మీద చాలా చెప్పుకోవాల్సి ఉంది బ్యాంకులో.
It's a simple book they have released. In bilateralism, we have gone to the extent of signing a settlement with the bank against the dowry system in the country. We have signed a settlement against the dowry. Dowry taking is a disciplinary action. Management can take disciplinary action. That was the commitment of the All India State Bank of India Staff Federation. Apart from the bilateral agreements, bilateralism for our special allowances and the salary and allowances, we have signed number of settlements as a marker. So bilateralism with ఒక బుక్ తీసుకొచ్చినందుకు really I compliment, I congratulate the organizers here, and the way he has taken interest. Comrade Radhakrishnan, he has been taking interest, and even after retirement also he is taking interest. He has done a good job. I think number of things we can write under the bilateralism. I think in future, whenever we get the opportunity, I think we will go into all those things, details, and we will come out with a bilateralism. I think Federation also, I request the Federation also to undertake this job, because bilateralism between the management and the Federation, it's a wonderful subject. Nowhere, I think in no other bank, as we have in the bilateralism in State Bank of India, nowhere in no other bank this bilateralism is there. It's a beautiful subject, and I compliment them, the organizers, once again. Thank you so much. I don't want to test your patience, because retire అయిపోయిన తర్వాత మాట్లాడటం కూడా అలవాటు తగ్గిపోయింది. సో ఏం మాట్లాడాలి అనేటటువంటి కూడా ఒక పెద్ద సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ది ఆపర్చునిటీ గివెన్, అండ్ thank you one and all for the felicitations you have done, and for inviting me and felicitating me on this great occasion. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your response. Your words always echo with us. You're such an inspiration. Moving on, I would now like to invite a revolutionary yet a prominent leader who's here with us, Comrade Kripakaran, to please come and address us. Kripakaran sir, Senior Vice President, AIS BISF and General Secretary, Chennai Circle. Please put your hands together for him. Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. Good afternoon, comrades. No response? Yeah. It is very difficult to address after Sharmaji, Sharmaji, and before Bandejji. In between, I caught. I will take only 2 minutes, because I don't want to be a hindrance between you comrades and our beloved leader, Bandejji. Respected President of today's glittering and scintillating 25th General Body of State Bank of India Staff Union Hyderabad Circle, my good friend, my brother, Srinivasa Sharmaji. As pointed out by our VVS Sir Sharma Garu about the comparing, the adjectives used by the comparing team very well fit into many people except me. One is that Srinivasa Sharma, my good friend, about him, when welcoming to the dais, they have mentioned about the active, very, very active person. Apart from that, they have used one word, a knowledgeable person. 100% it is correct. He is a very, very knowledgeable person. The quality of any leadership is to update ourselves in whatever the field we have been. Today in banking, whatever may be the question you raise, the capable of answering is none other than our Srinivasa Sharma Garu. My good friend, very happy to receive a wonderful compliment from the comparing team. Whenever I used to get any doubt on subjects about day-to-day banking or any previous matter also, even today also I have some doubts. So whenever I come across any issues about the banking, the first person I refer is none other than my good friend Srinivasa Sharma. Next, the person, a visionary leader, a dynamic leader. He will talk less, but he will act more.
that is none other than President of All India State Bank of India Staff Federation, none other than our beloved leader, Arun Bogliwal ji. Yeah, give some claps. To entertain ourselves, we have to give some claps. Claps is good for health also. A leader, hero of 11th bipartite, going to be the superhero of 12th bipartite. Usually I used to address like this only. Today one more adjective I used to add. I like to add also, because this was the word used by our President Sharma ji, that is Bahubali. Bahubali of entire banking fraternity, Bahubali of entire trade union of banking, Bahubali of entire banking industry is none other than our beloved comrade Banish ji. You give them a big claps. Whether we have to get more benefit in 12th bipartite or not, if you want more benefit, more claps is needed. Another, my brother, close friend of mine, same the comparing team used the adjective, that is superstar and savior. Who is superstar and savior? None other than your General Secretary, Sri Ram Garu. The vibration should come. If you are using the name of the General Secretary, entire Warangal should shake. Thank you, comrades. And respected V.D. Sharma Garu, Senior Vice President, General Secretary of Pensioners Association and President of SEVA and other executives sitting on the dais, former executives sitting off the dais, and my dear comrades. At the outset, I feel immensely pleasure to be at Warangal today, that the legacy of State Bank of India Staff Union Hyderabad Circle continues after 50 years. Still that continues. I have the privilege of appreciating and honoring, because being a parent circle of Hyderabad Circle, when Hyderabad Circle was formed in 1969, before that they were part of Madras Circle. I am from Madras, I am from Chennai. So I am speaking in a position as a parental. So I am seeing both Sriram and Sharma ji as my children, union, but they have surpassed the Chennai module, Chennai circle in all spheres of trade unionism. One good example is that more than, even though it was bifurcated from Chennai or Sharma and Sriram, among the circles, openly from the bottom of my heart I am sharing with you, kindly other circle leaders kindly don't mistake, I could see the understanding, the friendship, how the President and the General Secretary of the circle should be. We can see Sriram and Sharma. The good example of how a leader should be at the circle. So my sincere appreciation to both of you. And the second, my thanks on behalf of the entire executives here. I thank the Hyderabad Circle Union, particularly the Warangal unit, module, the way in which you people received us from the airport and taken us to the various temples, and we are going to be here for another 2 more days, expecting more things also. Sir, with all parties. Yeah. So kindly spare some more time with us for the next couple of days. Advance congratulations for that. The hospitality shown by the Hyderabad Circle never matches with anybody. That's a wonderful hospitality. Usually, any leadership with maybe
as this is a situation, only General Secretary will have the more power to deliver or more power to act or interact with the management. There is a system. But here in Hyderabad circle, I have seen the double barrel gun. Who are the double barrel gun? Sriram and Sharmaji are the double barrel gun. Because of the double barrel gun, here the management unable to poke the nose on our internal affairs. They cannot bypass the trade unionism in the Hyderabad circle because of these two brothers and two friends. So I put my special appreciation to that. Coming to the end point, IVA Sharmaji have given a very wonderful speech on how the bilateralism started. One hour, bringing the bilateralism into our bank, one settlement was signed. That was signed by former General Secretary of the Federation and the President of Chennai module, Madras module, then T.V. Loganathan was the first person to sign to bring the bilateralism in SBI. I feel proud that I am representing the Chennai module now. So just for the information I am sharing with you, with this thing, only one point again I like to share. As Sharmaji pointed out that if bank is there, we will get appointment. If we will get appointment, then only union will be there. So our prosperity of the employees depends upon the prosperity of the bank. I have no doubt. Yes, anybody is having doubt on that? No. But one thing I am telling you, bank is there, employment is there, union will be there. Whether bank will be continue to be the national state bank, public sector bank, that is a question mark. Keeping the SBI as the public sector bank, we need a strong union like State Bank of India, Hyderabad circle. So people are telling bank is there. Now I am telling you, if there is a union, if there is a federation, then only there will be a bank, that too public sector bank. So hence, I request all the comrades, strengthen the trade unionism like so far you did. The legacy should continue. I request the younger generation people kindly join in hands with the present set of leadership and strengthen the union and take the union to further heights. With these things, once again, I wish all the comrades a wonderful good afternoon and wish the tomorrow's delegate session also best, all the best, and I wish this 25th General Body meeting all success. Thank you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. చక్కటి సందేశం, చాలా విలువైనటువంటి వివరాలను తెలియజేశారు. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనం సత్కరించుకోబోయేటటువంటి వారు ఎవరంటే గత జనరల్ బాడీకి ఈ జనరల్ బాడీకి మధ్య ఎవరైతే మనకి ఆఫీస్ బేరర్స్ గా ఉండి రిటైర్ అయ్యారో వాళ్ళని గుర్తించేటటువంటి కార్యక్రమం, వాళ్ళని అభినందించేటటువంటి కార్యక్రమం, వాళ్ళని సత్కరించే కార్యక్రమం, వాళ్ళని సన్మానించేటటువంటి కార్యక్రమం. కాబట్టి ఆ మిత్రుల్ని మనం వేదిక మీదకి పిలిచి సత్కరించుకుంటాం. మన జిఎస్ గారు తర్వాత ప్రెసిడెంట్ గారు ఇద్దరు కూడా వచ్చి వారిని సత్కరిస్తారు. గత జనరల్ బాడీకి ఈ జనరల్ బాడీ మధ్య రిటైర్ అయినటువంటి మిత్రులందరినీ కూడా మనం సత్కరించుకుంటాం అన్నమాట. ముందుగా I now invite Comrade Bhikshapati Garu, former regional secretary from Nizamabad, to please come on dais for the felicitation. I now invite Comrade K.S. Ravindranath Garu to please come on to the dais. K.S. Ravindranath Garu, please put your hands together for him. K.S. Ravindranath Garu, Vice President, Headquarters. Vice President. K.S. Ravindranath Garu, former Vice President, Headquarters. Vice President and Vice President కూడా. సో వారిని వేదిక మీదకి వచ్చి సత్కారాన్ని స్వీకరించవలసిందిగా కూల్ అండ్ కంఫర్ట్, హంబుల్, ప్రశాంత చిత్తం, మనం ఎవరో పొరపాటున ఈయనని రక్షణ దళంలో పెడితే ఒక చోట పేల్చాల్సిన మిసైల్ ఇంకో చోట పేల్చేలా ఉన్నాడు ఆయన.
సత్కారం చేసే వాళ్ళని పేల్చోవాలంటే వెనకాల వాళ్ళ మీద పడుతుంది అది పోయి. Thank you, sir. Thank you for accepting my gratitude. It's now time to invite on stage M. Janardhanachari Garu, former Deputy General Secretary, Headquarters. Welcome, sir. Welcome. శ్రీ జనార్దనాచారి సార్, ఫార్మర్ DGS హెడ్-క్వార్టర్స్, సాదరంగా వేదిక మీదకి వచ్చి సత్కారాన్ని మీరెవరు చప్పట్లు కొట్టట్లేదు, ఏమనట్లేదండి పాపం ఆయన డీజే సౌండ్ వేస్తున్నారు. అది మేము అంతకంటే గట్టిగా కొట్టగలం మిత్రమా. థ్యాంక్ యూ. వెంకటేశ్వరరావు గారు, రీజనల్ సెక్రటరీ హైదరాబాద్. ఆ తర్వాత జి రాధాకృష్ణ గారు, ఫార్మర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ వరంగల్. వరంగల్ నుండి గతంలో జి రాధాకృష్ణన్ సార్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా సేవలు అందించినటువంటి రాధాకృష్ణ గారు. రాధాకృష్ణ గారు లాస్ట్ టైం మనం కాన్ఫరెన్స్ చేసినప్పుడు సర్వీస్లో ఉండి ఈ మధ్యకాలంలో రిటైర్ అయిన సందర్భం. మరి ఆ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని గతం నుండి ఇప్పటి వరకు ఈ 3 ఏళ్లలో రిటైర్ అయినటువంటి మిత్రులందరినీ కూడా మనం సత్కరించుకుంటున్నాం. ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేసినటువంటి వారిని. శ్రీ రాధాకృష్ణ గారు, ఫార్మర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ వరంగల్ నుండి. శ్రీ ఎం ఆనందం గారు, ఫార్మర్ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ. May I now invite Comrade M. Anandam to please come on dais, former organizing secretary. Welcome, sir. Please accept our felicitation. Lock in. Thank you so much, sir. Encouragement, enthusiasm, and excellency. These are the 3 words that describe the next speaker. May I now invite Comrade L. Chandrasekhar, General Secretary, State Bank of India, Amravati Circle, to please address us. Welcome, sir. We are eager to hear you. జనరల్ సెక్రటరీ అమరావతి సర్కిల్ నుండి చంద్రశేఖర్ గారు. గట్టిగా ఒకసారి చప్పట్లతో. లేదంటే ఆయన మ్యూజిక్ పెట్టమంటే మ్యూజిక్ పెడతాడు, లేదంటే ఆయన బాంబు పిలుస్తాడు. గట్టిగా. ఆర్గనైజర్స్కి చిన్న విన్నపం, దయచేసి అది పేల్చకండి, చాలా భయంగా ఉంది మాకైతే. కామ్రేడ్ శ్రీనివాస్ శర్మ గారు, రెస్పెక్టెడ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాఫ్ యూనియన్ హైదరాబాద్ సర్కిల్, లీడర్ ఆఫ్ లీడర్స్. మన శ్రీనివాస్ శర్మ గారు చెప్పారు దిల్ కా దక్కన్. ఒకసారి కామ్రేడ్ రాధాకృష్ణన్ గారు తారకనాథ్ గారిని చెప్పారు ఏ దిల్ మాంగే మోర్ అని. అవర్ లీడర్ కామ్రేడ్ సంజయ్ కుమార్ బండ్లీష్ గారు, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాఫ్ ఫెడరేషన్ కామ్రేడ్ అరుణ్ బోగోలివాల్ గారు, సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాఫ్ ఫెడరేషన్ కామ్రేడ్ జగదీష్ సింగార్పురి గారు, కామ్రేడ్ ప్రదీప్ కుమార్ బైష్ గారు, కామ్రేడ్ కృపాకరణ్ గారు, ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాఫ్ ఇన్ హైదరాబాద్ సర్కిల్ కామ్రేడ్ నందకిషోర్ గారు, మై జనరల్ సెక్రటరీ
ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాఫ్ ఫెడరేషన్ కామ్రేడ్ వివిఎస్ఆర్ శర్మ గారు, చాలా రోజుల తర్వాత ఆయన స్పీచ్ విన్నాం. ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాఫ్ యూనియన్ హైదరాబాద్ సర్కిల్ కామ్రేడ్ రాధాకృష్ణన్ గారు, ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాఫ్ యూనియన్ అమరావతి సర్కిల్ కామ్రేడ్ జీవి రమణ గారు, అదర్ ఫెడరేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఆన్ ద డయాస్, ఫార్మర్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఆఫ్ ద డయాస్, అండ్ మై డియర్ కామ్రేడ్స్. ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చున్నప్పటి నుంచి, నేను 1990లో బ్యాంకులో చేరినప్పటి నుంచి ఈ రోజు దాకా నేను స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాఫ్ యూనియన్ హైదరాబాద్ సర్కిల్ జనరల్ బాడీలకి ఏమేం చేశానో ప్రతి జనరల్ బాడీకి ఆలోచించుకుంటూ కూర్చొని, ఒక కార్యకర్తగా, ఒక లోకల్ సెక్రటరీగా, ఒక ఆఫీస్ బేరర్గా, డిప్యూటీ జనరల్ సెక్రటరీగా, డిప్యూటీ జనరల్ సెక్రటరీ హెడ్ క్వార్టర్స్గా, బహుశా నన్ను పిలవకపోతే బాగుండేమో శ్రీరామ్ అని చెప్పి అనుకున్నాను. ఎందుకంటే రాజమండ్రిలో శ్రీరామ్ చేత మాట్లాడించాం మనం విడిపోయిన తర్వాత. అక్కడ కూర్చున్నప్పటి నుంచి నాకు ఎదురుగా ఒక బోర్డు కనిపిస్తుంది, వీఆర్ స్ట్రాంగర్ టుగెదర్ అని. ఆ బోర్డు చూసినప్పుడల్లా మనం విడిపోయి బలంగా ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉండాలి అని ఆలోచిస్తున్నాను. కామ్రేడ్స్, ఈ యూనియన్ కోసం జెండాలు మోసిన కార్యకర్తలం మేము. ఈ యూనియన్ కోసం బ్యానర్లు రాసిన కార్యకర్తలం, బ్యానర్లు కట్టిన కార్యకర్తలం, బంటింగ్స్ కట్టిన కార్యకర్తలం. 2003లో ఈ యూనియన్ క్రైసిస్లోకి వచ్చినప్పుడు, ఆ జనరల్ బాడీ జరక్క ముందు కూడా ఈ యూనియన్ కోసం దెబ్బలు తిన్నవాళ్ళం, లాకప్పుల్లో ఉన్నవాళ్ళం, కేసులు పెట్టిన వాళ్ళం, పెట్టించుకున్న వాళ్ళం, నాయకత్వం ఏది చెబితే అది చేసిన వాళ్ళం. ఈ రోజు విడిపోయి మనం బలపడాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్న 10,000 మంది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాఫ్ యూనియన్ అమరావతి సర్కిల్ సభ్యుల ఆశయాల్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను నేను. ఈ యూనియన్ అంటే ఇది ఒక సపరేట్ వ్యవస్థ కాదు. మన నరాల్లో, మన రక్తంలో యూనియన్ ఉండాలి. ఈ యూనియన్ సపరేట్, మనం సపరేట్ కాదు. యూనియన్ జనరల్ బాడీ అంటే, ఎందుకంటే నా వైఫ్ కూడా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాఫ్ యూనియన్ హైదరాబాద్ సర్కిల్ మెంబర్. తను చెప్తోంది, ఫోటోలు చూపిస్తోంది, గత 15-20 రోజులుగా ప్రతి మెంబరు ఎంత ఎగ్జైట్ ఫీల్ అవుతున్నాడు, ఎప్పుడెప్పుడు జూన్ 25 వస్తుంది, జూన్ 25 వస్తుంది అని చెప్పాను. ఈ యూనియన్ కుటుంబాలు మొత్తం కూడా ఈ యూనియన్లో పూర్వీకులు, మనం చాలా మంది ఫార్మర్ కాంపిటీషన్ చూసాం. కుటుంబాలు కూడా ఈ యూనియన్ కోసం కష్టపడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారు. నిజానికి ఈ యూనియన్ ని మనల్ నుంచి వేరు చేసి ఎవరు మేనేజ్మెంట్ చూడలేదు, కుటుంబ సభ్యులు చూడలేదు, ఫ్రెండ్స్ చూడలేదు, ఎవరు చూడరు. రాబోయే తరం ఒకటి మురుకు దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇప్పుడున్నంత సాఫీగా రాబోయే రోజులు ఉండవు. ఇది నేను పాత రోజుల్లో వింటున్నప్పుడు వీళ్ళు ఎప్పుడు ఇలానే చెప్తున్నారు ఏంటి అనుకునేవాడిని. ఈ రోజు ఒక సర్కిల్కి జనరల్ సెక్రటరీ అయిన తర్వాత చూస్తూ చెప్తున్నాను, ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజులైతే ఇలా ఉండవు. మనం మిలిటెన్సీ మనలో పెరగాలి, మనలో యాక్టివిటీ పెరగాలి. నేను ఎక్కడికి పోయినా అమరావతి సర్కిల్లో కానీ, హైదరాబాద్ సర్కిల్లో కానీ, ఎందుకంటే వేటూరి గారు ఒక పాట రాశారు, ఒక కంటి గీతం కన్నీటి జలపాతం అయితే మరొక కన్ను నవ్వదమ్మా అని. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాఫ్ యూనియన్ హైదరాబాద్ సర్కిల్లో ఏ సభ్యుడికి కష్టం వచ్చినా అమరావతి సభ్యులు, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాఫ్ యూనియన్ అమరావతి సర్కిల్ సభ్యుల కళ్ళల్లో కూడా నీళ్లు తిరుగుతాయని మీరందరూ గుర్తుంచుకోండి. మనందరం ఒక్కటని ఈ ప్రపంచానికి చాటి చెప్పాల్సిన సమయం వచ్చింది. దయచేసి వీఆర్ స్ట్రాంగర్ టుగెదర్. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాఫ్ యూనియన్ హైదరాబాద్ సర్కిల్ జిందాబాద్. థ్యాంక్ యూ కామ్రేడ్స్. We now have with us Comrade M. Venkateshwar Rao Garu. Please come on stage, sir, to receive a small felicitation. Thank you for coming all the way to Warangal. Former Regional Secretary M. Venkateshwar Rao Garu. శ్రీ వెంకటేశ్వరరావు గారు గతంలో మనకి రీజనల్ సెక్రటరీగా ఆర్గనైజేషన్కి
ఎంతో సేవ చేసినటువంటి వారు, అమూల్యమైనటువంటి సేవ తన రీజన్లో చేసిన వారు. సో ఆర్గనైజేషన్ని బలోపేతం చేయడం కోసం హరాహం శ్రమించిన వారు. మనం ఈ సత్కార కార్యక్రమంలో వారిని సత్కరిస్తున్నాం. ఆ సత్కారాన్ని స్వీకరించడానికి వారు రావడం నిజంగా ఆనందాన్ని కలిగజేస్తుంది. పెద్దలు శ్రీ వెంకటేశ్వరరావు గారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఒక శాలువాతో తర్వాత ఒక పుష్పగుచ్చంతో సత్కారం జరుగుతుంది. ఇది సన్మానం అంటే ఉదీయమాన ప్రతిభకు పురస్కారం అంటాడు ఒక మహాకవి. అయితే వారిని సత్కరించటం, సన్మానించటం అంటే వారు మనకు అందించినటువంటి సేవల్ని గుర్తు చేసుకోవడమే. Thank you for receiving a small gratitude, sir. ఇక మనమందరం ఎదురు చూస్తున్నాం, ఆతృతగా ఉత్సాహంగా ఎప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఒక డైనమిక్ మెసేజ్ రాబోతోంది. అది ఎవరిదై ఉంటుందో మీరు ఊహించి ఏమైనా చెప్పగలరా? ఎవరిదై ఉంటుంది? ఎవరు? గట్టిగా చెప్పాలి. ఎవరు? ఎస్, హీస్ నన్ అదర్ దెన్ కామ్రేడ్ శ్రీనివాస. శ్రీరామ్ సార్. ఈ వీరుడు తరచుగా చెప్పే మాట ఏంటి తెలుసా? పదండి చూసుకుందాం. అదే కాదు, పదండి దూసుకెళ్దాం. That is our comrade General Secretary R. Sriram sir for you. గట్టిగా లేచి నిలబడి చెప్పలేదు. గట్టిగా లేచి నిలబడి. The dynamic personality. Yes, he needs a standing ovation. Come on. Okay, కొట్టండి దీన్ని. కామ్రేడ్స్, ద మెయిన్ స్పీకర్ బండ్లీస్ గారు మాట్లాడాలా? ఆయన టైంని కట్ చేయకండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ థ్యాంక్ మగ్దూంజీ ఫర్ కాలింగ్ మీ శ్రీనివాస శ్రీరామ్. ఐ థింక్ ఒక విధంగా కరెక్ట్ ఉంది. శ్రీనివాస ఎక్కడున్నారు, శ్రీరామ్ ఎక్కడున్నారు, సరిపోయింది. ఎస్ మై గుడ్ ఫ్రెండ్ అండ్ మై ప్రెసిడెంట్ కామ్రేడ్ శ్రీనివాస శర్మ గారు, our beloved and ever beloved leader of the Federation, Comrade Sanjeev Kumar Bandlis Garu, President of All India State Bank of India Staff Federation, Comrade Arun Dalolwal ji, Senior Vice President on the dais, Comrade Jagdish Ringarpure, Comrade Pradeep Baishya ji, whom I thank for giving up their allotted time of senior vice presidents. Out of 3 senior vice presidents, only Krupakaran sir has spoken. I thank the other 2 senior vice presidents for sacrificing the time. And of course, our forefather union, the leader who is at the helm of affairs in our parent union, Comrade Krupakaran ji, Sri Damodaran Garu, President of State Bank of India Pensioners Association, Hyderabad Circle, and the youngster, dynamic leader from the SC/ST Welfare Association, Comrade D. Suryam, Federation executives on the dais, and galaxy of leaders of the dais. I get emotional when I see these former leaders. Sri G.M.K. Rao Garu, who was the AGS, dynamic AGS then, when I first joined the bank. ఆయన పక్కన వెంకటేశ్వర్లు గారు, వి వెంకటేశ్వర్లు, వి అంటే నాకు ఒక పేరు పెట్టాను, వాగ్ధాటి వెంకటేశ్వర్లు అని చెప్పేవాడిని ఆయన. Such is this flow of language. My guru of the yesteryears, who still has got a lot of energy in him, Comrade R. Raghuveer Kumar,
former Vice President Headquarters, Sri Sita Manohar Garu, Comrade Jagannath, Ravindranath Ji, KP Srinivas, and my friends from the Amravati Circle Union, and my other friends, Radhakishan, Janardhanachari Garu. And I should now mention two of the very important people who have influenced my life, I should say, out of the, as far as union activities is concerned. One is Comrade Radhakrishnan, who has been a support to me when I was just a local secretary. He was my assistant local secretary then in LHO. We both have grown up since then. He has gone on to achieve so many milestones in his career, not only in the Circle Union but also has got a lot of laurels in the Federation also, and who still continues to be my good friend. Sometimes I am tempted to call him Anna in Tamil, because that has been taken away by my wife, who has started calling him Anna. Comrade Radhakrishnan, a person, I now move on to the another person. A person, I am a paid and winner type. They'll definitely form an imagination in the mind. Ila ante ila undala, union nayakudu ante ila undala, ee vidhanga management to tackle cheyala, ee vidhanga deep ga issues ni study cheyala. Alantidi chaala mandiki raadu, anukuntaru gaani that quality comes to only very few people. A stickler for discipline, a stickler for following the system. Even when he fights with the management, sometimes management also learns how the issues are to be dealt with. Such a great person, Comrade V.B.H.R. Sharma Garu, former General Secretary of the Union, former President of All India State Bank of India Staff Federation. I feel humbled in front of all these stalwarts. I have not spoken anything till now about Bandliji. It is an eternal flow. Ganga ekkadi nunchi puttundante Gangotri nunchi antaru. Gangotri nunchi I think it starts flowing. But that Gangotri flow never ends. Ee manishi kuda ante. Ayan nunchi achievements gaani, what you call, and qualities gaani continuous ga vastune untayi. He can always day in, day out, whether it's in the morning, in the afternoon, in the midnight, you touch him, you get a splash of knowledge. Such a great person. We are really happy to be in the hands of such a wonderful leader, Comrade Bandliji. And other friends and former office bearers from different circles, officer colleagues. There was one officer colleague today, he was shouting slogans like anything. Comrade Devi Singh, Marakara. Devi Singh has become an officer and he was the first person shouting the slogans. Such is the affection for the union. And all my dear colleagues, a very good afternoon. And నేను బండ్లీజ్ గారికి ప్రామిస్ చేశాను మీకు టైం ఎక్కువ ఇస్తానని. బండ్లీజ్ గారు ఇంకోటి కూడా ప్రామిస్ చేశాను నేను. టుడే యూ షుడ్ బి ద లాస్ట్ స్పీకర్ అని. నౌ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎ డౌట్ సిన్స్ మార్నింగ్ చూసినట్టయితే క్రౌడ్ ఎక్సెప్టింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ 1 or 2 speakers, the crowd was started moving. ఇప్పుడు కూడా పరిస్థితి అదే ఉంది. పొద్దున జనరల్ మేనేజర్ గారు కూడా చెప్పారు, వరంగల్ ఇస్ ఫేమస్ ఫర్ నాట్ క్లాపింగ్. ఇన్వాల్వ్మెంటే లేకుండా కంపెనీ కామ్రేడ్స్. దిస్ ఈస్ నాట్ వాట్ వి హోల్డ్ జనరల్ బాడీ మీటింగ్స్ ఫర్. దీని గురించి దేశం నలుమూల నుంచి ఇంతమంది నాయకులు వచ్చి మీ ఉత్సాహాన్ని చూసి వాళ్ళు ఉత్సాహపడి వాళ్ళు ఇవ్వాల్సిన సందేశం ఇవ్వాల్సిన దానికి రావాలంటే మీ దగ్గర నుంచి రెస్పాన్స్ అనేది ఉండాలి. ఆర్గనైజర్స్ షుడ్ ప్లీజ్ టేక్ కేర్. ఈ రోజున హార్డ్లీ 50% ఆఫ్ ది ఆడియన్స్ ఇస్ ఎంటీ అండ్ వీ గోట్ ద మెయిన్ స్పీకర్ yet to come. ఐఎమ్ వెరీ సీరియస్ అబౌట్ దిస్.
I request all the Deputy General Secretaries to kindly take this very seriously. Before Bandi sir comes on stage and addresses, if you want me to fulfill my promise that I'll have a good audience for him, దయచేసి ఆర్గనైజర్స్ అందరూ కూడా బయట ఉన్న వాళ్ళందరినీ లోపలికి తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అలాగే మెంబర్స్ అందరినీ కూడా బయట ఉన్న మెంబర్స్ కూడా దయచేసి వాళ్ళంతా వాళ్ళుగా సైట్ సీయింగ్ మానేసి లోపల కూర్చోమని ప్రార్థిస్తున్నాను కామ్రేడ్స్. Kindly do it. It's very important for the organization. Yes, comrades, first of all, I am very happy that I am at the helm of affairs as General Secretary, and this is the first time myself and Comrade Sharma are holding the general body of the union after bifurcation of Rashtra Hyderabad circle into 2 circles. ఈ సర్కిల్లో యాక్టివిజం అలాగే లీడర్షిప్ ఉన్న క్వాలిటీస్ యంగ్ కామ్రేడ్స్ చాలా మంది ఉన్నారు. చాలా యాక్టివ్గా కూడా పనిచేస్తున్నారు. దట్ ఇంక్లూడ్స్ వరంగల్ మాడ్యూల్ ఆల్సో. ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆఫీస్ బేరర్స్ who got the skill, who got the patience, who got the abilities to tackle with the management at all levels and get our issues taken up and solved from time to time. అదొక్కటే సరిపోదు. This activism అనేది it has to percolate down to the grassroots level. ముఖ్యంగా లోకల్ సెక్రటరీ లెవెల్లో కూడా ఈ యాక్టివిజం పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. That is where we start finding new leaders who will take us to the next generation of leadership in the union. ఫెడరేషన్ లీడర్షిప్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాలాసార్లు బండ్లీస్ గారితో ఈ డిస్కషన్ వస్తూనే ఉంటుంది. ఏ విధంగా మనం యంగర్ జనరేషన్ ఎంకరేజ్ చేయాలా, ఏ విధంగా వాళ్ళకి టెస్టులు పెట్టాలి. మనం టెస్టులు పెట్టి పాస్ అయిన తర్వాతనే వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అని చాలాసార్లు చెప్తూ ఉంటారు. ప్రతిసారి చెప్తున్న హైదరాబాద్ సర్కిల్లో మటుకు యంగ్ లీడర్స్ ఏది కొదవలేదు అని చెప్తూనే ఉంటాను. బట్ ద సేమ్ టైం పీపుల్ హ్యావ్ టు కమ్ ఫార్వర్డ్, దే షుడ్ నాట్ బి పుష్డ్ ఫార్వర్డ్. సొంతంగా రావాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఐ ఫెల్ట్ దిస్ ఫీలింగ్. ఎప్పుడైతే శర్మ గారు రిటైర్ అయిన తర్వాత సెప్టెంబర్ 2019 నుంచి నేను శ్రీనివాస్ శర్మ గారు జనరల్ సెక్రటరీ ప్రెసిడెంట్ గా టేక్ ఓవర్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఐ ఫెల్ట్ అవసరం అంటే వెనక్కి చూస్తానికి ఎవరున్నారని. రాధాకృష్ణ ఆల్రెడీ లెఫ్ట్, శర్మ గారు ఆగస్ట్ 19 రిటైర్ అయిపోయారు, జనరల్ సెక్రటరీ అయిపోయాం. తర్వాత ఇమీడియట్ గా ఏమైనా గైడెన్స్ కావాలన్నట్టయితే నేను శర్మ ముఖంతో శర్మ మాతో మాట్లాడాలి తప్పితే ఐ కుడ్ నాట్ లుక్ అహెడ్ ఆల్సో. ఆ టైంలోనే ఇంతమంది శర్మ చెప్పినట్టుగా దెర్ వాజ్ ఎ ఛాలెంజ్ త్రోన్ అట్ us ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అవుట్సోర్సింగ్ ఆఫ్ దట్ ఫ్లోర్ మేనేజర్ డ్యూటీస్ టు SBI Caps and Securities Limited. వాళ్ళ పర్సనల్ కి 15,000 per month సాలరీతో పెట్టే ప్రయత్నం ఎప్పుడైతే బ్యాంక్ చేసిందో దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టెస్ట్ దట్ వీ ఫేస్డ్. బండ్లీస్ గారిని కలిసాం, ఈ విధంగా సార్ దీన్ని ఎట్లా ట్యాకిల్ చేయాలి అని సింపుల్ గా చెప్పాడు. ఫైల్ రైజ్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్ విత్ ద RLC అని. కొత్తగా జనరల్ సెక్రటరీ 3 నెలలు కూడా కాలేదు. ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్ రైజ్ చేయడం అంటే ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి. ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్ ఎలా రైజ్ చేస్తారు, RLC సిస్టమ్ ఏంటి, ఆల్ దిస్ వీ హ్యాడ్ నో ఐడియా అట్ ఆల్. సిమిలర్ వాజ్ ద కేస్ విత్ చంద్రశేఖర్. ఆయన ఇచ్చిన బండ్లీస్ గారు ఇచ్చిన ధైర్యానికి మేము RLCలో ఫైన్ చేశాము. మన అదృష్టానికి RLC పాజిటివ్ గా స్పందించి అలాంగ్ విత్ ది RLC అట్ చెన్నై సర్కిల్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు సే కామ్రేడ్ దట్ వీ కుడ్ గివ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ సపోర్ట్ టు బండ్లీస్ జీ. ఆయన మన ఇచ్చిన సపోర్ట్ కి మేనేజ్మెంట్ రెస్పాండ్ అయ్యి ఇమీడియట్లీ దే వెంట్ బ్యాక్ అండ్ టోల్డ్ no, we'll discuss things with you, all these things with you. We're not going to outsource. In the meantime, Central Office written a letter to our circle, Chennai circle and Amaravati circle, asking the unions there to withdraw the industrial dispute cases raised in the RLCs. I think that was the first victory. I think that gave us a lot of confidence. CDO, అప్పుడు మేనేజ్మెంట్ కూడా చెప్పారు, మీరు ఎందుకండి ఇప్పుడే జనరల్ సెక్రటరీ అయ్యారు, సీజీఎం చాలా మంచివాడు. మరి అప్పుడు సీజీఎం ఎవరంటే ఇప్పుడు మన డిఎండి గారు కొత్తగా వచ్చారు. మీరు ఇట్లాంటి ఇప్పుడు కేసులు ఫైల్ చేసినట్లు మీ పనులు కావు అని సాఫ్ట్గా చెప్తారు. అంటే బాబు మానుకోం, దయచేసి అనవసరంగా హీరో అయిపోయే ప్రయత్నం చేయొద్దని. Despite that, it was the confidence that was given by our Bandliji that we could go ahead and file a case
with the RLC department, because of which ఈ రోజున సబ్స్టాఫ్ టు క్లరికల్ ప్రమోషన్ చాలా అనేది క్రియేట్ చేయబడింది. 2019 నుంచి 2021 ప్రతి సంవత్సరం some amount of clerical substaff to clerical promotions are taking place. This is what the encouragement that the leadership needs. ఇలాంటి మనం యునైటెడ్ గా ఉండి ఒక డైరెక్షన్ ప్రకారం వెళ్ళినట్టయితే ఫ్యూచర్లో డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ షూర్ దట్ వీ క్యాన్ టేకప్ అండ్ సాల్వ్ సో మెనీ ఇష్యూస్ at all levels, not only at LHO level, not at AO level కాదు, డౌన్ ద లైన్ RBO లెవెల్లో కూడా మన ఏజిఎస్లు రీజనల్ సెక్రటరీలు కూడా they can take up issues with confidence. This is what is needed for an organization to go, according to me, colleagues. మరి ఈరోజు నేను ఎందుకు కంటిన్యూ చేస్తున్నాను అంటే క్రౌడ్ ఉండట్లేదు చూస్తున్నాను ఇంకా. నాట్ దట్ ఐ వాంట్ టు టాక్, కీప్ ఆన్ టాకింగ్. ఎందుకంటే మనకి జనరల్ సెక్రటరీకి అవకాశం ఎట్లా ఉంటుంది, నెక్స్ట్ డెలిగేట్ సెషన్ ఉంటుంది, రేపు కూడా డెలిగేట్ సెషన్ కంటిన్యూ అవుతుంది. I can get more number of opportunities to talk. I will only request, union meetings are not just for coming, sitting for some time, watching the inaugural session, then again going out and roaming and coming only when the General Secretary speaks. యూనియన్ మీటింగ్స్ పెట్టి ఇంతమంది నాయకత్వం వచ్చి మీతో మాట్లాడుతున్నారు. దెర్ ఈస్ సమ్ మెసేజ్ టు బి కన్వేడ్ టు యూ, యూ షుడ్ బి ప్రిపేర్డ్ టు లిజన్. దయచేసి ఐ థింక్ ఈ పక్క సీట్లు కూడా తొందరగా ఫిలప్ చేస్తాను కోరుతున్నాను. ఐ వుడ్ నాట్ లైక్ టు టేక్ మచ్ ఆఫ్ ద టైం ప్లీజ్. అట్లీస్ట్ బండ్లీజీ గారు వచ్చినప్పుడు ఆయన మాట్లాడేటప్పుడు మీ రెస్పాన్స్ అనేది ఇట్ షుడ్ బి టోటల్ అండ్ more than 100%. This is what I want. Yes, చాలా విషయాలు రాసుకున్నారు ఆయన, పొద్దు నుంచి రాసుకుంటూనే ఉన్నారు. There is not so many things to speak. మీరు మీ ఇచ్చే ఎంకరేజ్మెంట్ బట్టి, మీ రెస్పాన్స్ని బట్టి యూ విల్ బి ఏబుల్ టు టాక్ డీప్ ఇన్ టు ది ఇష్యూస్. దయచేసి బండ్లీజ్ గారు వచ్చినప్పుడు కానీ ఆయన చెప్పే ప్రతి మాటకు ఎక్కడెక్కడ మనకు టచ్ అవుతుందో డెఫినెట్గా మీ ఫుల్ టోటల్ రెస్పాన్స్ సపోర్ట్ ఇవ్వాలని కోరుతాను కామ్రేడ్స్. దయచేసి దీన్ని వేరే విధంగా అనుకోకండి. ద సక్సెస్ ఆఫ్ ఎనీ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ నాట్ ఓన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది వాట్ స్పీచెస్ ది leaders on the dais give, but also what response from the audience gives also. This is more important. Comrades, kindly keep this in mind. దయచేసి బండ్లీస్ గా డయాస్ ఇక్కడ మైక్ ముందు వచ్చేసరికి I need to see that almost 90% of the hall is full. With these few words, I once again thank you for attending in large numbers this meeting, attending in large numbers, and also participating patiently through all the what has been told from the dais. And I also hope that you continue to participate wholeheartedly in the ensuing delegate session also. Organizer చాలా programs arrange చేస్తున్నారు, but today unfortunately due to unfortunate death of one of our comrades, some of the programs which are scheduled in the morning have to be toned down చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది. But kindly comrades, before I end, my appeal is only one. See that the image of this circle which has been led by leadership like Lakshmi Narasimha garu, Tarak Nath garu, M.B. Murli garu and Videsha Sharma garu, ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్ ఈ ఫ్యూచర్లో కూడా అదే హైట్స్కి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నంలో మీ అందరూ ఇన్వాల్వ్ అవుతారని మీ అందరితో కోరుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కామ్రేడ్స్. Thank you so much, sir, for your pearls of wisdom. I want everybody to please stand up for a standing ovation now. It is time to invite on stage and share his knowledge He has come all the way. He's representing us. Thank you for coming, sir. Thank you so much.
Comrade Srinivas, the President of today's meeting and President of State Bank of India Staff Union Hyderabad Circle, my President and President of All India State Bank of India Staff Federation, Comrade Arun Bhagoliwalji, Senior Vice Presidents of All India State Bank of India Staff Federation, Comrade Kripakaran ji, Jagdish Singarpure ji, Pradeep Vaishya ji, and Damodaran, Comrade Damodaran, President of Pensioners Association, and the President of Seva, all other dignitaries sitting on the dais, our former President, my friend, Comrade Radhakrishnan, Comrade VVSR Sarma, and all other former office bearers of the State Bank of India Staff Union, Hyderabad Circle, members of the Central Committee and Executive Committee of State Bank of India Staff Association, Hyderabad Circle, and my dear comrades who had gathered here from every nook and corner of this Hyderabad Circle. First of all, on my behalf and on behalf of All India State Bank of India Staff Federation, I bow my head to the sudden demise of our office bearer from Hyderabad Circle. In that unfortunate incident, he has lost his life today morning. Secondly, friends, I would like to congratulate the organizers of this 25th General Body Meeting of State Bank of India Staff Union, Hyderabad Circle, a totally successful meeting. As far as the meeting of today is concerned, the presence in itself and the way the people had participated in this has made us to feel that Hyderabad Circle is still possessing the same type of courage
and the people still have the same type of blessings for their leadership, for their union, and they still love it from their heart. Comrades, I know it is going to be a tough time for you. It's already going to be 4 o'clock. But I will not take much of the time. Still, I will take 10-15 minutes. Because the message that I am carrying for you is, on 27th of this month, June, we had given a strike call because of the adamant attitude of IBA. The Indian Bankers Association, they had signed a residual agreement, an agreement on the residual issues, but they were not ready to discuss all those issues, including 5-day banking as well as updation of pension. And we were totally in effects. Though we were supposed to submit our charter of demand on 1st of May, but deliberately we delayed it. We thought once we submit the charter of demand and the same very issues like 5-day banking, updation of pension and all these issues, if once again figures in the charter of demand, what will happen to those issues? Like 2015, when a record note was signed at the time of 10th bipartite settlement, because at that time the IBA said we do not have a mandate to discuss with the unions regarding the residual issues, because the mandate was still the 10th bipartite settlement. Once that settlement is over, our mandate is over, we cannot discuss with you. So this time we made it a point to make it that this mandate is for residual issues also. This is not going to be over with the of this 11th bipartite settlement. So once that issues again surface in the charter of demand, means again these issues will be carried forward to the next 2.5 years, means again 25. The issues which were taken to the logical end, which were supposed to be taken to the logical end in 2015, has to be carried forward to 2020. And because of Corona pandemic, already it was 3 years. So we were supposed to sign that agreement because our agreement was getting delayed. So we thought at that time, because it is going to take some time, so let us sign the agreement which is already 3 years old. And in the next the Chief Labour Commissioner to review what is happening month-to-month basis and take a decision in case still that IBA will not cooperate. We will go on strike any day, any moment we feel like that IBA is non-cooperative in the matter. So this is in regard to the first. And secondly, we were in a hurry because we thought the most important issue for us is the privatization of the two banks. In 2021 budget speech, Honorable Finance Minister has already said that government has decided to privatize. We went on strike for 2 days in the month of March 2021. Government did not bring that bill to amend that banking laws. And again in the month of June also, September also, but ultimately they thought they will bring that bill in the month of December. But United Farmer Bank Union was continuously following up that proceedings. And once we found that the bill is going to be listed somewhere in December, so immediately we gave the strike call. And the government which was called by the CLC, they said we have not decided, we are not going to take up, we are not going to do this thing. But we said you give us a categorical commitment that you will not do, which they were non-committal. And hence all of us had gone for a total success
month of December itself. Again, seeing the response, did not dare to bring it in the budget session, but now again, after this state elections, especially for UP, and now for Maharashtra also it has happened, we feel the government will come out. Again they will try to amend that banking laws in this session of the parliament, which is going to start on 21st. So before that parliament session starts, or that business is listed, as far as the amendment to the banking laws are concerned, we thought yes, it is the right time to take a commitment from IBA, and simultaneously we can start the negotiations, and if we had to go on agitation, we will go on agitation, especially for privatization of the public sector banks, rather than to go for asking the IBA to come to the negotiating table. So that is the most important issue for all of us, for our survival, for everything, because we know once the government is able to amend the banking laws, then what will happen any day, these ministers sitting in the cabinet can take a decision to privatize any of the public sector banks, and the next day they will not have to go to the parliament session again, and they can amend, or they can take the decision sitting in that cabinet meeting to privatize the so-and-so bank, and the day we will listen, by the time we will react, so it will be all over. So we thought let us react in a total. This is because we feel that the United Pharma Bank Unions is feeling that it is do or die situation. For all of us, once the government is able to amend that banking law, so nothing will be left, everything will be in the hand of the current government, whosoever is there at the parliament, whosoever is there in the government. So we are there to fight that war. That is the biggest challenge for all of us. Comrades, this was a small thing that we wanted to force the IBA to come to the negotiating table. They have come, so that is first victory. But second victory is most important. That is for privatization of the public sector banks. That is going to be the most serious thing for all of us. So be prepared. It is not that we are also not giving a force call. If this business is listed in the next session of the parliament, if that business comes out that the government is going to discuss this agenda, we will immediately react and give the strike call, or the decision of the UABU will be whatever we decide in the meeting, that will be implemented in toto. We have to show our teeth to this government, so that ultimately government is not able to amend the banking laws at all. So friends, be prepared for it. So I am just cautioning you, if the government comes out with that amendment to the banking laws in the coming session, we will strongly react to that. So be apprehensive about it. If the government comes, then we have to react it at all. Another thing is the charter of demand from NCBE. Yes, it was due to be given on the 1st of May. We can give it 6 months in advance, but deliberately United Pharma Bank Unions has thought that this is not the right time to give the charter of demand. Rather, we are busy in the other issues like discussion on the residual issues of the 11th bipartite settlement, as well as the privatization, privatization of the public sector banks. And once that issue will be discussed, in the meantime, because this residual issues will be discussed and will be taken to the logical end. Second is the privatization of the public sector banks, and third will be the charter of demand, which now we feel that in the July or in August we will finalize it by United Pharma Bank Unions, and we will submit it onwards for submission to the IBA. We will decide whether it is to be submitted in the August or it will be submitted to the September. But in the meantime, I have asked all of the affiliates to send their recommendations as far as the demand for the charter of demand is concerned. What issues should surface thereat? But I am sorry, 31st May was the last date, na?
No, 30th June was NCB. What was the federation date? 31st of May. By 31st of May, only 2 circles have sent their charter of demands. One is Kerala and second is Bangalore. Bangalore has recently sent it. So no other circle has sent their issues. We should be there. We should be discussed in the 12th bipartite settlement, or should I feel that there is no issue to be taken up from your side? You have some issues. Why don't you speak out? You have some issues or not? So which are those issues? Have you sent it to your circle general secretary? No. From the units it has not reached to the circle headquarter, because the circle headquarter in turn will send it to the federation headquarter, and from there to NCB and ultimately to United Farmer Bank Unions. So comrades, hurry it up. If you want certain issues to be taken up, whichever you like, so those issues should surface in the charter of demand, and once that will be discussed in the next council meeting or NCB Central Committee, so there that issues will be discussed, and whichever issue will find space, that will be included in the charter of demand for 12th bipartite settlement. Now, All India State Bank of India Staff Federation. As all of you know, that the federation was formed in the year 1947. Its first meeting was held at Chennai. So now almost 75 years is over, or 75th year is going on. So we thought that we must celebrate. This is a golden opportunity for all of us. We must celebrate this Platinum Jubilee of All India State Bank of India Staff Federation. Accordingly, the Executive Committee of All India State Bank of India Staff Federation has taken a decision that we should start celebrations from Chennai Circle, where the first ever general body meeting of the All India State Bank of India Staff Federation has taken place, and all moving around to all the circles throughout the country, where all these functions for this Platinum Jubilee will be held. Ultimately, it should culminate into the second affiliate or second circle which was there at that time. That was the Bank of Bengal or the Imperial Bank of India Bengal Circle. So we have started it from Chennai, and it is going to be culminated on 26th of November in Bengal only. So, my dear friends, this is a golden opportunity for all of us to take pride in saying that this is the time we have taken. We were not there when the federation was formed. We were there when we were not there at the time of Silver Jubilee, but we were there at the time of Golden Jubilee as well as the Platinum Jubilee. And let us take pride in saying for the future generations that we have taken part in the Platinum Jubilee celebrations of All India State Bank of India Staff Federation. We will not be there when we will be celebrating the Diamond Jubilee of this All India State Bank of India Staff Federation. But at least you people can take pride at that time that yes, we are really the heroes who are there, who have celebrated the 100 years of All India State Bank of India Staff Federation. Comrade Radhakrishnan has today compiled a book on the bilateralism. Very proudly, he has said, bilateralism, we are the pioneer agency who started the bilateralism. And Comrade Kripakaran one step ahead. He said we are the parent organization, it started from their circle. But I said, we are the parent organization who started it in State Bank of India. All India State Bank of India Staff Federation was the pioneer agency who started the bilateralism era in State Bank of India at all. So from this, whether it was in 1961, whether it was in 1963, but somehow or the other, after the awards like a Gupta Award, Sen Award, or so many other awards, Shastri Award, Desai Award, ultimately we could get our service conditions. Yes, that was a time, I remember, I repeat it, there was a time when nobody was having any time to go home. There was a time to come to the bank,
But there was no time to go home. In the night when the people were going home, say at around 12 in the midnight or 1 or 2 in the night, and dogs used to bark, mothers used to say, their children, don't be afraid, some thief has not come. It is an employee of Imperial Bank of India who is going home after finishing his job. So that was a time. Our predecessors has fought that time, they have seen that time. Today we are proudly saying that our time is from 9:45 to 4:45. Who has brought that 4:45? Where from it has come? It is only because of the fight of our predecessors. They have fought for 60 days in 1960, and continuously because of that thing, award provisions came, and ultimately it was the service conditions of bank employees was formed and it was released. Till that time, there was no service conditions, there was nothing of saying that I am a permanent employee, I am a temporary employee, I am a casual employee, or at what time you will come, whether you have to go, whether this tomorrow you will be coming to the bank or not. There was no security of job at all. What was happening? Why I say this federation is important? Why I said this federation is the one which has given security of job to each and every employee of each and every member of the All India State Bank of India Staff Federation. This is the pioneer organization which has given you the financial benefits. Today a clerk can proudly say, yes, I am an employee of State Bank of India. Today we say, yes, we are an employee, but how much we are getting, do you know? If you say it is 1,40,000 rupees, who has made it possible? Whether you yourself are so capable of doing it? It is not. No one of us is so capable of budging this management to come down to level of 1,40,000 rupees. If my education is 10th pass, I am simply a clerk in the bank. No other clerk in any organization, even a PhD or a principal, even they are not drawing 1,40,000 rupees. You being a clerk in State Bank of India, hardly having a job of 6.5 hours, are still getting 1,40,000 rupees. If this is possible only and only because of All India State Bank of India Staff Federation. I remember during this 11th bipartite settlement, one of the trade unions out of this 5, they demanded from the IBA that let 5 liters of petrol be given in place of conveyance allowance of 400 rupees. IBA said, not even to a single liter petrol to the award staff. Then what is so special about State Bank employees? There even the messenger, even the guard is getting 13 liters of petrol. This is only and only because of All India State Bank of India Staff Federation. You and your friend, both are the graduates of the same college. He might be getting higher marks than you. Both of you have appeared in the same exam. He got selected in Punjab National Bank. You got selected in State Bank of India. Your destiny is so that you are getting 500 rupees extra on the very first day. Why? Scales are the same. We are also the members of IBA. Then why this 500 rupees extra is being paid to you? Have you ever thought? It is only and only because of All India State Bank of India Staff Federation. If I make you count how many things you can count, at least I don't know whether you know or not about the housing loan, that 60 lakhs you are having. Other banks do not have even 12 lakhs of housing loan. Even your own associate bank, you are the members of the associate bank, State Bank of Patiala, State Bank of Mysore, State Bank of Hyderabad, State Bank of Travancore. You know yourself up to 2017 how much you were drawing. You were only able to draw a housing loan of 12 lakh rupees. And you were getting it insured at your own cost. In State Bank of India, at the same time, we were getting 45 lakh rupees, and that too it was insured by the bank at their cost.
Have you ever thought that the bank will give you a loan and they will get it insured at their own cost? I'll tell you one more thing. Up to 2014, there was a clause of those employees, those people who have joined the bank after 1/1/91, they were supposed to liquidate the entire outstanding of housing loan on the day of superannuation. How many of you have joined after 1/1/91? Before 1/1/91? Before 1/1/91, how many people are there? You can count it on the fingers. If the same clause would have been applicable, what would happen to the ex-servicemen, those who are joining the bank at the age of 45, 50 years? If you will take 45 lakhs or 60 lakhs, you will not be able to pay more than 10 lakhs, 50 lakhs you have to return. Do you have 50 lakhs of your superannuation funds at that time? So Federation has asked the bank to remove that clause so that everybody is capable of paying that installments up to the age of 75 years. And because of that thing, today in the clerical cadre or in the subordinate cadre or in the officers cadre, each compassionate appointment scheme, it has come to the bank for subordinate staff, career progression. Career progression was 8 and 16 years, 8, 16 and 24 is clerical cadre. As well this Grahak Mitra come record keeper, merit channel. So all these things, demonetization overtime has been paid. In how many banks this overtime was paid? You tell me till date. You must be having some friends or relatives in other banks. How many banks have paid for say 50 days that overtime during the demonetization period? It has been paid only and only in State Bank of India, and it was paid only because of the efforts of All India State Bank of India Staff Federation, Italy. And still, some of the people ask what this union does for us. Friends, this is the association which does the same role as their mother does. When you are sleeping, you are being loved by your mother. You do not know who has loved you, who has kissed you. Similar is the situation, similar is the feeling. When you are being protected in the branches you are working, you do not know who is protecting you. Each one of you thinks that you are being protected because of you. No, not at all. You are being protected because of All India State Bank of India Staff Federation. Friends, it is not that one clause, whether you see the leave fair concession, whether you see the joining time, whether you see the mandatory leave, so many issues are there. There is a line for our achievements. Now we do not have the issue for bilateralism. By discussing with the bank, we do not have issue for the 12th bipartite settlement. So you can just imagine, a union without issue, can it survive? Simply those issues you will give only for officers, lease accommodation and this thing. Arey Baba, other than that, because there has to be some gap for non-promotion, for not taking any promotion. Rather, what are the issues pending with us, you can imagine. If none of the issues is pending today, during the last 75 years, this All India State Bank of India Staff Federation, have you brought at par with the officers at all? The clerks which are drawing, the amount that you are drawing, the pulse that you are drawing is much more than the officers they are drawing in the other public sector. Not entitled to get that much of amount. Even on my bank, we made it entered 2,500 rupees. I thought it will be higher than in State Bank of India. I asked them to write State Bank of India will make its own agreement. And once I went to State Bank of India management to make the allowances agreement, you know how much is that amount that officers are drawing?
Are you aware of? It is only and only 2,600 rupees. So this is the thing that we have to see it. All of your financial demands is being taken care of. All your social security, all your security of job, or everything is being taken by All India State Bank of India Staff Federation. So it is the time now. We must celebrate, and we must celebrate all these things, whatever we have achieved during the last 75 years. So I will not take much of the time because already it is getting late. It's already getting 5 o'clock. So I'll say, I'll give you some slogans, and I hope that each slogan will be replied by you. Are you ready? Sure. State Bank of India Staff Union Hyderabad Circle. No voice, not at all. State Bank of India Staff Union Hyderabad Circle. State Bank of India Staff Union Hyderabad Circle. All India State Bank of India Staff Federation. All India State Bank of India Staff Federation. NCB. NCB. UABU. UABU. Inqilab. 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 Thank you, dear. అద్భుతమైనటువంటి సందేశం. ఒక్కొక్క మాట శరపరంపరలా దూసుకొచ్చినటువంటి బాణాలు ఎలా ఉంటాయో అలా వచ్చాయి. అందులో వారు చెప్పినటువంటి ఒక మంచి మాటలు, చాలా ప్రతి మాట మంచిదే, కానీ ఒక మాట చెప్పారు. మీరు పడుకుంటున్నారు, అయినప్పటికీ మీ తల్లి మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తుంది, లాలిస్తుంది, ముద్దాడుతుంది. కానీ నిద్రలో ఉన్నటువంటి మీకు తెలియదు మిమ్మల్ని ముద్దాడింది ఎవరో. మీరు మీ ఆఫీసులో కూర్చొని పనిచేస్తున్నారు, కానీ మిమ్మల్ని కాపాడుతున్నది ఎవరో తెలియదు. అది నిస్సందేహంగా ఫెడరేషన్ కాపాడుతుందన్నారు. సో అది తల్లి ప్రేమతో పోల్చుతూ చెప్పినటువంటి అద్భుతమైన సందేశం. ఆ సందేశానికి గట్టిగా, మామూలుగా వరంగల్ నుండి ఇంత చెప్పగా ఉంటే అది ఇజ్జత్ పోతుంది. పైజారా గట్టి కొట్టి రాదండి నా తెలంగాణ గద్ది లెక్క. తెలంగాణ బొబ్బ అంటే గోల్కొండ అబ్బా అనేటట్టు ఉండాలి మనకి, లేకుంటే మన పెద్దసారికి కోపం వస్తుంది. ఎవరికో తెలుసు కదా. సరే, సో నౌ as all good things have come to an end, now on the next item on the agenda is the vote of thanks. I now request Comrade C.H. Sridhar, Deputy General Secretary of Nalgonda, to please present the vote of thanks. Thank you, sir. Good evening, one and all. President of today's meeting and our beloved President of our Union, Comrade K. Srinivas Sharma Garu, our beloved, dynamic, caring leader, our beloved General Secretary, Comrade R. Sriram Garu, Adaraniya Priyaneta, Federation President, Comrade Arun Bagoliwal sir, Adaraniya Priyaneta, Federation General Secretary, Comrade Sanjeev Kumar Bandalichi, our Circle CGM, Sri Amit Jingran in absentia, GM Network 2, Sri Debashish Mitra, and DGM of Warangal, AO, and representatives of the management. Our Federation Senior Vice Presidents, Comrade Jagdish D. Sringarpuri sir, Comrade Pradeep Kumar, Baishya, Comrade G. Kripakaran, and President of Pensioners Association, Comrade Damodaran, President of Seva, Comrade D. Suryan, Manya Netaye, the Presidents and General Secretaries of all the circle unions from all the circles across our India and the State Bank of India, and our guiding force who have been leading us and guiding us through the years, till the years, our former leaders,
Comrade VVS Sir Sharma Sir, Comrade Radhakrishnan Sir, and all other our former leaders who have been working for the welfare of the organization and the members in our circle, all the dignitaries on the dais and off the dais, and most importantly, all our militant comrades who are present here, including all the lady comrades, those who travel hundreds of kilometers to join the meeting and make this meeting a very lively and successful one. And all those volunteer comrades and organizing comrades, those who have toiled day and night for the success of this meeting. We express our heartfelt gratitude to each one of you, sir, and each one of you comrades. Your presence, vibrant speeches, and lively responses have added colors to this occasion. We express once more our heartfelt gratitude to each one of you for making this meeting a very successful and a very lively one, and we thank each one of you. Thank you a lot. And I express my gratitude for having been given this opportunity. దయచేసి వినండి, డెలిగేట్ సెషన్ ఇంకా పూర్తి కాలేదు. డెలిగేట్ సెషన్ కంటిన్యూ అవుతుంది. రెండోది ఏంటంటే డెలిగేట్ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత అద్భుతమైనటువంటి డీజే కార్యక్రమం కూడా ఇక్కడే ఉంటుంది, విందు కూడా ఇక్కడే ఉంటుంది. దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రకటన అవన్నీ కూడా మన ప్రెసిడెంట్ గారు చేస్తారు. సో ప్రెసిడెంట్ సార్. I'm pleased to inform to all the comrades that the delegate session follows now. Later we have an array of events, the fireworks and the DJ and dinner is provided here. Let's all dine here, enjoy ourselves, because it has been a beautiful day and you have been wonderful audience. So you need a treat for yourself. So giving up for the President Sharma sir. కామ్రేడ్స్, డయాస్ ఉన్న పెద్దవాళ్ళందరికీ భోజనాలు అయిన తర్వాత ఒక గంట విరామం తర్వాత మనం డెలిగేషన్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. అంత లోపల వర్కింగ్ కమిటీ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అందరూ సర్కిల్ డెలిగేషన్ అందరినీ సభా ప్రాంగణంలోకి తీసుకొస్తారని చెప్పేసి అందరు భోజనాలు అయినాయని అనుకుంటున్నాను. సో మనకు ఎందుకంటే ఇంపార్టెంట్ సెషన్ ఈజ్ డెలిగేట్ సెషన్ కాబట్టి డెలిగేట్స్ అందరూ వచ్చి ముందు వరుసలో కూర్చోవాలి. అండ్ సాయంకాలం మ్యూజికల్ యంగ్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ కామ్రేడ్స్ కొరకు సాయంకాలం ఒక మ్యూజికల్ నైట్ ఇక్కడ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. సో దాన్ని మీరు అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారని, అలాగే రాత్రి డిన్నర్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఎంజాయ్ ద డే, ఎంజాయ్ ద నైట్ అండ్ ఎంజాయ్ స్పెషల్లీ ద డెలిగేట్ సెషన్ బై యువర్ యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్. మనం ఒక గంట విరామం, ఇప్పుడు 4:30 అవుతుంది, 5:30కి మనం గ్యాదర్ అవుదాం డెలిగేట్ సెషన్. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ డెలిగేట్స్ కమింగ్ టు ద పెండాల్ at sharp by 5:30. Thank you, comrades. It's time to say goodbye. Sayonara. Adab.
వెనక వైపు ఎవరైనా ఇంకా లేడీ కాంగ్రెస్ డెలిగేట్స్గా ఉంటే దయచేసి ముందు వరుసలోకి రావండి. ఎవరైనా మగవాళ్ళు సీట్ అయిపోతే నాకు చెప్పండి, వాళ్ళు నాకు నుంచి లేపేద్దాం. బాబు ఈ 2 లైట్లు తీయగలుగుతారా? ఈ లైట్స్ తీసేయండి, ఆ లైట్స్ చాలు, ఇవి తీసేయండి. మా ఫోటోలు బాగా రాకపోయినా పర్లేదు, మీటింగ్ బాగా జరగాలి. ఇగో ఇది కూడా తీయమ్మా. అంటే అవునా, నువ్వు అటువైపు చూసేది కాదు, ఇటువైపు కదా. అయినా తీసా. మీ అందరికీ నోటీస్ ఫర్ జనరల్ బాడీ వచ్చిందండి. యూనిట్స్కి అన్ని యూనిట్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నారా? ఏం పలకట్లేదు, వింటున్నారా? చేతులు ఎత్తండి, కనీసం చేతులు ఎత్తితే చాలు. థ్యాంక్ యూ. ఇంకొకటి, త్వరగా మనం కనుక ఈ సెషన్ ఈరోజు క్లోజ్ చేసుకుంటే, అనుకోకుండా జరిగిన ఒక దురదృష్ట సంఘటన పొద్దున జరిగిన వల్ల మనం అనుకున్నట్టుగా ఆ ర్యాలీ తీసుకోవడం కానీ అవన్నీ మనం లో ప్రొఫైల్లో మెయింటైన్ చేయాల్సి వచ్చింది. మన జనరల్ బాడీ, మనకు తెలిసి జనరల్ బాడీ ఎప్పుడు ఈ స్థాయిలో ఇట్లా ప్రారంభం కాలేదు. బట్ ఓకే, జరగాల్సింది జరిగేసింది. దానికి మనం ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. కానీ ఇప్పుడు యంగ్ జనరేషన్ కొరకు సాయంత్రం ఒక మ్యూజికల్ నైట్ పెట్టడం జరిగింది. ఐ థింక్ యూ ఆల్ విల్ ఎంజాయ్ డెఫినెట్లీ. ప్రసాద్ అంతేనా? డెఫినెట్గా ఓకే. కాబట్టి నెత్తుకోపోయినా అది అక్కడ ఉన్నాయి. అది కాదు నోటీస్, బైలాక్స్ నోటీస్ కదా. ఇదే 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 ఉంది. అదేగా కామ్రేడ్స్. చెప్పకుండా ఇండస్ట్రీ లెవెల్లో ఎలాంటి మార్పును మీరు కోరుకుంటున్నారు, ఎలాంటి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ మీరు కోరుకుంటున్నారు అన్నట్టుగా మనం ఉండాలి. ఇంకొకటి, ఇట్ ఈస్ నాట్ రీజనల్ కమిటీ మీటింగ్ ఆర్ రీజనల్ కాన్ఫరెన్స్. రీజనల్ కమిటీ అండ్ రీజనల్ కాన్ఫరెన్స్లలో మనము ఇష్యూస్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం. డెలిగేట్స్ ఇక్కడ వచ్చి మాట్లాడేటప్పుడు కానీ, అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు కానీ, అవకాశం దొరికినప్పుడు జనరల్ సెక్రటరీ రిపోర్ట్ మీద అడిషన్స్ డిలీషన్స్ ఏమైనా జరిగింటే కానీ, లేకపోతే ఎనీ గివెన్ సబ్జెక్ట్ మీద మీరు మాట్లాడాలి, డెలివేట్ చేసుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు మాత్రం మాట్లాడాలి. అదర్వైజ్ నార్మల్గా బ్రాంచ్లలో ఉండే ఇష్యూస్ కానీ, రీజన్లలో ఉండే ఇష్యూస్ కానీ మాట్లాడడానికి ఇది జనరల్ బాడీ ఉండదు. దయచేసి ఇది అర్థం చేసుకోండి. ఈరోజు రేపు కూడా ఉంటుంది. ఈరోజు ఒక్కరోజుతో జనరల్ బాడీ ఇది డెలిగేట్ సెషన్ అయిపోదు కాబట్టి ఈరోజు రాత్రి అంతా ఆలోచించండి. 12th బైపార్టెడ్ వేజ్ రివిజన్ సెటిల్మెంట్లో ఏదైనా డిమాండ్, చార్టర్ ఆఫ్ డిమాండ్స్ పెట్టాలనుకున్నప్పుడు టుమారో యూ హ్యావ్ టైం. Now, I request our beloved leader, our General Secretary, to give his initial remarks. Good evening, comrades. First of all, let me thank you and congratulate all of you for your wholehearted participation in today morning's inaugural session of the General Body meeting. I am really happy. మన చీఫ్ స్పీకర్ కామ్రేడ్ బండ్లీస్ గారు అడ్రస్ చేసే టైంకి దాదాపు హాల్లో ఇఫ్ నాట్ 100%, అట్లీస్ట్ 75% కామ్రేడ్స్ అందరూ మళ్ళీ హాల్లోకి రావడం జరిగింది. ఇది చాలా అవసరం కామ్రేడ్స్. ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టుగా
ఇదివరకు నేను ఇనాగ్రల్ సెషన్లో మాట్లాడినప్పుడు చెప్పినట్టుగా అటెండెన్స్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ జనరల్ బాడీ మీటింగ్. మెంబర్లు మాకేం లే, వాళ్ళు ఏమైనా మాట్లాడుకుంటారు, మేము అక్కడ తిరిగేసి వస్తామంటే కుదరదు. ఇది మన మీటింగ్ సక్సెస్ చేయాల్సిన బాధ్యత మన మీదే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వై అట్లీస్ట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మీటింగ్ ఐ కుడ్ సీ ఆల్మోస్ట్ ద ఎంటైర్ పండాల్ నియర్లీ ఫుల్. దాంతోపాటు ఇక్కడ ఆర్గనైజర్స్ పొద్దున రిసెప్షన్ కమిటీ వారు దాదాపు నాకు తెలిసి మోర్ దాన్ 1 month నుంచి కష్టపడి ఈ అరేంజ్మెంట్స్ చేయడం, ఈరోజు మీకు కంఫర్టబుల్గా ఉండే సిచ్యువేషన్ తీసుకురావడానికి ఫస్ట్ దానికి కారణమైన రిసెప్షన్ కమిటీ వారికి, ఆర్గనైజర్స్ కూడా నా తరఫున యూనియన్ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. Coming to the delegate session, respected President of the Union, Comrade Srinivas Sharma Garu, Vice Presidents of the Union, Comrade Nandan, Comrade Channa Reddy, Comrade Raghutam, Comrade Satyareddy, and Comrade Kalasha will be joining us. As told by the President, this is the second part and the most important part of the General Body meeting. Delegate session ante it is the biggest form of the meeting of all the local secretaries or delegates in the entire circle. You are the people, you are the comrades who represent different units in the circle. అది పెద్ద యూనిట్ కానివ్వండి, సింగిల్ మ్యాన్ బ్రాంచ్ కానివ్వండి, ప్రతి చోట మనం పనిచేసే చోట్లో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ఇష్యూస్ వీ ఫేస్, పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ జరుగుతుంది. అట్లాగే ప్రెసిడెంట్ చెప్పినట్టుగా లేటెస్ట్ ఇష్యూస్ కన్ఫ్రంటింగ్ అస్, దట్ ఈస్ ది 12th bipartite base settlement మనకు 1st November 2022 డ్యూ ఉంది. ఇదివరకే బండ్లీస్ గారు ఆయన మాట్లాడుతున్నప్పుడు చార్టర్ ఆఫ్ డిమాండ్స్ గురించి చెప్పారు. వాట్ ఈస్ చార్టర్ ఆఫ్ డిమాండ్స్? బేసిక్గా ప్రతి బైపార్టైట్ సెటిల్మెంట్లో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటి చెప్పండి? ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం మనం? మెయిన్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటి? జీతం పెరగాల. అది ఎంత పెరగాల అంటే మన మనసులో ఉన్న మాట బయటకు చెప్పాలన్నమాట. మా బేసిక్ ఇంత ఉంటే బాగుంటుంది, మా చీఫ్ అసోసియేట్ నుంచి ఇంకా పెరిగితే బాగుంటుంది. ఇది ఒక పార్ట్. అట్ ద సేమ్ టైం రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా మనకున్నాయి. హోల్డింగ్ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ ఇన్ ది బ్రాంచెస్. చీఫ్ అసోసియేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, డ్యూటీస్ సపరేట్గా ఉంటాయి. అట్లాగే స్పెషల్ అసోసియేట్కి ఎట్లా ఉంటుంది, సీనియర్ అసోసియేట్కి ఎట్లా ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా ప్లస్ మనకు వచ్చే ఫెసిలిటీస్, హౌసింగ్ లోన్ కానివ్వండి, మెడికల్ ఏరియా కానివ్వండి, ఇలాంట్లో మనకు ఇంకా ఏం సాధిస్తే బాగుంటుంది మనకి, ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేయాలి. మెడికల్ ఏరియాలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ తీసుకురావడం జరిగింది ఈ మధ్యనే. రీయింబర్స్మెంట్కి సంబంధించి స్టాండర్డైజేషన్ ఆఫ్ రేట్స్ అనేది కూడా మన సర్కిల్లో రివైజ్ చేసి మీ అందరికీ సర్కులర్ ద్వారా తెలపడం జరిగింది. బట్ స్టిల్ దేర్ మే బి సమ్ ఏరియాస్ వేర్ we may require, we expect some more improvements in the medical field area, medical reimbursements, medical aid లో. ఇవన్నీ కూడా మీరు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే ఇప్పుడు బాగుంది సార్, ఇట్లా ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది, ఇదే డిమాండ్స్. మనం మీరు చేసే డిమాండ్స్నే దాన్ని స్టడీ చేసి అనలైజ్ చేసి పై లెవెల్కి ఫ్రమ్ ది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మన సర్కిల్ నుంచి, హైదరాబాద్ సర్కిల్ నుంచి వీల్ సబ్మిట్ ఇట్ టు ది ఆల్ ఇండియా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాఫ్ ఫెడరేషన్. ఆల్ ఇండియా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాఫ్ ఫెడరేషన్ వాళ్ళు మళ్ళీ నేషనల్ అపెక్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఎన్సీబీకి దాన్ని మళ్ళీ అనలైజ్ చేసి కుదించి ఎన్సీబీకి సబ్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఎన్సీబీ లాగా మన యూఎఫ్బీలో అందరూ 8 యూనియన్స్ ఆర్ దేర్. వాళ్ళ బ్యాంకుల నుంచి ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు కూడా ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. చివరికి అన్ని ఫైనలైజ్ అయిన తర్వాత ద ఫైనల్ చార్టర్ ఆఫ్ డిమాండ్స్ విల్ బి ప్లేస్డ్ బై ద యూఎఫ్బియూ విత్ ఐబీఏ. అప్పుడు నెగోషియేషన్ స్టార్ట్ అవుతాయి.
మనం చార్టర్ ఆఫ్ డిమాండ్ సబ్మిట్ చేయడానికి లేట్ చేస్తూ పోయామనుకోండి, వేజ్ రివిజన్ కూడా అట్లాగే లేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు wherever you feel some improvements are needed, you can as well write to your units to the concerned headquarters కి రాస్తే చాలు. ఫ్రమ్ ఇక్కడి నుంచి హెడ్ క్వార్టర్స్ వైపు నుంచి ఒక సబ్ కమిటీ, ఫెడరేషన్ వైపు నుంచి ఒక సబ్ కమిటీని కూడా ఫామ్ చేశారు. ఆ సబ్ కమిటీలో వన్ ఆఫ్ ది మెంబర్స్ ఈస్ అవర్ ప్రెసిడెంట్ కామ్రేడ్ శ్రీనివాస్ శర్మ. మన సర్కిల్లోనే సబ్ కమిటీ రిప్రజెంటేటివ్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ సర్కిల్ నుంచి డెఫినెట్ గా మన కోరికలు మనం బయట పెట్టుకునే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. తిరుగు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. నాట్ నో ఈ మీటింగ్ లో కాకుండా బిఫోర్ ది ఆల్రెడీ May 31st వాజ్ ది లాస్ట్ డేట్. దయచేసి మీరు యూనిట్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత యూ గెట్ బ్యాక్ కూర్చొని డిస్కస్ చేసుకోండి. వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ వీ కెన్ ఆస్క్. అది కూడా అతి త్వరలో పంపించినట్టయితే బాగుంటుంది. దిస్ ఇస్ మై రిక్వెస్ట్. దెన్ కమింగ్ టు ద అజెండా, అందరికీ నోటీస్ అందింది అనుకుంటాను. ఐ వి రిసీవ్ దిస్ జనరల్ బాడీ నోటీస్ ఉంది కదా? అంటే ఆఫీస్ బేరర్స్ కాదు, ఐఎమ్ టాకింగ్ ది లోకల్ సెక్రటరీస్. చదివారు అందరూ? రెస్పాన్స్ లేదు అంటే చదవలేదు. ఏమీ చదవకుంటే ఈ జనరల్ బాడీలు ఏమని పార్టిసిపేట్ చేస్తారు? డెలిగేట్ సెషన్లో ఏం మాట్లాడతారు మీరు? దీంట్లో అజెండా అని ఇచ్చున్నారు, అదేం చదివారు కానీ ఫస్ట్ పేజ్లో చదవకుంటే మళ్ళీ చదివి వినిపిస్తాం ఇప్పుడు. సో దీంట్లో చాలా మీకు ఉన్నాయి, చాలా విషయాలు ఉన్నాయి దీంట్లో. లాస్ట్ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ 2019 ఆగస్టులో జరిగింది. దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఈ రోజున 25th జనరల్ బాడీ జరుగుతుంది. లాస్ట్ జనరల్ బాడీలో ఇట్లాగే డెలిగేట్ సెషన్, అట్లాగే ఇనాగరల్ సెషన్లో డిస్కషన్స్ అవన్నీ కూడా మినిట్స్ లాగా రాస్తారు. అక్కడ వెనకాల కూర్చున్న వాళ్ళు వారు చేసే పని అదే. దిల్ బి రైటింగ్ వాట్ ఈస్, ఎవరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు, ఏ ఇష్యూస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, ఏం డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు, దిల్ మినిట్స్ లాగా రాస్తారు దాన్ని. ఆ మినిట్స్ ని ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ద అజెండా ఇస్ ఆ మినిట్స్ ని కన్ఫర్మ్ చేయాలి. దిస్ వన్ పార్ట్. దాని తర్వాత జనరల్ సెక్రటరీ రిపోర్ట్ ఒకటి ఉంది, మీకు చూసారా? ఇది ఉంది అందరి దగ్గర ఉందా? మీ ఫోల్డర్లు ఇచ్చున్నారు బ్యాగుల్లో. ఏమండి ఎవరేమనట్లేదు, బుక్ ఉంది కదా, కొంచెం లేపి చూపెట్టండి. ఎస్, మోస్ట్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ గుడ్. This is called the General Secretary report. It contains what all has happened since the last general body till today's general body. What all the events, బ్యాంకులో కానివ్వండి, బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ కానివ్వండి, మన బ్యాంకులో కానివ్వండి, ఎన్సీబీలో కానివ్వండి, మామూలు నేషనల్ లెవెల్లో ఎకనామిక్ సినారియో ఏముంది, ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో ఉంటాయి. సో దిస్ విల్ బి రెడ్ అవుట్ బై ది జనరల్ సెక్రటరీ. దాని తర్వాత మీరు నోట్ చేసుకొని ఏ సబ్జెక్ట్లో మీకేమైనా క్లారిటీ కావాల్సింది కానీ ఇంకేమైనా మాట్లాడదలిస్తే మీరు వచ్చి తర్వాత మాట్లాడవచ్చు. అలా 5-6 పాయింట్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పారు తొందరగా ఫినిష్ చేస్తే మనం నెక్స్ట్ మ్యూజికల్ ప్రోగ్రామ్ అన్నారు. 6 పాయింట్లు తొందరగా ఫినిష్ కావు. అట్లీస్ట్ విల్ మేక్ ఏ స్టార్ట్. వీలైనంత వరకు 1 by 1 అజెండా ఐటమ్స్ ని ఫినిష్ చేద్దాము. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ యువర్ కోఆపరేషన్ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్. మనందరం యాక్టివ్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఈ అజెండాని తొందరగా పూర్తి చేసినట్టయితే then we can go to the next program. Now I request the President to take up just both the agenda items. నేనే చదివి వినిపిస్తా ఉండండి విత్ యువర్ పర్మిషన్. నాకిస్తారు కావండి, నన్ను ఏమంటారు కావండి. Kindly take out the notice given to you. కాంగ్రెస్ ఆ నోటీస్ ఫర్ జనరల్ బాడీ చేతిలో ఉందా? చాలా మంది చేతిలో కనపడట్లేదు. బ్యాక్ బెంచ్ బాయ్సే యాక్టివ్ ఉన్నారే.
పక్క వాళ్ళని తీసుకొని చూపించడం కాదు. ఓకే, shall we start the proceedings? I'll just read out the notice given to you. Notice for general body meeting dated 24/5/2022. Notice is hereby given that the general body meeting of the union will be held on 25th and 26th June 2022 at Warangal. The inaugural session will be held on the 25th June 2022 and the delegate session will be held on the 25th June 2022 and 26th June 2022 in the University Arts and Science College, Kakatiya University, NS 163, Revenue College, Subedari, Hanmakonda, Warangal. The agenda for the meeting is as under. Agenda. The first item, to confirm the minutes of the general body meeting of the union held at Guntur on 24th and 25th August 2019. Last general body minutes ni అక్కడ ఆల్రెడీ మన ఆఫీస్ బేర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫీస్ తయారు చేశారు. దాన్ని ముందు ప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్లేస్ చేసిన తర్వాత మీరు విన్న తర్వాత మీ అప్రూవల్ కన్వే చేస్తే వీ కెన్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఆఫ్ అజెండా. ఎన్ని పేజెస్ మేడం? So now I now request the Deputy General Secretary of Headquarters, Comrade Sandhya. Randy, I request Comrade Sandhya to read out the minutes of the last general body meeting held at Guntur on 24th and 25th August 2019. Randy. Mic on చేయండి. ఇది సౌండ్ బాబు, సౌండ్ సిస్టమ్ వాళ్ళు. హలో, ఆన్ ఉందా? మేడం కామెంట్ సంధ్య చదవడం స్టార్ట్ చేస్తారు. మీరు విన్నాక పూర్తిగా చదవకముందే కూడా కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు, లేకుంటే పూర్తిగా చదివిన తర్వాత కూడా కన్ఫర్మ్ చేస్తుంది. ద ఆప్షన్ ఇస్ లెఫ్ట్ టు యూ బికాస్ దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ద మినిట్స్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ విచ్ వాస్ హెల్డ్ ఇన్ 2019. ఎస్ మేడం. Good evening to all. Minutes of the 24th General Body Meeting of State Bank of India Staff Union Hyderabad Circle held on 24th and 25th August 2019 at BPR Gardens, Guntur under the chairmanship of Comrade K.S. Ravindranath, Vice President Headquarters. The inaugural session of 24th General Body Meeting of State Bank of India Staff Union Hyderabad Circle was held on 24th August 2019 at BPR Gardens, Guntur. Comrade K.S. Ravindranath, Vice President Headquarters, presided over the meeting. Comrade N.C. Srinivasacharyalu, Chairman Reception Committee. చప్పట్లు ముందర వరుసలు కొడితే సరిపోదు, ఇంకొంచెం చదవనియండి మేడంని. Chairman Reception Committee and Assistant General Secretary, State Bank of India Staff Union Hyderabad Circle, Guntur Module, presented the welcome address and greeted all the dignitaries, delegates and observers attended the conference. Sri K.T. Ajit, Comrades, I want response from the back side, not from the front side. Front side ఆగిపోయింది మరి. Thank you. As I told you, these are the minutes of the combined State Bank of India Staff in Hyderabad Circle. అప్పట్లో అమరావతి సర్కిల్ అన్ని కలిపి ఒకటే ఉండేది, అందుకే గుంటూరు మోడల్ మేడం మాట వచ్చింది చూసారా, అప్పుడు మీటింగ్ మినిట్స్ ఇది. ఎనీవే, I thank the delegates for very quickly approving the minutes of the last committee meeting. Shall I move on to the second point, second agenda item? Comrades, this is
Second item of agenda take up చేస్తున్నాను అంతే. The second agenda item is to adopt the General Secretary's report and statement of accounts of the Union for the years 2019, 20 and 2021. General Secretary report is with you. I request the President to permit me to read out the General Secretary's report. Please, sir. General Secretary report మటుకు it will be read in full. మీరు జాగ్రత్తగా వినండి, అర్థం చేసుకోండి and then approve చేయండి. ఏమైనా మాట్లాడాలి దాని మీద ఏమైనా చెప్పాల్సి ఉంటే అది కూడా you can comment back afterwards. ఈ సబ్ హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి జనరల్ సెక్రటరీ రిపోర్ట్ లో, దాంట్లో ఏమైనా ఒమిషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, డెలిషన్స్ ఉన్నాయా, ఏమైనా అడిషన్ చేయాలనుకుంటే కూడా మీరు సార్ చదివిన తర్వాత యూ కెన్ సజెస్ట్ ద బాడీ. తీసి చూస్తూ ఉండండి, జనరల్ సెక్రటరీ రిపోర్ట్ను ఫాలో అవ్వండి. దాంట్లో కొన్ని రెజల్యూషన్స్ ఉన్నాయి, రెజల్యూషన్స్ పాస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఈ జనరల్ బాడీలో మనకి. సార్ సార్ Report presented by the General Secretary in the 25th General Body meeting of State Bank of India staff in Hyderabad Circle held on 25th and 26th June 2022 at Warangal. Respected President and dear delegates, welcome. I heartily welcome you all to the delegate session of the 25th General Body meeting of State Bank of India staff in Hyderabad Circle being held at Warangal on this day, that is on 25th June 2022. Warangal is the second largest city in the state of Telangana after Hyderabad, the state capital. Located at a distance of 148 kilometers from Hyderabad, it has so far creditably passed through the prehistoric times to the present days. It is a historical city that was earlier known as Orugallu or Ekasila Nagaram. This region has provided a strong foundation for Satavahana and Chalukya dynasties and was later ruled by Kakatiya kings during 1001 to 1323 AD. During this period, the region was acknowledged as center for cultural development, learning, art and architecture. The great poet Bammera Potanna, the author of Srimad Bhagavatam, one of the finest creations in classical Telugu, was born in this area. The benevolent Kakatiya rulers ensured political stability, economic prosperity, linguistic and cultural unity. They bestowed artistic splendor and literary efflorescence on the kingdom they built. The term Kakatiya strikes an emotional chord in the hearts of the Telugu people. The twin cities of Warangal and Hanmakonda are known tourist destinations with various sightseeing places like Warangal Fort, Temple of Bhadrakali, the vast and dense forests of Eturu Nagaram and Parkal, lakes, enchanting gardens, wide roads with historical structures, animal sanctuaries, mini zoological park, planetarium, etc. Kakatiya Kalatoranam, a historical arch of Warangal Fort, a symbol of the glory of the Kakatiyas, has been officially incorporated as the emblem of the state of Telangana, and Warangal is also touted to be the cultural capital of Telangana. The city also houses Kakatiya University, named after the great Kakatiya dynasty. Warangal is one of the 11 cities in the country chosen for the Heritage City Development and Augmentation Yojana scheme by the Government of India, and was also selected as a smart city in the fast track competition, which makes it eligible for additional investment to improve urban infrastructure and industrial development opportunities under the Smart Cities mission. The three urban cities, Kazipet, Hanamkonda and Warangal, are together known as Warangal Tri-City. The three cities are connected by National Highway 163, Hyderabad, Bhuvanagari, Warangal, Bupalapatnam. The major stations are Kazipet Junction Railway Station and Warangal Railway Station. The interregnum is the last General Body meeting of the Union held on 24th August 2019. Till to date, witnessed a mixture of events in the country. Homage. It is our primary duty to remember and pay our respectful homage to all those eminent personalities from different walks of life, past leaders of our organizations, our trade union fraternity,
who have laid down their lives, and those innocent people who have lost their lives due to terrorism, Naxalism, accidents and natural disasters and COVID pandemic during the period covered under the report. We pay our special homage to former President of India, Bharat Ratna Sri Pranab Mukherjee, who passed away on 31st August 2020. He was an Indian statesman who served as the 13th President of India from 2012 until 2017. In a political career spanning 5 decades, Sri Mukherjee was a senior leader in the Indian National Congress and occupied several ministerial portfolios in the Government of India. We pay our homage to Sri Konijeti Roshaya, former Chief Minister of Unified Andhra Pradesh, former Governor of the state of Tamil Nadu, who passed away on 14 December 2021 at the age of 89. As a senior Congress party leader, Sri Roshaya held several positions in his over five decade-long public life. He had served as MLA, MLC, member of Lok Sabha. He has held several key portfolios including finance, transport, energy in the cabinets headed by Sri Kotla Vijayabhaskar Reddy, late Sri M. Channa Reddy and late Sri Y.S. Rajashekar Reddy. We pay our homage to General Bipin Rawat, Chief of Defence Staff, his wife and 12 defence personnel who died after the Mi-17 helicopter crashed in the southern state of Tamil Nadu. General Rawat was a highly decorated Indian military officer and a 4-star general of the Indian Army. He served as the first Chief of Defence Staff and Indian Armed Forces from January 2020 until his death on 8th December 2021. We pay our homage to veteran singer Lata Mangeshkar, who died in Mumbai on 6th February 2022 at the age of 92. Called as Swarakokila by a legion of fans, she is revered as one of India's most loved singers. In a career span of 7 decades, she has sung over 30,000 songs in various languages. She was the recipient of several prestigious awards, including Bharat Ratna, India's highest civilian honor, Padma Bhushan, Padma Vibhushan and Dadasaheb Phalke Award. We pay our special homage to our proud Telugu son, Sri S.P. Balasubramaniam, an Indian musician, playback singer, music director, actor, dubbing artist and film producer who worked predominantly in South Indian and Hindi film industry, who breathed his last in Chennai on 25th September 2020. He holds the Guinness World Record for recording the highest number of songs by a singer. He was a recipient of civilian awards, Padma Shri 2001 and Padma Bhushan 2011. He bagged 6 National Film Awards, 6 Filmfare Awards, 25 Andhra Pradesh State Nandi Awards, and the Best Male Playback Singer for his songs in 4 different languages, Kannada, Telugu, Tamil and Hindi. We also pay our homage to the legendary Indian sprinter Milkha Singh, known as Flying Sikh, who passed away on 18 June 2021 due to post-COVID complications. He was the only athlete to win gold at 400 meters at the Asian Games as well as the Commonwealth Games. He was awarded the Padma Shri, India's fourth highest civilian honor, in recognition of his sporting achievements. We pay our homage to Yashpal Sharma, former Indian cricketer and one of the heroes in India's World Cup triumph in 1983, who passed away on 13 July 2021. In a career spanning from 1979 to 1983, Yashpal Sharma played 37 tests for India with 2 centuries and 9 50s. He made his debut in 1979 against England and added substance to the Indian middle order. We pay our homage to Balbir Singh Jr., who was a member of the silver medal winning 1958 Asian Games Indian hockey team, who breathed his last in Chandigarh on 13 April 2021. We pay our homage to Colonel Bikkumalla Santosh Babu, commanding officer 16 Bihar Regiment, who was martyred during Operation Snow Leopard, while assisting a vicious attack by the Chinese People's Liberation Army at Ladakh's Galwan Valley on 15 June 2020. He was awarded with the country's second highest military gallantry honor, the Mahavir Chakra, posthumously for fighting with the Chinese soldiers till his last breath. We pay our special homage to lyricist and poet Chembolu Sitaramma Shastri, famously known as Sirivennala Sitaramma Shastri, who breathed his last on 20th November 2021. In his career as a lyricist and poet,
He had written around 3,000 songs for over 800 movies in Telugu. Shastri has won several awards, which includes 11 Nandi Awards. He was conferred the Padma Shri for his contribution in the field of cinema. We pay our special homage to Comrade K.K. Bunlis, a stalwart and a towering personality of our banking union fraternity, our former president of All India State Bank of India Staff Federation, and former General Secretary of Chandigarh Circle, who breathed his last on 4th February 2020. We pay our homage to veteran trade union leader and Indian Bank Employees Federation General Secretary, Comrade Subhash Sawant, who passed away on 13/9/2020. Comrade Subhash Sawant was General Secretary of one of the constituent unions of EOBU and has participated in many wage negotiations with IBA, including the 11th bipartite wage negotiations. It is unfortunate that before the conclusion of 11th bipartite settlement, Comrade Sawant has breathed his last. His contribution towards the cause of bank employees needs to be remembered forever. We pay our homage to Comrade V. Saranandishwaraya, former Vice President Headquarters, who passed. We pay our homage to Comrade G. Malleshwar Rao, former Organizing Secretary, SBI SUHC, and former President, SBI Staff Mutually Aided Cooperative Credit Society, Hyderabad, who passed away on 11th February 2022. We pay homage to 793 employees of State Bank of India, our frontline warriors, who laid down their lives while discharging their duties, succumbing to the pandemic COVID-19. Despite knowing the fact they will be prone to the deadly virus, and stood undaunted, providing uninterrupted financial services to the citizens of this country. We pay homage to the lakhs of people all over the world who had lost their lives due to the pandemic COVID-19. We pay homage to the eminent personalities, political leaders, film personalities, sports personalities, artists, etc., who lost their lives in the interim. We dip our banner as a mark of respect and tribute to the departed souls who have put in their indelible imprints in this world by their immeasurable services. I request the House pass a resolution and to observe a minute's silence and pay homage as a mark of respect to the departed souls. Thank you, comrades. International scenario. The U.S. House of Representatives on December 2019 voted in favor of President Trump's impeachment and charged him with abuse of power and obstruction of Congress, making him the third U.S. president in the nation's history to be impeached. Trump has been accused of trying to enlist a foreign government, Ukraine, to investigate a discredited theory that Democrats conspired with Ukraine to meddle in the 2016 U.S. elections, as well as his political rival Joe Biden, abusing his power as president. The world has experienced the desolation and devastation of the deadly virus, the new disease COVID-19, which emerged from the new coronavirus SARS-CoV-2, which spread throughout the world, affecting more than 200 countries and crores of people worldwide. With discouraging morbidity and shocking mortality figures, the declaration of COVID-19 as a global pandemic by WHO has warranted the urgent need for technologies and tools to be deployed for confirming diagnosis of suspected cases and also fast-tracked production of vaccines. It made us realize
It has made us realize that money and material things are not as important as human life and caring for each other in times of need. It has shown how much greatness can come from working together and what it can do for a nation and community just by giving a helping hand where it is needed and when it is needed. India had initially approved the Oxford AstraZeneca vaccine manufactured under license by Serum Institute of India under the trade name Covishield, and Covaxin, a vaccine developed locally by Bharat Biotech. India began administration of COVID-19 vaccines on 16th January 2021. As of 31st May, India has administered over 1.9 billion doses overall, including first, second, and precautionary booster doses of the currently approved vaccines. In India, 93% of the eligible population, 12 plus, has received at least one shot, and 82% of the eligible population, 12 plus, is fully vaccinated. On 15th June 2020, the deadly Galwan Valley clash in eastern Ladakh between Indian and Army and Chinese troops had resulted in the death of 20 senior soldiers, including commanding officer Santosh Babu and an unspecified number of Chinese troops. The clash has sparked a warlike situation. However, the situation has cooled down following 11 rounds of military-level talks between India and China, and both countries agreeing to de-escalate. Following the Galwan Valley skirmish on 15 June, some Indian campaigns about boycotting Chinese products were started. Action on the economic front included cancellation and additional scrutiny of certain contracts with Chinese firms, and calls were also made to stop the entry of Chinese companies into strategic markets in India. By November 2020, the Indian government had banned over 2,200 apps owned by Chinese entities. In the wake of the pullout of its armed forces from Afghan soil by the United States, the Taliban again has taken control of Afghanistan as of 16th August 2021. The quick collapse of the government in Afghanistan, with the Taliban taking over the presidential palace, seemed to have triggered panic and fear among the people in Afghanistan, many of whom took flights to escape the country. Unconfirmed reports suggest that many innocent civilians were brutally killed by the Taliban. President Ashraf Ghani fled the country on 15th August 2021, reportedly to Tajikistan, although this is not confirmed. The collapse of the Ashraf Ghani government in Afghanistan and the takeover by the Taliban had hurt India and its much-wanted project of the Chabahar port in Iran's east, which was meant to allow India an opportunity to sidestep Pakistan and take the land route to Afghanistan and Central Asia. Chabahar, from India's and Iran's and India's perspective, seems like a dream gone sour. Democratic candidate Joe Biden won the U.S. presidential election with Kamala Harris as his deputy. Vice President Kamala Harris became the first black woman and person of Indian descent to be sworn into that high office on 20th January 2021 by becoming the first woman to the title on the 100th anniversary of the woman winning the right to vote. Russia invaded Ukraine on 24th February 2022, marking a steep escalation of the Russo-Ukrainian war, which had begun in 2014, with the justification that modern West-leaning Ukraine was a constant threat and Russia could not feel safe, develop and exist. The invasion has caused Europe's largest refugee crisis since World War II, with more than 5.8 million Ukrainians leaving the country and a quarter of the population displaced. Thousands of people have since died. Towns and cities such as Mariupol lie in ruins, and 13 million people have been displaced. But the questions remain: what was it all for, and how will it end? Now I request, with the President's consent, to Mustara.
Comrades, national scenario. The period covered under the report witnessed a revocation of special status to Jammu and Kashmir by the Parliament of India through an order under the power of Article 370, overriding the prevailing 1954 Presidential Order and nullifying all the provisions of autonomy granted to the state. Para 34. On the evening of 24 March 2020, Prime Minister Narendra Modi ordered a nationwide lockdown for 21 days, restricting movement of the entire 1.3 billion, that is 138 crore population of India as a preventive measure against the COVID-19 pandemic in India. The impact of the complete lockdown and travel restrictions, one of the strictest in the world, was devastating both for human beings as well as the economy. The foremost visible impact of the sudden announcement of nationwide lockdown was the migrant crisis that began to unfold in the early months of lockdown. The restrictions on economic activity imposed by the lockdown meant that a majority of the migrant workers in cities, especially daily wages earners, were rendered jobless overnight. 35. The Indian Agricultural Acts of 2020, often referred to as the Farm Bills, or three acts initiated by the Parliament of India in September 2020, much against the wishes of the farmers, which inspired persistent protests against the new acts and gained momentum in September 2020. Even though Supreme Court said the implementation of the farm laws and appointed a committee to look into farmers' grievances related to the farm laws, the Prime Minister has announced that his government would repeal the laws in the upcoming Parliament session in December. However, on the first day of the Parliament winter session, that is on 29/11/2021, the three farm laws proposed by the government were repealed by both the Houses of Parliament in a record time of 4 minutes. With farmers ending a year-long agitation, the protesters vacated the areas at Singhu and Ghazipur borders, which had become their home away from home during the entire registration period. 36. The Citizenship Amendment Bill, in brackets CAB, was introduced by the central government in the Parliament of India on 11 December 2019 to primarily amend the Citizenship Act of 1955. The bill, among other things, seeks to grant citizenship to Hindus, Sikhs, Jains, Parsis, Buddhists and Christians who migrated to India till the end of 2014 from countries like Pakistan, Bangladesh and Afghanistan due to reasons like persecutions. The CAB is seen by many as a quick move to change the demographics and voters' profile in favor of the ruling party by selective admissions of illegal migrants. 37. India was most successful in the Olympics 2020 since its first regular Olympics appearance in 1920, with Indian Olympians winning 7 medals, 1 gold, 2 silver and 4 bronze. In the men's javelin throw, Neeraj Chopra won India's first ever gold medal in athletics, while Sakom Mirabai Chanu won India's first ever silver in women's weightlifting. Lovina Borgohain won a bronze medal in it. PV Sindhu won a bronze in women's badminton, and wrestler Bajrang Punia won bronze medal in men's 65 kg freestyle wrestling. After 41-year wait, the Indian men's hockey team finally won an Olympic bronze medal since the gold at the 1980 Moscow Olympics. Economic and banking scenario. 38. 2 waves of the COVID-19 pandemic have shook the Indian economy. The countrywide lockdown call given by the Prime Minister for 21 days, which shut all the economic and commercial activities, has resulted the GDP deep into negative figures. The economy shrank by 7.3% in terms of the gross domestic product in 2020 and 21. India's projected economic growth for 2022 has been downgraded by over 2% to 4.6%, a decrease attributed to the ongoing war in Ukraine, with New Delhi expected to face restraints on energy access and prices, reflexes from trade sanctions, food inflation, tightening policies and financial instability. Yet, at the Reserve Bank of India's Financial Stability Report of July 2021 makes clear the impact on the banking system of the 2 waves has been less than what most people might have feared. The credit should go to millions of bank employees who serve the nation with their uninterrupted services even in the extremely critical pandemic situation. Good. 39.
The period covered under the report witnesses several ill-fated reform measures of the government taking advantage of the pandemic situation. The prime target of the government was visibly clear with the announcement of a stimulus package by the finance minister to privatize all government establishments, which also includes public sector enterprises in all the sectors. The promotion of private sector is done by the government in very calculated and phased manner. 40. The government had initiated merger of the public sector banks involving integration of weaker PSBs with better performing anchor banks. Andhra Bank and Corporation Bank were merged with Union Bank of India, while Oriental Bank of Commerce and United Bank of India were merged with Punjab National Bank. Syndicate Bank has been merged with Canara Bank, while Allahabad was merged with Indian Bank. Taking advantage of COVID-19 situation, government has unilaterally merged the PSBs despite strong protest from the employees of banking industry through various demonstrations, agitations and representations for the last 3 decades. 41. The Reserve Bank of India decisions to keep corporates away from bank licenses will help the government sidestep allegations that it is selling banks to big business houses. Actually, it should be big business houses. However, the number of prospective buyers for public sector banks will shrink. In the absence of any deep-pocketed corporate houses, the bidders for PSU banks would have to be either private or multinational banks or private equity investors who would be in a position to come up with a couple of $1 billion to buy a bank. The challenge in the case of private equity investors is that they would look for an exit after a few years, while multinational banks are increasingly reducing their retail exposure as retail banking is becoming a domestic activity because of compliance costs. 42. In strategic move to privatize the LIC, the Centre has incorporated the amendments required to be made to the Life Insurance Corporation Act 1956. In the finance bill, despite the backlash from the trade unions, it was the largest ever IPO in the domestic primary market as the government sold 22.13 crore shares or 3.5% stake in the company, valuing it at 6 lakh crore, about 1.12 times the embedded value of rupees 5.4 lakh crore. 43. As reported in the previous paragraphs, the bank employees under the banner of United Forum of Bank Unions have been opposing the reform moves of the government since the beginning, which in reality has delayed the implementation of reform measures for more than 2 decades. The agitation program undertaken by state EOBU during the period covered by the report are as under. 2-day strike on 31st January 2020 and 1st February 2020 due to rigid approach of IBA and EOB's demand for fair wage revision settlement. 2. Day-long dharna on 19 February 2021 and relay dharnas in all state, districts, towns from 20th February 2021 to 10th March 2021. 3rd. 2-day strike on 15th and 16th March 2021 opposing the move of the government towards implementation of all ill-fated reforms. Massive demonstrations at Hyderabad district and town centers on 4th, 7th, 8th December 2021, black badge wearing on 9th December 2021, followed with a Twitter campaign on 11th December 2021 and 2-day continuous strike on 16th and 17th December 2021 opposing the government initiative to list banking laws amendment bill 2021 for introduction and passage during the current session of the parliament. Para 44. Inasmuch as the reform measures proposed by the successive governments are not in the interest of banking industry and the entire country, I request the House to pass an appropriate resolution opposing merger, amalgamation of public sector banks, units, and all the moves of the government in encouraging private, corporate sector. State Bank of India. Para 45. Our bank, the largest one and the premier bank of the country, after reporting losses for the financial years 2017 and 18 and 2018-19, had bounced back to its original form by reporting profits for year 2019-20, 2020-21 and 2021-22. Kudos to the untiring efforts of the management and commendable dedication of workforce in the bank in turning around the business figures from losses to profits. Para 46. Though the staff complement has reduced to a considerable extent on account of retirements, deaths, resignations and other casualties, the recruitment on the other side is not up to the required level.
para 47. As a responsible and a responsive trade union, we have been supporting the initiatives of the management aiming growth and prosperity of the bank, and at the same time taking up all the issues confronting the members with the management for proper resolution of the issues. The issues taken up by the union, issues resolved during the period of report, and the impending issues that are under discussion with the management are covered under various heads in the report for information of the House. Right. I now request Comrade C. Sandhya, Deputy General Secretary Headquarters, to read out the General Secretary's report from the para 48 to para 66. Wage revision. One of the major events during the period has been... Madam, para 48. 48. Recruitment shortage of messenger staff. Recruitment shortage of messengerial staff. It is a known fact that here is acute shortage of staff in clerical and sub-staff cadres in the circle. Here and Chindakada. First line. It is a known fact that here Gadu, there, had T there. THCRE. Yes, madam. Recruitment in messenger cadre has been virtually stopped since 1997. On the other hand, the volume of business has gone up enormously. It has become very difficult to manage the extra workload with the depleted staff strength. This has an adverse effect on the efficiency in customer service. This is a matter of concern for all of us. 49. I therefore request the August House to pass an appropriate resolution demanding the management to immediately recruit the messenger staff in the bank. Wage revision. One of the major events during the period has been signing of 11th bipartite wage revision settlement between IBA and NCBE along with other unions on 11th November 2020. 51. Wage revision became due from 1st November 2017, and before that date, NCBE along with 5 other workmen unions had submitted common charter of demands to IBA. 52. Many hurdles were crossed and ultimately a unique 11th bipartite settlement was agreed and signed after prolonged negotiations for a period of more than 3 years. 53. Applicability of DA on the transport allowance, professional qualification paid to subordinate cadre employees, additional sick leave of 3 months, uniform house rent allowance at all centers, reimbursement of house rent up to 150% when a workman employee is transferred out of the center station other than on account of own request, additional annual encashment of privilege leave and performance linked incentive to all employees are the first in the history of bipartite achievements. 54. Reduction in periodicity of all stagnation increments in 2 years in respect of clerical employees was the unique achievement in the 11th bipartite settlement. The reduction in periodicity of stagnation increment and the introduction of 9th stagnation increment had resulted in increased salary as well as pensionary benefits to majority of the members. 55. Improvements in leave rules, leave fare concession facility, medical insurance scheme, disciplinary action procedure are some of the other highlights of the agreement which had benefited majority of the members. 56. Discomfort allowance
House rent allowance payable to redeployment / transfer to outside center has been revised from rupees 15,000 and 900 rupees to 2,300 rupees and rupees 1,400 for clerical and subordinate staff respectively. 57. The family pension has been revised at the uniform rate of 30% of the last drawn pay of the deceased employee without any ceiling. 58. In addition to the improvements in wage revision and service conditions agreed at industry level, many improvements under career progression scheme were agreed at bank level through a supplementary agreement with the management of State Bank of India on 26th November 2020, revising therein the special pay for the clerical staff, special pay for subordinate staff, special pay for graduation and professional qualification, fixed personal pay and certain other allowances payable to workmen employees in State Bank of India, hill and fuel allowance, discomfort allowance payable on redeployment transfer to outside center, lodging allowance, key allowance for those who will handle the cash keys, along with the additional duties and responsibilities. The arrears for the 11th bipartite wage settlement were paid in the month of January 2021. E-Circular number CDO Paran HRD IR 66/2020 dated 21st December 2020. 59. Disciplinary action procedure. During the 11th bipartite wage negotiations, the following modifications, additions, amendments in the disciplinary action procedure were agreed effective from 1st November 2020. The act on the part of the employee causing prejudicial to the interest of the bank has been shifted to minor misconduct. Included under thesis is shifted to 12, sir. 1259A, second line. Including the included and thesis is shifted and betkondi. The bank has been shifted to. Included under and cut chesesi, you make it shifted to. ఈ పనిష్మెంట్ అనేది మేజర్ మిస్కండక్ట్ లో ఉండింది. మేజర్ మిస్కండక్ట్ లో ఉంటే ఇంక్లూడింగ్ రిమూవల్ ఆఫ్ సర్వీస్ డిస్మిసల్ కూడా పనిష్మెంట్ లాగా ఉండేది. ఇప్పుడు మైనర్ లో షిఫ్ట్ చేయడం వల్ల మన ఫెడరేషన్ ఎఫర్ట్స్ వల్ల మాక్సిమం పనిష్మెంట్ విల్ బి ఓన్లీ ద పోస్ట్పోన్ ఆఫ్ ఇంక్రిమెంట్ అప్ టు 6 months. దిస్ ఇస్ ద డెవలప్మెంట్ అచీవ్డ్ బై ద అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫెడరేషన్ యాక్చువల్లీ. 59B. The defense representative defending the employee is an employee of the same bank at an outstation branch situated outside the state, is made eligible for special leave on full pay and allowances and one return fare on a case-to-case basis as may be decided by the bank. C. The rigor period in respect of punishment of lowering a maximum of 2 stages in the scale of pay has been fixed at a maximum period of 2 years. D. The clause relating to the punishment of be fined had been deleted. E. Specific period of rigor needs to be mentioned for punishment of have his increments stopped with or without cumulative effect. F. Minor misconducts covered under clause 7 shall not be made out as gross misconduct under clause 5. G. Provision for review of suspension. H. Provision for reconsideration by an authority higher than the appellate authority in cases where the punishment like dismissal, compulsory discharge, removal is confirmed by the appellate authority. I. Provision for one punishment alone in cases of multiple charges as per procedural lapses. J. Description for disciplinary authority to decide whether the punishment shall affect the superannuation benefits of the employee or not in case where the punishment is affecting the superannuation benefits. 60. It was further agreed under 11th bipartite wage revision that all employees who have joined the bank on and from 1st April 2010 and who are governed and covered by the new pension scheme, defined contributory pension scheme, the bank will make a contribution of 14% of pay plus DNS allowance as against the existing 10% of pay plus DNS allowance effective from financial year 2021-22. 61. Residual issues.
Apart from the signing of 11th bipartite and wage revision, the residual points which further need discussions besides approval from appropriate authorities were recorded as my minutes of discussion on 10th December 2020 and signed by both workmen unions as well as IBA for record. A. Introduction of 5 days banking, declaration of remaining Saturdays and weekly holidays. B. Provision for periodical updation of pension on the occasions of wage revision and updation of pension for existing pensioners. C. Revision of ex gratia pension to pre-1986 retirees, their surviving spouse. The scheme was introduced in the public sector banks as per government guidelines in 1998. In 2013, the amount was revised to ₹350 per month plus DA and ₹175 per month plus DA for retirees surviving spouse. There are only around 2,500 such pre-1986 retirees and equal number of surviving spouses. Present total payout is less than ₹20 crores per year for all banks put together. Their age is 94 plus now. Their ex gratia pension needs revision. D. Improvement in group medical insurance for retired employees and insurance premium to be paid by bank managements. E. Bringing all pensioners to common index point of 6,352 points. Now it is at 600, 1148, 1684, 2288, 2836 and 4440 points. Since this is only actual merger of DA at common index point, the same is cost neutral. F. Shifting of DA scheme under 2016 equal to 100 index series instead of present 1960 equal to 100 series. G. Allocation of funds. Allocation on funds for staff welfare scheme in banks based on operating profits instead of net profit. H. Division increase in conveyance allowance to physically challenged employees, persons with disability. I. Calculation of pension based on last drawn pay of on average of last 10 months, whichever is beneficial to employee, as is available in scheme for government employees. Thank you. నేను చెప్పలేదు మేడం. Okay. Now I request Comrade Sridhar, Deputy General Secretary Nalgonda Module, to read out the paras. Read out from page number 15 onwards. Unnara? Report unda చేతిలో తీసుకోండి. Page number 15 onwards. Comrades, ఇదేదో చదివేస్తూ పోతుంటారు అనుకోకండి. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది. దీని తర్వాత లాస్ట్లో మనం రెజల్యూషన్స్ కూడా పాస్ చేయాల్సి ఉంది దీంట్లో. కైండ్లీ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి దీని మీద. ఎస్ శ్రీధర్. Thank you, sir. J. Special allowance paid in Northeast Sikkim by central, state government, LIC, RBI, etc. and to officers to be extended to award staff in banks. Payment introduction of special compensatory provisions for employees working in Northeast, Jammu and Himachal Pradesh, like RBI, LIC and government employees. Guidelines with FAQ to be given to banks on fitment and fixation of ex-servicemen to avoid litigations. Government guidelines on concessions to persons with disability, that is PWD, in recruitment, promotion, transfers, rotations, postings, etc. to be strictly followed by all banks. Direction to be given to banks, public SLBCs, to observe business hours,
that is for cash transactions, strictly as per RBI guidelines within the total working hours. Exemption of entire retirement benefits from the purview of income tax, including gratuity and leave encashment. Festival advance to employees, that is increase in quantum. Paragraph number 62. These residual issues are being pursued by workmen unions with IBA towards resolution of the same. FIMM network. A financial inclusion and micro market FIMM network was set up by the bank on 1st June 2020, while the sole aim of this vertical was to ensure availability of basic banking services through bank's vast network of branches of the customer points in rural semi-urban areas. On the other hand, it has resulted in a lot of avoidable administrative changes, including winding up of Nizamabad AO and realignment of many of our branches offices in Hyderabad circle. Experiencing a lot of administrative difficulties after creating this network, the bank has rolled back this network with effect from 1st June 2021. Winding up of this vertical in Hyderabad circle has led to recreation of Nizamabad AO and creation of additional administrative office of Hyderabad. Due to creation and rolling back of this vertical, our members had to endure many hardships on account of sudden transfers, inordinate delays in staff matters such as sanction of loans, medical bills, etc. We heartily congratulate our office bearers as well as membership for rising to the occasion and taking up the new challenges in true spirit in such a difficult period despite the pandemic situation prevalent at that time. COVID-19. While the whole nation was under lockdown during the pandemic, our banking industry and its workforce, the corona warriors, has kept our branches open and ensured that the financial needs of the citizens were taken care of. Though many of our comrades became victims of this deadly virus and some had succumbed to it, we stood as vanguard in rendering financial services during those difficult and odd times. State Bank of India staff in Hyderabad circle salutes all our comrades for their untiring efforts who ensured the government schemes that were rolled out during the pandemic was taken care and the end user could reap benefits of the relief measures. During the lockdown period, many of our members were stranded at different places and could not reach their workplace on time due to non-availability of transport facilities. As a protective measure, our union had taken up this issue with the circle management and had ensured that its members reported to the nearest branch in their vicinity till the time situation has improved. Visit to the branches by office bearers of our union during the pandemic and representing members' difficulties to the management from time to time had instilled confidence amongst our members that our union is always in the forefront in addressing the issues and concerns of its membership. Standardization of medical reimbursement. At the behest of the union, in a move to standardize the medical reimbursement under hospitalization and improved medical aid scheme for award staff, the competent authority has accorded administrative approval for standardized rates of medical charges for the period 2021 to 2023, wherein radiology, pathological tests, and other investigation charges will be paid as per the actuals. The circulars DOHR/12 FY financial year 2021-22 dated 22nd September 2021. Thank you, Sridhar. I request Comrade Shandilia to read out the para 67 to speed out
You please read out from para 67. Para 60 or 70, sir? Page number 17. Huh? You start reading, I'll tell you. Depending on your speed. If you are too slow, ఏమండి స్పీడ్గా చదివితే బాగుంటుంది కదా అంటే మీరు కూడా వినాలి. Bonus for all. Increase in wages on account of successive bipartite settlements has substantially reduced the number of bank employees with the ambit of eligibility of bonus. It should be ensured that all the employees share the fruits and profits in one way or the other. Even though the concept of PLI was introduced in 11th BPS, the rightful demand for the bonus has been continuously raised by the workmen. It should hence be ensured that irrespective of ceiling on bonus, every employee in the banking industry is motivated with the reward of bonus, and I request the House to pass an appropriate resolution on the subject. Cross-selling. Cross-selling. It is brought to the notice of the Union by many of our units that the insurance and the personal accident insurance scheme in respect of savings account holders is being promoted in a large scale through the efforts of the staff working in the branches. It is also brought to the notice that in the branches, in their enthusiasm to meet the targets, the controllers and the branch management have been exerting undue pressure on the staff to increase the sales of PI policies and debit customers' accounts even without the consent of the customers. This position, apart from tarnishing the image of the bank, will definitely put the staff concerned in a lot of difficulties in case there are complaints from the customers for debiting their accounts without their authority. The issue was referred to the Federation to in turn took up with the corporate center. Due to the persistent efforts... Make it the issue of the issue was referred to the Federation, who in turn, not to. Okay. The issue was referred to the Federation. మీరు కరెక్షన్ చేసుకోవాలండి మీకున్న రిపోర్ట్స్ లో. The issue was referred to the Federation, who in turn took up with corporate center. Due to the persistent efforts and follow-up by the Federation, bank has issued instructions to meticulously adhere to the policies, including obtaining authorization to debit customers' accounts to avoid complaints at a future date. Welfare measures. During the period under the report, Comrade T. Satyanarayana Babu, Secretary Circle Welfare Committee, Hyderabad Circle, had retired from the bank service on 31/5/2020 and on superannuation, and Comrade K. Srinivas Sandilya has been nominated as Secretary Circle Welfare Committee. Though the allocation of... He is only reading out. Though the allocation of staff welfare funds was given a temporary halt due to reporting of losses by the bank, the allocation had subsequently resumed after bank reported profits from the financial year 2019-20. During the year 2019-20, the Circle Welfare Committee, under aegis of SBI Sports Control Board, had conducted inter-circle basketball tournament at Hyderabad from 8/2/21 to 11/2/21. The tournament was won by Chandigarh Circle against host Hyderabad Circle team. During the year 2021-22, our circle had participated in all inter-circle tournaments, conducted across the country, wherein circle cricket team and circle football teams emerged as winners and runners in the tournament. The reimbursement of medical expenses to the reasonable extent incurred by a workman employee in the respect of serious ailments not covered under the improved medical aid scheme is considered under special pool by the Circle Welfare Committee. Under this scheme, the Circle Welfare Committee had disbursed an amount of 9.87 lakhs and rupees 10.26 lakhs for the financial years 2020-21 and 2021-22 respectively, thereby providing financial relief to those comrades whose medical bills were partially reimbursed. Organizations. I feel it as my bounden duty to inform the House about the organizations to which we belong to. Before briefing on the issues relating to us, with the intention of providing the basic but vital information about the beloved organizations through the office bearers of the Union, to the majority percentage of youngsters who have joined the bank and our organization in the last 1 decade, who are not aware of the struggles, sacrifices, and successes of our beloved organizations. National Confederation of Bank Employees, NCBE. Our apex level organization, rechristened as National Confederation of Bank Employees in 1979, which was initially formed as National Union of Bank Employees, NUBE, on 26 January 1970, is the sole non-political and independent trade union at national level in the banking industry. The pivotal role played by NCBE in the wage revision negotiations since third bipartite till recently concluded 11th bipartite
fetched several benefits to the bank employees and brought several improvements in the service conditions of our bank employees. It is a known fact that NCBE took major initiative in the formation of United Forum of Bank Unions, comprising of all the 5 workmen unions and 4 officers associations in the banking industry, namely AIBEA, IBOC, NCBE, AIBOA, BEFI, INBEF, INBOC, NOBW, NOBO, to fight for the common cause of all the employees in the banking industry. Subsequent to the retirement of Comrade VVSR Sharma from the bank on superannuation, the undersigned has been elected as General Secretary of NCBE Telangana State Unit and continuing as such during the period under review also. During the period covered under the report, the following comrades from our union were co-opted to the Central Committee / Executive Committee Executive of NCBE. In the Central Committee meeting held at Mahabalipuram on 29/8/2021, Comrade R. Sriram as Joint Secretary, Comrade K. Srinivasa Sharma, Organizing Secretary, Comrade H. Raghutam Rao, Central Committee Member, Comrade B. Sathireddy, Central Committee Member, Comrade G. Channareddy, Central Committee Member. All India State Bank of India Staff Federation. Our union is affiliated to All India State Bank of India Staff Federation, which in turn is affiliated to National Confederation of Bank Employees. The Federation is non-political and independent trade union representing employees of State Bank of India and led by serving employees alone. The Federation is an organization of employees, by the employees and for the employees. The Federation has affiliate unions, associations in all the administrative circles of the bank, namely Ahmedabad, Amravati, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai, Delhi, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Lucknow, Mumbai Metro, Maharashtra, Northeastern, Patna and Thiruvananthapuram circles. The Federation is also affiliated to UNI Global Union, a global union federation for the skills and services sectors, gathering national and regional trade union. UNI Global Union has affiliated unions in 150 countries representing 20 million workers. The Federation since formation fought for settlement of issues, demands through bilateral talks. The era of bilateralism has commenced in respect of wages and other service conditions from the year 1963. The landmark achievements of Federation include bilateralism, uniform scales of pay, and various improvements in service conditions of the workmen employees. Federation always functioned as a responsible and responsive organization, simultaneously taking care of the growth and prosperity of the bank, along with comfortable working environment to the employees, and so far ensured better service conditions and monetary benefits to the employees when compared to similarly placed employees of other public sector banks in the country. Platinum Jubilee celebrations. The Federation, which came into existence at an All India Conference of Imperial Bank Employees held at Madras on 23rd October 1947, had entered the Platinum Jubilee year starting from 24th October 2021. To commemorate the 7+ decades of struggles and sacrifices of the leadership of yesteryears, because of whom we are enjoying the privileges today, it has been decided to celebrate the Platinum Jubilee celebrations by our union, coinciding with this general body meeting of the union. During the period covered under the report, the following comrades from our union were elected in the National Executive Council of All India State Bank of India Staff Federation in the general body meeting of the Federation held at Indore on 25th and 26th December 2021. 1. Executive Committee. Deputy General Secretary R. Sriram. Vice President K. Srinivasa Sharma. Organizing Secretary K. Srinivasa Sandilya. Council. Council members B. Sanjay Singh Chauhan, C. Sandhya, C. H. Sridhar, D. Prasad, M. Srinivas, M. Venkatramesh, A. Mallikarjun Reddy. Achievements of the Federation during the interregnum. Payment of ₹1,000 per employee to meet expenses related to the purchase of masks, gloves and sanitizers during COVID pandemic. Payment of 1 day's salary, basic plus DA, for every 6 working days on which an employee has started working from 23/3/2020 up to 3/5/2020 or till the end of the nationwide lockdown period, whichever is earlier. E-circular number CDO P&HRD IR. You need not read out the circular number. Okay, sir. The period of absence of COVID-infected employee to be treated as COVID leave, effective retrospectively from 1/4/2020 onwards, and such leave will be given for 14 days or the period of treatment whichever is less. Introduction of Special Support Scheme 2020, wherein staff members who have tested COVID-19 positive will be paid one-time lump sum payment of ₹20,000. However, the same has been discontinued from 10/3/2022. An employee affected due to COVID-19 disease while on duty or otherwise in the event of death shall be covered under Scheme 1 for the payment of compensation of ₹20 lakhs. Special leave, work from home facility to Divyang visually impaired employees, pregnant women employees and employees at high health risk
from physically attending to their branches offices during the entire period since outbreak of COVID-19 disease. Inclusion of COVID-19 in the list of specified serious diseases and ailments. Encashment of one-day privilege leave along with one-day salary of all the employees amounting to rupees 100 crores towards donation to PM CARES Fund. Immediate relief of rupees 20,000 to the family of an employee dying in harness under scheme or two. In case, if death occurs at other place, for transportation of mortal remains and other related costs, namely embalming cost, cost of coffin, transportation cost and traveling costs were also made available under this scheme. Service eligibility criteria for subordinate employees for in-cadre promotion revised to 8 by 16 years with effect from 1st June of the promotion year 2021-22. Out-of-cadre promotion for subordinate staff to clerical staff by way of new special channel called Grahak Mitra cum Record Keeper from year 2019 onwards. Revised compassionate appointment scheme. The dependents of the deceased employee can exercise the option to choose between revised scheme for compassionate appointment or payment of ex gratia in lieu of compassionate appointment subject to fulfilling the prescribed eligibility criteria. All cases under COVID deaths have been covered under this revised scheme irrespective of the date of death of the employee. Modifications in revised compassionate appointment scheme. The following modifications were brought out by the e-circular dated 16 June 2022. The modifications in the revised scheme for compassionate appointment shall be applicable retrospectively with effect from 24 March 2020 only for COVID-19 deaths and with effect from 24 February 2021 for all other death cases or retirement on medical grounds due to incapacitation before reaching the age of 55 years under the scheme. Cases where the compassionate appointment applications of the dependent family members have been declined or family members have received ex gratia under scheme for payment of ex gratia in lieu of compassionate appointment. Such dependent family members may apply or reapply under the modified guidelines of revised scheme for compassionate appointment within a period of 3 months from the date of the circular. DMD, HR and CDO shall be the competent authority to permit additional grace period of 3 months for making such application on case-to-case basis after ascertaining satisfactory reasons for such delay. In the event of dependent family member is considered under this scheme, he or she will be required to refund the entire amount so far received under scheme for payment of ex gratia in lieu of compassionate appointment, along with interest at the rate applicable term deposit interest rate for the period, that is, the period from the date of receipt of amount to date of refund before the appointment. The appointing authority will ensure recovery of the monies so determined before onboarding the dependent family members under the scheme. Payment of salary for a period of 12 months or till the age of notional superannuation of the deceased employee, whichever is earlier. The amount of ex gratia enhanced to 12 lakhs in case of subordinate staff and rupees 15 lakhs in case of clerical staff. Financial support to the dependent children, maximum 2 of the deceased employees up to the age of 21 years or till the completion of graduation. Reimbursement of boarding and lodging expenses to armorers during their deputation to other centers other than place of posting, subject to the ceiling of rupees 1,500 per day at metro cities and rupees 1,200 per day at all other centers. Surgery for award staff classified into 5 categories as applicable to officers, namely minor surgery, intermediate surgery, major plus surgery and supra-major surgery. Introduction of conveyance loan for subordinate staff up to rupees 5 lakhs and the enhancement of conveyance loan scheme for clerical staff from 6.5 lakhs to 10 lakhs, enhanced ceiling limit from 75,000 to rupees 1 lakh for clerical staff. So, enhancement of ceiling limit. Enhancement of ceiling limit from 75,000 to rupees 1 lakh for clerical staff with less than 3 years of service, from 1 lakh to rupees 1.5 lakhs for clerical staff with 3 years of service and subordinate staff. Revision in personal loan scheme, PLS, for all award staff who had completed minimum of 2 years of uninterrupted service at 7 lakhs for subordinate staff and rupees 10 lakhs for the clerical staff. Payment of compensation to EAB employees who are working beyond business hours during the demonetization period. Agreement. Chandelier, thank you. Thank you. Welcome. So, comrades, we have covered up to item number 87 of the General Secretary's report. Since it is already 7 o'clock, and I can sense that you are feeling disinterested. Interest taginatundi. Secret parthana kodi manamu tired avutam correct. We had a long day. I now request the President to permit to continue the delegate session tomorrow and then adjourn the House.
కామ్రేడ్స్, మన నాయకుడు మన సార్ అంటున్నారు రేపటికి అర్జెంట్ చేసుకుందాం దీన్ని. ఈజ్ ఇట్ ఓకే? యాజ్ యూజువల్ బ్యాంక్ బెంచ్ బాయ్స్. థ్యాంక్ యూ. మీ అందరి కోరిక మేరకు, మన సార్ ప్రతిపాదన మేరకు ఈ డెలిగేట్ సెషన్ని ఈరోజు అర్జెంట్ చేసి టుమారో మార్నింగ్ బై 10 o'clock we assemble here. ఓకే? ఈజ్ ఇట్ ఓకే? 10 గంటలకు విజిల్స్ వస్తున్నాయి. ఇంకా మనం ఎంజాయ్ చేయాల్సిన టైం వచ్చినట్టుంది. Comrades, President Garu has considered my request and your request to adjourn the House today. But let me remind you that we are still in the second item of the agenda only. Din tarvata 1, 3, 4, 5, 6 undi. This agenda, the general body will be complete only after we including elections if necessary. So I request each one of you to kindly cooperate as you have cooperated today. Tomorrow also kindly cooperate with the dais and see that we complete the agenda and then only leave the premises. Thank you. కామ్రేడ్స్, రేపు డెలిగేట్ సెషన్లో ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం మనం చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్. కాబట్టి షార్ప్గా మీరు 10 o'clock అంతా అసెంబ్లీ కాండి. మార్నింగ్ ఇక్కడే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి టైంకి వచ్చేయండి. మధ్యాహ్నం లంచ్ కూడా ఉంటుంది, రాత్రి భోజనం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి టైంకు రండి. మనం మోర్ మీనింగ్ఫుల్గా మన డెలిగేట్ సెషన్స్ కంప్లీట్ చేసుకుందాం. ఒక హ్యాపీ నోట్తో ఇంటికి వెళ్దాం. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ కామ్రేడ్స్. నౌ ఐ డిక్లేర్ దిస్ మీటింగ్ ఈజ్ అడ్జర్న్డ్ ఫర్ టుమారో బై 10 o'clock we assemble here again. థ్యాంక్ యూ. మీకు ఇక్కడ కామ్రేడ్స్ ప్రసాద్, ఓకే, డీజే అంటారో మ్యూజిక్ అంటారో ఏదంటారో చాలా మీ అందరూ ఎంజాయ్ చేయాలని చెప్పేసి ఒక డీజే టిల్లు ఓకే, లేటెస్ట్ డీజే టిల్లు కూడా వచ్చిందంటే పెడుతున్నారంట. ఆల్ ఎంజాయ్ అండ్ 5 crackers బయట మీరు అక్కడ యూ కెన్ సీ దాట్ అక్కడంతా 5 crackers ఉంటే అది అయిన తర్వాత యూ కెన్ కమ్ హియర్ అండ్ ఎంజాయ్. యూ కెన్ డాన్స్, పాడేవాళ్ళు పాడుకోవచ్చు. ఈరోజు మనదే ఈరోజు. థ్యాంక్ యూ కామ్రేడ్స్.